dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. Both these examinations, I.E.L.T.S conducted by British, Australian and Cambridge University, TOEFL conducted by American government, which the examination is conducted all around the world to check your reading, writing and listening, speaking skills in English. Now coming here for the writing and speaking skill development class, over here we have taken these essays from Lingua Forum Dream Tech publications and we have come here to the video number 153. So my dear friends, the topic, like a topic like this, if you get in your I.E.L.T.S writing task, in task number 2 you have to write for almost 250 words, not lesser than that. And if you get a topic like this, you have to speak for nearly 2 minutes and there will be a discussion oriented between you and the examiner. Coming here to the topic here, students at a university. Students at a university may choose to live in dormitories on campus and in apartments in town. So two choices are there for the students to live, either in the campus, that is the hostel, in the college campus or university campus, or they hire a house outside, they hire an apartment or a flat outside and they live. So which do you think is good? Compare the advantages of each plan. Which do you think is better? Staying in a dormitory or hiring a house and staying separately? So which is better? You have to use specific reasons to support your opinion. So whichever choice you have taken, you have to say with reasons and examples. So hope you are able to get it. So students at a university may choose to live in dormitory and they may choose to live in apartment. Which do you think is good? Now coming here, the writer goes in for saying like this: on campus student housing. On campus student housing, what do you mean by that? That is a dormitory. What do you mean by dormitory? Lot many students stay in a hall. It is called dormitory, or in rooms. It is called dormitory. Has certain advantages over apartments. So here the writer says staying in dormitory and studying, that is living in the campus and studying, has more advantages than staying outside hiring a house. What are they? The dormitory is inexpensive. Yes, nearly 100 students are joining, 100 students are staying in the campus. So what happens? The building belongs to the college, the building belongs to the university. The cost and expenses are divided proportionally according to the number of the students living over there. So it is inexpensive, staying in a dormitory on the hostel in the campus. It may cost you 5,000, but when you want to go outside and live, the expenses may be 5 times or 10 times, nearly 25,000 or 20,000 also you have to spend, and may contain almost everything students need. In dormitory everything is there. There may be a gym, there may be a library, there may be a saloon, so everything is there. Dining hall, from laundry facilities to a cafeteria, a canteen also may be there. So nonetheless means still, the student housing also has so many drawbacks than an apartment. Still, the dormitories has drawbacks, has certain negative things. Then an apartment in the community is probably better place to live. So here the writer says, even though it is inexpensive, even though it is cheaper, even though facilities are there in the college campus, still drawbacks are there. So staying separately, hiring a house and staying separately is always better. This is what the writer goes in for. And now coming here, let us see what he says in the next paragraph. For example, the disadvantages of dormitory life. So the minus points, the disadvantages in campus, what are they? Include the noise, the students make noise, overcrowding, a lot of students, maybe hundreds of students may be there, it will be overcrowded, and lack of privacy. There won't be any privacy. You cannot spend your time separately because always in the room 5 of them will be there, 10 of them will be there. Noise, crowd, privacy is not there.
in such a situation where some students play stereos, when group of students are there, they play musical instruments, stereos, they put it loudly. Some students get drunk, they drink alcohol, beer, or smoking, and all those things goes on, and show no respect for others' property. They don't show respect. They suddenly come and sit on your chair. They use your laptop. They use your two-wheeler. So all those problems are there. It's difficult to study or even sleep. So when the 5 people are there in the room, you are unable to study. You are unable to sleep. Somebody will be speaking up to 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. So moreover, small differences between students may become magnified into major quarrels. So few students, they may talk something and small problems. Then it will lead to fight, a gang war will happen, and sometimes lead to violence. It may lead to violence. That's what you find in most of the hostels. The fight, the quarrels, the gang wars. So there is a temptation to steal others. One other thing also, you can't keep your money over there. When 10 of them are there, somebody may steal the money. So see how many drawbacks are there. And he also says others' belongings. So the students may steal. A student with unpopular views or unpleasant manners. There are people, coming from different backgrounds. One may be a village. One person may be coming from a town. One's parents may be educated. One's parents may be illiterate. So different type of mannerism oriented people will be there. May find himself harassed and even injured. So one person who is decently brought up, he cannot cope up with a person who doesn't have manners, decencies. So here, there are also moments, so when one simply must be alone. Certain times you feel like to be alone. For example, for the examination is going to come, you have to sit alone for studies, or for whatever other reason. And in a dormitory setting, solitude can be difficult to arrange. Solitude means to be alone. So it's very difficult in a dormitory to sit alone and study. To sit quiet, to have peace, it is not possible. So entire second paragraph, he says all the negative things about dormitory. Noise, sound, not able to sleep, not able to study, the properties may be stolen, there may be a fight between and different mannerisms. You may not be able to cope up with the people who don't have the manners and decency, and the things yours may be stolen, others may use your things. You don't have the solitude, or you don't have the time for to keep yourself separate. So coming here, he all says about the reasons of the minus points of dormitory, and coming here, for all these reasons, an apartment is better. So in third paragraph, he goes on for saying that hiring a house separately is better than a dormitory. He says the apartment may be more expensive. Apartment may be still a separate house. It may be an expensive, but it also offers the individual more control over his or her personal environment. So even though it costs you much, it provides a personal environment. It is my place, my house, my room, my things. So you get a feeling of personal. The environment belongs to you. One can have a silence. You can be quiet, or music. You can put your own music as one wishes. Keep late hours. You can come late to your room without disturbing anyone. Nobody is getting disturbed. Sleep without disturbance. You can sleep without others disturbing you or making any noise, and be reasonably secure against the thievery. So your things are safe. You can lock the room. Nobody is going to come. So studying is easier in the privacy. You can study according to your own pace. You can do your night studies, you can do your day studies of one's apartment, then in a crowded, noisy dormitory. So it's always comfortable to study separately. Nobody is going to disturb you. And if one desires company, suppose if you want to have company, you want some of your friends to come and be with you in your house, then you can always invite them. That is a simple matter to
invite friends to the apartment for a visit. Hope you're able to get it. So, third paragraph he says all about the positive aspects of hiring a house and staying. And coming here to the conclusion, he says, although one may have to pay more for an apartment than for a dormitory, of course, in a hostel they may charge you 3,000 or 5,000, but separate house if you hire, you may have to spend nearly 20,000 rupees 4 times. So the advantages of apartment living more than outweigh the additional cost. So even though it is costly, the advantages is always better than paying a little more. Given a choice between a dormitory and a decent apartment, the apartment is almost always the better option. So he says apartment is always the better option. Apartment is always better than living in a dormitory. So he says also all about the advantages of living in a separate house. Now we shall give this topic to our I.E.L.T.S writers, I.E.L.T.S takers. If you get a topic like this, what you are going to speak? Let us start. We have the I.E.L.T.S takers over here. So you have to introduce your name and your qualification, which country you are planning to go, and tell about, if you get a topic like this, what you're going to speak. In task 2, you may get a topic. Which do you think is better? Students staying in a dormitory, that is in-campus residence in the college. They have the dormitory where many students join together and stay. It is run by the university. Or do you like to hire a separate house or an apartment that is outside the campus? So which do you find it's better? Let us start with Sindhu. Hi, my name is Sindhu. I have completed my BTech. I'm an I.E.L.T.S taker here. If I'm given this topic, I feel the apartment is better than dormitory. The dormitory has some advantage, like it is inexpensive and it has all the facilities, like it may have library, gym, cafeteria, like that. But it has more disadvantages, like it may be overcrowded, and the student don't get privacy in dormitories, and there will be no safety for students' money, and the student may not study whenever they want. So if the student is hiring an apartment, the student can get privacy, and whenever the student wants, the student can be silent. Whenever he wants to play music, he can play music. If he wants company in an apartment, he may invite a friend for a visit. So whenever he want to do anything, he can do it at an apartment. But even if he is in a dormitory, he can't do whenever he want to do anything. So I feel the apartment is better. Even though it is inexpensive, it has more advantages over the dormitory. So I feel it is better than the dormitory. Good. Sindhu says staying or hiring an apartment is always better than dormitory. So next I.E.L.T.S taker, could you introduce yourself? And if you get a topic like this, hostel or dormitory or hiring a separate house, which do you find it is good? Hello everybody, I am Sundar. I am here to learn my English course. I have done my diploma in electronics and communication engineering, and I am flying to Singapore for my further studies. And I am here to talk about which is got either a dormitory or it's an apartment. So in this busy world nowadays, parents leave their childs away from their reach in a dormitory or else an apartment. So in case if they choose a hostel, so they get benefited by sharing their studies, ideas, and they get most of your friends and making more friends, and Thank you, Ms. Sindhu. Mrs. Sindhu.
TOEFL வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். TOEFLும் அதை போன்றுதான். I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ், ஆஸ்திரேலியன் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய பரீட்சை, உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண்கள் வைத்து நீங்கள் விசா, வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு படிப்பதற்கு செல்லலாம். ஸோ இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள். லிங்வா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 153க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் உங்களுடைய I.E.L.T.S எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது, பரீட்சையின் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுடைய பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது கிடைத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அதை சார்ந்து விவாதங்கள் நடைபெறும். கேள்வியை பாருங்கள். Students at a university may choose to live in dormitories. பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது கல்லூரிகளிலே சேரக்கூடிய மாணவர்கள் அநேகமாக அந்த கல்லூரி வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லது பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய தங்கும் விடுதிகளில் தங்க விரும்புவார்கள். ஆன் கேம்பஸ் சில பேர் என்ன நினைப்பார்கள், அண்ட் இன் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இன் டவுன், அந்த கல்லூரிக்கு வெளியே ஒரு வீடு எடுத்து, அறை எடுத்து தனியாக தங்குவதற்கு விரும்புவார்கள். ஸோ கல்லூரி வளாகத்திலே மற்ற மாணவர்களுடன் சேர்ந்து வாழ்வது சிறந்ததா படிப்பின் பொழுது, அல்லது தனியாக அறை எடுத்து வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பது நல்லதா? இதுதான் தலைப்பு. கம்பேர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஈச் பிளான். இந்த இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அனுகூலங்கள், அதனுடைய பிரச்சனைகள், அதனுடைய எதிர்மறைகள், அதை நீ விளக்கமாக சொல்ல வேண்டும். which do think is better? Which do you think is better? இதில் எது சிறந்தது என்று நீ நினைக்கிறாய்? Which do you think is better? Use specific reasons and examples to explain your opinion. இதற்கான விளக்கங்களையும் காரணங்களையும் உன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லும் பொழுது சொல்ல வேண்டும். அப்போ கல்லூரி வளாகத்தில் தங்கி படிப்பது நல்லதா, அல்லது தனியாக அறை எடுத்து வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பது நல்லதா? ஸோ இங்கே பாருங்க என்ன எழுதியிருக்கிறார். ஆன் கேம்பஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹவுசிங், அதாவது அந்த கல்லூரி வளாகத்திலே தங்கி படிப்பது, அதன் பெயர் டாமெட்ரி என்று சொல்வார்கள். டாமெட்ரி என்றால் என்ன? பல மாணவர்கள் சேர்ந்து தங்கக்கூடிய இடத்தை டாமெட்ரி என்று சொல்வார்கள். has certain advantages over apartments. தனி வீடு அறை எடுத்து தங்கி படிப்பதை விட பல மாணவர்கள் சேர்ந்து கல்லூரி வளாகத்தில் படிப்பது சிறந்தது என்று சொல்கிறார். the dormitory is inexpensive. பல மாணவர்கள் சேர்ந்து தங்கி படிக்கக்கூடிய விடுதி செலவு மிக குறைவானதாக இருக்கிறது. and may contain almost everything students need. மாணவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் அது வழங்குகிறது. உதாரணத்திற்கு லாண்டரி, துணியை துவைப்பதற்காக எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த கடைகள், to a cafeteria, கேன்டீன், உணவு சாப்பிடுவதற்காக இருக்கக்கூடிய அந்த கேன்டீன். nonetheless, இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட் ஹவுசிங் ஆல்சோ ஹேஸ் so many drawbacks. இருந்தாலும் மாணவர்கள் தங்கி படிக்கக்கூடிய விடுதியிலே குறைபாடுகள் குறைந்து நிறைய இருக்கிறது. தேன் அன் அப்பார்ட்மெண்ட் இன் த கம்யூனிட்டி. ஒரு சொந்தமாக வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பதை விட சக மாணவர்கள் சேர்ந்து விடுதியிலே படிக்கக்கூடியதில் நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம். இந்த விடுதியிலே தங்கி படிப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை சொல்கிறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், குறைபாடுகள் ஆஃப் டாமெட்ரி, விடுதியிலே தங்கி படிப்பதன் மூலமாக என்ன நடைபெறுகிறது? நாய்ஸ், பல மாணவர்கள் சத்தமிட்டு கொண்டிருப்பார்கள். ஓவர் க்ரௌடிங், நிறைய மாணவர்கள் கூட்டமாக இருப்பார்கள். லேக் ஆஃப் பிரைவேசி, தனிப்பட்ட முறையிலே தனியாக நேரத்தை செலவிட முடியாது. இன் சச் ஏ சிச்சுவேஷன், இதை போன்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே, வேர் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளே ஸ்டீரியோஸ், மாணவர்கள் இசை கேட்பார்கள், மியூசிக் கேட்பார்கள். loudly get drunk often, சில நேரங்கள் மது அருந்தி கொண்டு வருவார்கள். and show no respect for others property, மற்றவர்களுடைய லேப்டாப்போ சொத்தோ துணிமணிகளோ இவைகளை எடுத்து அணிந்து கொள்வார்கள், மரியாதை கொடுக்க மாட்டார்கள். it is difficult to study or even sleep, தூங்கவும் முடியவில்லை, படிக்கவும் முடியவில்லை, மாணவர்கள் சதா சத்தமிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். moreover, இதற்கு மேல் small differences between students may become magnified into major quarrels, மாணவர்களுடைய சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக சண்டை கூட நடைபெறும். and sometimes lead to violence, இதன் மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு சண்டை ஏற்படும். so there is a temptation to steal others, மற்றவர்களுடைய பொருளை திருடக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் விடுதியிலே. a student with unpopular views or unpleasant manners, சில மாணவர்கள் வருவார்கள்
நல்ல நடத்தை குணாதிசயம் இருக்காது, மற்றவர்களிடம் எப்படி பழக வேண்டும் என்ற ஒரு தெளிவு இருக்காது. மே ஃபைண்ட் himself harassed and even injured. சில நேரங்கள் அமைதியான மாணவர்கள், நல்ல பெரிய மாணவர்கள் ரேகிங் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களை கிண்டல் கேலி சென்று செய்து மனம் உடைய வைப்பார்கள். There are also moments when one simply must be alone. சில நேரங்களில் மாணவர்கள் தனியாகத்தான் இருக்க வேண்டும், எப்பொழுது படிப்பதற்கு தூங்குவதற்கு. And in a dormitory setting, இந்த பல மாணவர்கள் சேர்ந்து தங்கி படிக்கக்கூடிய விடுதியிலே அந்த தனிமை என்பது ஒன்று இல்லவே இல்லை. Solitude என்றால் தனிமை, can be difficult to arrange. தனிமையை நாம் அமைக்க முடியாது விடுதியிலே தங்கி படிக்கும் பொழுது. அடுத்த பத்தியிலே இப்போ அனுகூலங்கள் சொல்கிறார். தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பதன் மூலமாக இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் அல்லது அனுகூலங்கள். For all these reasons, இந்த காரணத்துக்கு அனைத்திற்குமாக an apartment is better than a dormitory. தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பது விடுதியிலே தங்கி படிப்பதை விட சிறந்தது. எதற்காக? The apartment may be more expensive. தனியாக வீடு எடுப்பது கொஞ்சம் செலவு அதிகமாக இருக்கலாம். It also offers the individual more control over his or her personal environment. தனியாக கொஞ்சம் செலவு அதிகமாக இருந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையிலே அந்த மாணவன் தன்னுடைய சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொள்ள முடிகிறது. One can have a silence, அமைதியை பெறலாம் தனியாக வீடு எடுக்கும் பொழுது. or music as one wishes. ஒருவர் படிக்கிற நேரத்திலே தன்னுடைய விருப்ப பாடல்களை கேட்கலாம். keep late hours without disturbing anyone. நேரம் தாழ்ந்து வீட்டுக்கு வரலாம், நேரம் தாழ்ந்து படிக்கலாம், யாரையும் தொந்தரவு செய்யாமல். sleep without disturbance. தொந்தரவில்லாமல் உறங்கலாம். and be reasonably secure against thievery. அப்ப திருட்டுத்தனம் இல்லாமல் தடுக்கலாம். வீட்டை பூட்டி கொண்டு செல்லலாம், பத்திரமாக பணத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம். studying is easier in the privacy of one's apartment than in crowded noisy dormitory. அப்போ தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி படிக்கும் பொழுது நன்றாக படிக்கலாம். இந்த விடுதியிலே தங்கி அந்த குழப்பத்தில் படிப்பதை விட இங்கு அமைதியாக படிக்கலாம். and if one desires company, ஒருவர் நண்பர்கள் வேண்டும், பார்க்க வேண்டும், பேச வேண்டும், இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுது then it is a simple matter to invite friends to the apartment for a visit. நண்பர்களை தாங்கள் தங்கி இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு அழைக்கலாம். ஸோ இறுதி பத்தியிலே although இருந்தும் one may have to pay more for an apartment than for a dormitory. விடுதியில் தங்கி படிப்பதற்கான செலவிடத்தை விட தனியாக வீடெடுத்து தங்கி படிப்பதற்கான செலவு அதிகமாக இருக்கலாம். The advantages of apartment living more than outweigh the additional cost. ஆனால் அந்த தனியாக வீடு எடுத்து படிப்பதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த அனுகூலங்களும் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸும் இந்த செலவு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை விட சிறப்பாக இருக்கிறது. ஸோ given a choice between a dormitory and a decent apartment, எனக்கு என்று இந்த எழுத்தாளர் எழுதுகிறார், எனக்கு ரெண்டில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். தனியாக வீடெடுத்து தங்குவதா அல்லது மாணவர் விடுதியிலே சேர்ந்து படிப்பதா என்று வரும் பொழுது the apartment is almost always the better option. நான் தனியாக வீடெடுத்து தங்கி படிப்பேன், இதுதான் எனக்கு சிறந்தது என்று இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். TOEFL Training Center, I.E.L.T.S, International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. Both are international examinations conducted to check your reading, writing, listening and speaking abilities in English. So I.E.L.T.S is British, Australian and Cambridge University. Together they conduct this examination, and TOEFL, it is an American based examination. With the marks you can go abroad for a job, for your studies and for visa reasons you can get. These scores may be very useful. And here, writing and speaking skill development class, this is what the class you have come here for. Lingua Forum Dream Tech. These are essays have been taken from Lingua Forum Dream Tech publications. We have come here to the video number 153. Dear friends, the topic here, if you get it, the video number is 154. Dear friends, if you get a topic like this, you have to speak for 2 minutes continuously in your speaking task. And if you get a question like this, you have to write in writing task nearly 250 words, not lesser than that, with good grammatical structure, with reasons and examples. So coming here to the topic here, imagine that you must travel 40 miles from your home to another place.
Maybe it may be your office, maybe you have to go for your relative's home of some marriage purpose or whatever it is. From your home to a place where the distance is almost 64 kilometers. In miles, you can say 40 miles. So you have to use a transport. So coming here, compare various kind of transportation. Bus, car, bike, auto, train, flight. So whatever it is, the transportation, could you use, what kind of transport you are going to use, and which you would use select. Transportation, train or bus, car or bike, walk or cycle. So whatever it is, what is your choice? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. I hope you're able to understand the question here. A distance of 64 kilometers which you have to travel, and what mode of transport would you travel? So writer here goes in for what? Let us see. Here he says a journey, that is a travel of 64 kilometers, that is 40 miles, is a moderate distance. It's a distance. It's not too far, not too less. It's a moderate distance. An automobile lets one make the trip at a time of one's own choosing. So you can choose your own transportation, mode of transport. What? It's a bus or a train or a bike or a car. And a bus here, this writer goes in for bus, is inexpensive. He says bus is inexpensive. Public transport system. It is inexpensive. But for maximum comfort, if you want to enjoy the comfortability and value for money, the money which you pay and the benefits which you derive, the satisfaction level. So, however, a train is probably the best. He says the train is the best for traveling from one place to another place. So, here he says trains. He says trains are convenient. The convenience, the train is better and reliable. It is reliable. So here the writer goes in for second paragraph saying that for comfortability and reliability, it is always the trains are much better. See, convenience and reliability, trains are much better. So many cities and towns are connected by railways. Cities and towns are connected by railways, either long distance passenger trains, either you can travel thousands of kilometers from here, Chennai to Delhi. You can, from Kashmir to Kanyakumari, train links are there. You can travel long distance that make intermediate stops. In between you can get inside, get down to different states. Or commuter train. What do you mean by commuter rail lines? Commuter means a traveler. Commuter means a traveler from one place to another. That is in the local area. Commuter. A commuter rail lines that links central rail cities with suburbs. So, what do you mean by urban and suburban? So, city is urban area and suburb is next to the city. The areas next to the city. So, it is well connected with the railways. So, the commuter can travel using train from urban to suburban areas. So, as a rule, the trains are reliable. As a rule, the trains are reliable, bearing unforeseen difficulties. Certain unforeseen, you cannot expect. Bearing unforeseen difficulties, we cannot find any time they may happen something. But still, train traveling is better. That's what he says. They depart on time. The trains depart on time, an exact time, and arrive on time. Arrival and departure is exact, is correct, and they are punctual. The punctuality is maintained in train traveling. So probably a train stops at or reasonably near any destination one might need to reach. It stops at any destination in a place like city like Chennai or Mumbai. You want to go from one place to another place. The commuter rail lines, that is connecting in cities, different areas in cities with urban to suburban areas. They go in for time, they go in time, and they arrive in time. So that's what the best he says. He says all the advantages of train traveling in his second paragraph. And coming here to the third paragraph, he also says, traveling by train minimizes stress. Traveling is a fun. Traveling may be stress also. So it minimizes the stress which traveling by train. Why so? Travel by car. So he goes in for a comparison between car traveling and
train traveling. Travel by car is one of the most stressful activities one can perform. He says traveling by car, it is a stressful activity. Is it so? Driving requires close attention and leaves one nervous. So when you're driving a car, you have to focus on the road. So it gives nervousness because traffic is high traffic, crowded. So you have to concentrate on the road. You have to be very alert with your brake, with the accelerator, with the people coming in opposite direction, the light and the police and the traffic rules and regulations which you have to follow. So it is a bit of nervousness is there when you drive a car, and tired at the end of the journey you become so tired. So there's a constant danger of collision. So you may be scared anytime there may be an accident. Most of the road accidents are done by car and lorry. So you are always scared anytime any accidents may happen. Something may collide on your bike or a lorry or whatever it is, and accidents prone to happen. So coming here, even if scenery along the route is beautiful, so you travel from one place to another place. Both the side, trees, mountains, buildings. You want to enjoy the sceneries, but while you are traveling, you cannot enjoy. You cannot look at the either side because you're focused on the road. So because one's attention is always focused on the road, since you are focused on the road, it is not possible for you to enjoy the sceneries on the either side of the road. A train, on the other hand, has no such drawbacks. So in the train, you don't have those type of drawbacks. You take a ticket, sit in the window seat, and you can enjoy the sceneries both left and right. So it lets one you just sit back, relax during a trip and enjoy the view. Someone else has the responsibility of driving. So it is the train man who's the driver. So you just sit and enjoy. So in the second paragraph he says, the train journey removes the stress. Train journey, you can enjoy the sceneries. Train journey, there's no problem of collisions or accidents or anything like that. That's what he says in the third paragraph. And coming here to the final paragraph at the conclusion part, he says trains have a good safety record. Safety record is very high in train and are more comfortable than buses. So when you compare with the bus and train, the safety record is much higher for the trains, despite then marginally higher price. So trains also offer much greater comfort. So trains, even the bus journey and train journey, if you compare, so the train journey costs you a bit higher, but still trains also offer much greater comfort than buses. So many trains have food and beverage service. Is it true? Yes, many trains provide you. In stations you have the canteens. In trains you have canteens. Say they provide you, catering service. That's one plus point, one of the plus point in traveling by train. In train traveling, you can also, relieve yourself. You can go to the bathroom. You can relieve yourself. So that is one of the comfortability in train where the bus cannot provide. So in the third paragraph, he goes in for saying the comparison between a bus and a car and an accident. And in the fourth paragraph, he comes to the comparisons between a train and a bus. Here, a train and a car. But in the final paragraph, he goes in for a comparison between the train and a bus. So he also says that so that there's an opportunity for meals on the train. Meals on the train. You can take the food. You can buy the food. One can make telephone calls from trains. In cars, while you are driving, you are not supposed to speak to anybody. But in train, you can speak leisurely with whoever you want to speak. There are even wall outlets where one can plug in laptop computers. So there are wall outlets. So you can plug in your wire, charge your battery, use laptops
That's one other comfortability. The train then offers a unique combination of comfort is there, train journey, convenience is there, and reliability. So three things he goes in for. What are they? Comfortability, convenience, and reliability. So comfortability, convenience, and reliability, three most important things, and is the best choice for 64-kilometer journey. So the topic here goes in for 64 kilometers you have to travel. Obviously you have to have a transportation. Which mode of transport do you prefer? Is it train or a bus or a bike or a car? So here the writer goes in for traveling by train is most best. This is the best one. And he goes in for saying that in the second paragraph he says about the linkages of the train service, city to city, city to urban to suburban, and inside the city how to travel. Then he goes in for comparison between a train journey, traveling by train, and traveling by car. What are the advantages by traveling by train? And he goes in for, in the final paragraph, he says the comparisons between train journey and a bus journey. So in the end, in the last line, he says that train journey is, there's comfortability, it is convenience, convenience is there, and reliability is there. So my dear friends, let us start the TOEFL takers and I.E.L.T.S takers, people who want to go abroad, to come here, and if they get a question like this during the time of interview or during the time of their speaking task, what they will speak. Let's start. So here's a gentleman who's going to US next month. So if he gets a question like this, he has to introduce himself and he has to tell. If he has a question like this, traveling, which mode of transport would he travel if the distance is almost a 64 kilometer? It is a moderate distance. And what mode of transport will he select? Is it bus or train or bike or a car? Let us start. Good morning to everybody. I am R. Manoharan, recently retired bank executive. My qualification is MCOM MBA. I have planned to trip to USA next month. The subject given today is which mode of transportation is preferable. It is by bus or train to cover a distance of 64 kilometers. See, now in this connection, we can categorically divide into two parts. That is, covering a distance of 64 kilometers by either by road transport or by train transport, rail transport. By covering 64 kilometers by road transport, as the following difficulties, because see, actually the transport by road is becoming a very great problem for all commuters and travelers. Actually the road laid during 20 years back, the same road breadth is there, but the volume of vehicles has increased tenfold times. That's why everywhere in cities, urban areas, even rural areas, because of increase of tenfold times of vehicles, the movement of vehicles has become very difficult, and people are finding it very difficult to travel from one place to another place by road transport. Even though some broader roads are there, intercity roads are there, but even though they are finding by road transport, because actually so many accidents are happening because of this congestion on the road, and people are finding it difficult to travel by bus or taxi. It is expensive compared to railways. That's why I advocate the means of transport preferable by me is train transport, because traveling a train gives a pleasant. By sitting in window side of the train, we can enjoy the sceneries of
very much will be there. And we can have our food during our journey. See, we can have all the facilities, even talking or phone, mobile, and we can recharge these mobiles also. The facilities, so many facilities are there. The comfortable journey, convenient journey, and even elderly people after 90 years also, they in only. Even the younger generation also prefer train journeys also. That's why I prefer railway journey. For example, see, actually, we two families went to Tirupur. My friend's family, they got their car, and actually we have to proceed to Coimbatore. The distance will be around this same distance. Actually, they engaged a taxi and they came by car, by road transport. But we preferred train. We reached the Coimbatore station within 50 minutes, and they came to Coimbatore after 1 hour 45 minutes by road transport. See, because of this, we can come to a conclusion that rail transport is better than other road transport. நண்பர்களே, உங்களை IELTS TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஏஸ் அமெரிக்கன் IELTS and TOEFL வகுப்புகள், I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், IELTS பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை மூலமாக உங்களை சோதிக்கிறார்கள். ஸோ TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இதுவும் பேச்சு ஆங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை, உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண்களை பெற்று ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு, விசா பெறுவதற்கும் உபயோகப்படுத்தலாம். ஸோ தலைப்பு ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ். இப்பொழுது எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள் லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 154க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ தலைப்பு, இதை போன்று தலைப்பு கிடைத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இலக்கண ரீதியாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் முக பாவனைகளுடன் நீங்கள் பேச வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் எழுத்தாங்கிலத்திலே, கட்டுரை வடிவத்திலே 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். தலைப்பு பாருங்கள், இமேஜின், கற்பனை பண்ணிப்பார், தட் யூ மஸ்ட் டிராவல் 40 மைல்ஸ். 40 மைல் தூரம் நீ பயணம் செய்ய வேண்டும். 40 மைல் என்பது 64 கிலோமீட்டராக கணக்கிலிடப்படுகிறது. ஃப்ரம் யூர் ஹோம் டு அனதர் பிளேஸ், உன்னுடைய வீட்டிலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு 64 கிலோமீட்டர் நீ பயணம் செய்ய வேண்டும். கம்பேர் வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் குட் யூ யூஸ். பயணம் செய்வதற்கு, பயணிப்பதற்கு வாகனம் வேண்டும். எந்த வாகனத்தை நீ பயன்படுத்துவாய்? அண்ட் விச் வுட் யூ செலக்ட், எதை பயன்படுத்துவாய்? ட்ரெயின், ரயிலை பயன்படுத்து, புகை வண்டியை பயன்படுத்துவாயா? பஸ், பேருந்துவை பயன்படுத்துவாயா? கார், 4 சக்கர வாகனத்தை பயன்படுத்துவாயா? 2 சக்கர வாகனம், 2 வீலர், அதை பயன்படுத்துவாயா? 64 கிலோமீட்டர் தூரம். இதுதான் தலைப்பு. யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். எந்த போக்குவரத்து சாதனத்தை எடுத்தாலும் அந்த சாதனத்தினுடைய, அந்த போக்குவரத்து பஸ்ஸாக இருக்கலாம், ட்ரெயினாக இருக்கலாம், அதனுடைய அனுகூலங்களும் மற்ற போக்குவரத்து சாதனங்களான மற்ற சாதனங்களை விட ஏன் இது சிறந்தது என்பதை நீ விளக்கி காரண காரியத்துடன் உன்னுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். இதுதான் தலைப்பு. ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்ப்போம். ஏ ஜேர்னி என்றால் என்ன? பயண தூரம். ஏ ஜேர்னி என்றால் ஒரு பயணம் ஆஃப் 64 கிலோமீட்டர், 64 கிலோமீட்டர் பயண தூரத்தை. இஸ் எ மாடரேட் டிஸ்டன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு சராசரி தூரம். இப்போ 500 கிலோமீட்டர் என்பது நீண்ட தூரம், 5 கிலோமீட்டர் என்பது குறைந்த தூரம். மாடரேட் டிஸ்டன்ஸ் என்றால் ரொம்ப அதிகமும் இல்லை, ரொம்ப கம்மியும் இல்லை, சராசரியாக இருக்கக்கூடிய தூர அளவு 64 கிலோமீட்டர். என் ஆட்டோமொபைல் என்றால் என்ன? வாகனம். லெட்ஸ் ஒன் மேக் த ட்ரிப் அட் எ டைம் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் சாய்ஸ். நீங்கள் உங்களுக்கு தேர்வு செய்யக்கூடிய எந்த வாகனத்தை வேண்டுமானாலும் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். பஸ்ஸிலே போகலாம், ட்ரெயினிலே போகலாம், கையில் இருக்க பைக்கில் போகலாம், வைத்திருக்கக்கூடிய காரிலே போகலாம். அண்ட் எ பஸ் இஸ் இன்எக்ஸ்பென்சிவ். இங்கே கட்டுரையாளர் இந்த முன்னுரையிலே என்ன எழுதியிருக்கிறார்? பஸ்ஸில் செல்வது, அரசு போக்குவரத்து அல்லது பொது போக்குவரத்தில் செல்வது குறைந்த கட்டணம் கட்டினால் போதும் என்று சொல்கிறார். ஃபார் மேக்சிமம் கம்ஃபர்ட், அதிக சௌகரியம், அதிக சொகுசு,
வேண்டுமென்றால் and value for money, நீ கொடுத்த பணத்திற்கு சரியான பலன் கிடைக்க வேண்டுமென்றால், however எப்படி எனினும் a train is probably the best. புகைவண்டியில் பயணம் செய்வதுதான் சிறந்தது, சிறப்பானது என்று இந்த கட்டுரையாளர் தன்னுடைய முன்னுரையிலே ஆணித்தரமாக ரயில் போக்குவரத்து அல்லது புகைவண்டியில் போவதுதான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே ட்ரெயின்ஸ் ஆர் கன்வீனியன்ட் அண்ட் ரிலையபிள். புகைவண்டிகள் அல்லது ட்ரெயின் சௌகரியமானது, நம்பக்கூடியது. many cities and towns are connected by railways. அநேக ஊர்களும் அநேக நகரங்களும் இந்த புகைவண்டி மூலமாக, நிலையங்கள் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. either long distance passenger trains, நீண்ட தூரம் பயணிகள் ரயிலாகட்டும், that make intermediate stops, நீண்ட தூரம் பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த புகைவண்டிகள் இடையிடையிலே நின்றுவிட்டு செல்கிறது அங்கங்கு நிலையங்களிலே, ரயில் நிலையங்களிலே. or commuter rail lines, இது அருமையான. கம்யூட்டர் என்றால் என்ன? பயணம் செய்யக்கூடியவர்கள். உள்ளூரிலே பயணம் செய்யக்கூடியவர்களை கம்யூட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். உள்ளூரிலே பயணம் செய்யக்கூடியவர்களை கம்யூட்டர் என்று சொல்கிறோம். அந்த ரயில் லைன்ஸ் என்றால் என்ன? உள்ளூரிலே ஒரு ரயில் போக்குவரத்து, உள்ளூரிலே ரயில் போக்குவரத்து. that links central cities with suburbs, அது மத்தியிலே ஒரு நகரம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய துணை நகரங்களுக்கு இணைக்கக்கூடியதாக, போக்குவரத்து செய்யக்கூடியதாக இந்த கம்யூட்டர் ரயில் லைன்ஸ் இருக்கிறது. ஆஸ் ஏ ரூல், சட்டமாக ட்ரெயின்ஸ் ஆர் ரிலையபிள், புகைவண்டிகளை நம்பலாம். பேரிங் அன்ஃபோர்சீன் டிஃபிகல்ட்டி, சில நேரங்களில் அசௌகரிய கஷ்டங்களை நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். சில நேரங்களில் தி டிபார்ட் ஆன் டைம், வண்டிகள் சரியான நேரத்தில் புறப்படும். அரைவ் ஆன் டைம், சரியான நேரத்தில் வந்தடையும். ப்ராபப்ளி a train stops at or reasonably near any destination one might need to reach. நீங்கள் எங்கே செல்ல வேண்டுமோ அந்த செல்லுவதற்கான அந்த இடத்திற்கு அருகேயே அந்த ரயில் நிலையங்கள் அமைந்திருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்கள் ட்ரெயின் போக்குவரத்தை அதிகமாக பயன்படுத்தலாம். ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் ரயில் போக்குவரத்து தான் சிறந்தது என்று சொல்லி ஒட்டுமொத்தமாக எந்த ஒப்பீட்டும் செல்லாமல் ரயில் போக்குவரத்தினுடைய நன்மைகளை சொல்கிறார். அடுத்தது ரயில் போக்குவரத்திற்கும் கார் போக்குவரத்திற்கும் ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை சொல்லுகிறார். ஆல்சோ டிராவலிங் பை ட்ரெயின் மினிமைசஸ் ஸ்ட்ரெஸ். புகைவண்டி மூலமாக செல்வது மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது, மன துயரத்தை குறைக்கிறது, மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது. டிராவல் பை கார் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒன் கேன் பெர்ஃபார்ம். இருப்பதிலேயே கஷ்டமான காரியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது காரிலே, உள்ளூரிலே, நகரத்திலே பயணம் செய்வது. போக்குவரத்து நெரிசல், பல பிரச்சனைகள், போக்குவரத்து சட்டதிட்டங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும். Driving requires close attention and leaves one nervous and tired at the end of the journey. காரின் மூலமாக, 4 சக்கர வாகன காரின் மூலமாக பயணம் செய்வது அதிக அளவிலே கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். செலுத்தி அந்த 64 கிலோமீட்டர் சென்று அடைந்த பின்னர் ஒருவர் மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் சோர்வடைந்து விடுகிறார். There is a constant danger of collision. எந்த நேரத்தில் எந்த வண்டி மோதும் என்று தெரியாது. ஆயிரக்கணக்கான வண்டிகள் ரோட்டிலே, எந்த பைக்கோ காரோ ஏது மோதும் என்றே தெரியாது. கொல்யூஷன் என்றால் மோதல். அண்ட் அதர் ஆக்சிடென்ட்ஸ், விபத்துகள் நடக்கும். ஈவன் இஃப் சீனரி அலாங் த ரூட் இஸ் பியூட்டிஃபுல். அடையாறிலிருந்து அரமணிக்கு செல்லும் பொழுது இரு பக்கமும் அழகான இயற்கை காட்சிகளை பார்க்கலாம். ஆனால் காரில் செல்லும் பொழுது பார்க்க முடியாது. ஒன் கேன் ஸ்கேர்ஸ்லி என்ஜாய் இட். ஏனென்றால் அங்கே பார்த்தால் ரோட்டிலே விபத்து நடந்துவிடும். பிகாஸ் ஒன்ஸ் அட்டென்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த ரோட். ரோட்டிலேயே முழு கவனம் என்றால் 100%, அது 5% கூட விபத்து நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஏ ட்ரெயின் ஆன் த அதர் ஹேண்ட், ஆனால் புகைவண்டி மூலமாக செல்லும் பொழுது has no such drawbacks, இந்த குறைபாடுகள் இல்லை. இட் லெட்ஸ் ஒன் சிட் பேக் அண்ட் ரிலாக்ஸ் டூரிங் எ ட்ரிப். ட்ரெயினிலே சென்றும் பொழுது அந்த சோஃபாவிலே உட்கார்ந்து நிமிர்ந்து நன்காக உட்கார்ந்து ஓய்வாக இருபக்க இயற்கை காட்சிகளை பார்க்கலாம். and enjoy the view. Someone else has the responsibility of driving. யாரோ ஒருவர் காரை ஓட்டுகிறார். நீ அமர்ந்து சொகுசாக அமர்ந்து இயற்கை காட்சிகளை ரசித்துக் கொண்டு நீ அந்த புகை வண்டியிலே செல்லலாம். இறுதியாக சொல்கிறார், trains have a good safety record. புகை வண்டிகளுக்கு பாதுகாப்பு, இதுவரைக்கும் அவர்கள் பாதுகாப்பான முறையிலே பயணம் செய்திருக்கிறார்கள் என்ற சாட்சி இருக்கிறது.
and are more comfortable than buses. பஸ்ஸுகளை விட அதிக சௌகரியமாக இருக்கிறது. இது காருக்கும் புகைவண்டிக்கும் ஒரு ஒப்பீட்டு. இனி அடுத்த பத்தியிலே, இறுதி பத்தியிலே இந்த புகைவண்டிகளுக்கும் பஸ் பேருந்துகளுக்கும் உள்ள ஒப்பீட்டை பார்க்கிறார். despite then marginally higher price. ஸோ பஸ்ஸுகளுக்கு கொஞ்சம், பஸ்ஸை விட ட்ரெயின், அதாவது புகைவண்டிக்கு கட்டணம் செலுத்துவது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம். trains also offer much greater comfort than buses. புகைவண்டிகள் மூலமாக, புகைவண்டிகள் பஸ் பேருந்துகளை விட அதிக சௌகரியங்களை கொடுக்கிறது. சிறுநீர் கழிக்கலாம், பாத்ரூம் செல்லலாம், உட்கார்ந்து நடந்து கொண்டு நீங்கள் போகலாம் ட்ரெயினுக்குள்ளேயே. many trains have food and beverage service. அநேக புகைவண்டி நிலையங்களிலும் சரி, புகைவண்டியிலும் சரி உணவுகள் பரிமாறப்படுகிறது. பிவரேஜஸ் என்றால் என்ன? காஃபி, டீ, கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இவைகள் ட்ரெயினுக்குள்ளேயே விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஸோ தட் தேர் இஸ் an opportunity for meals on the train. ஸோ உணவுகளை நீங்கள் புகைவண்டியிலே சாப்பிடலாம். ஒன் கேன் மேக் டெலிஃபோன் கால்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரெயின்ஸ். ட்ரெயினிலே போகும்பொழுது, புகைவண்டியிலே போகும்பொழுது நீங்கள் ஃபோன் பேசிக்கொண்டு செல்லலாம். நீங்கள் காரிலே செல்லும் பொழுது பேச முடியாது. தேர் ஆர் ஈவன் வால் அவுட்லெட்ஸ். வால் அவுட்லெட்ஸ் என்றால் என்ன? கரண்ட் பெறுவதற்காக, ரீசார்ஜ் என்று சொல்வோம், கரண்ட் மின்சாரம் கிடைப்பதற்காக செவிற்றிலே சில பிளக்குகள் இருக்கிறது. அதன் மூலமாக நீங்கள் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸை பயன்படுத்தலாம். The train then offers a unique combination of comfort. அந்த புகைவண்டி பல அம்சங்கள் நிறைந்திருக்கிறது. ஒரு அம்சம் பார்த்தீர்கள் என்றால் கம்ஃபர்டபிலிட்டி, சொகுசுத்தன்மை. ரெண்டாவது பார்த்தீர்கள் என்றால் கன்வீனியன்ஸ், சௌகரியம். மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிலையபிலிட்டி, நம்பகத்தன்மை. ஸோ 3 விஷயங்கள் ஒருங்கிணைந்து இருக்கிறது இந்த புகைவண்டி மூலமாக போவதற்கு. ஒன்று சொகுசுத்தன்மை, கம்ஃபர்டபிலிட்டி, கன்வீனியன்ஸ், சௌகரியத்தன்மை. மூன்றாவது ரிலையபிலிட்டி, நம்பகத்தன்மை. and is the best choice for a 64 kilometer journey. 64 கிலோமீட்டருக்கு பயணம் செய்வதற்கு இந்த புகைவண்டி நிலையங்கள் அல்லது புகைவண்டிகள் இவைகள் தான் சிறந்தது. பஸ்ஸிலே செல்வதை விட, காரிலே செல்வதை விட, டூ வீலரில் செல்வதை விட இந்த 64 கிலோமீட்டர் பயணத்தை ட்ரெயின் புகைவண்டியில் செல்வது தான் சிறந்தது என்று எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்தபடி பஸ்ஸே சிறந்தது என்று சொல்லலாம், அல்லது கார் சிறந்தது என்று சொல்லலாம், பைக் சிறந்தது என்று சொல்லலாம். ஆனால் எது சொன்னாலும் அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களும் விளக்கங்களையும் காரணத்தையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளை பார்ப்போம். Today's American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. Both these examinations are conducted all around the world to check the candidates' reading, writing, listening and speaking skills in English. So, here, writing and speaking skill development class. We have taken these essays from Lingua, Forum, DreamTech publication. We have come here to the video number 155. So in I.E.L.T.S, if you get a topic like this, then you have to speak in speaking task for 2 minutes continuously, and there will be a discussion between you and the examiner. If you get a topic like this in writing task, you have to write for not lesser than 250 words. Now let us see the topic. It is better to learn about life through your own experience. What do you mean by experience? Experience is something which you are undergoing the first time. You don't know swimming, you swim and you learn the experience of swimming. You don't know driving a bike, you learn to drive the bike and drive. It is an experience. So, it is better to learn about life through your own experience. Through your own experience, it is better to learn, or one other option, through advice from friends and family. So, your own experiences are learning life through your own experience. What is life? You are passing the stages of childhood, adulthood, parenthood and becoming old. So, this experience on your own is better, or advices from friends and family, is it better? Compare the advantages of these two options and which would you prefer?
Use specific examples and reasons to explain your answer. So two options are there, sir. One is learning life through your own experience, or learning life through your friends and your family members. Which do you prefer? So whatever you want to prefer, you have to write with examples and reasons. Now coming here, family, friends, family and friends. Family and friends certainly have much of value to say about life. About life, family members, they will say your grandmother, grandfather, father, mother, uncle. They will say your friends, neighbors, they will say about life. But once parents have been through the crisis of childhood, so maybe your father, during his childhood, he may have been deprived of love and affection. During the time of adolescence, he might have faced poverty in his life. And early adulthood, he might have faced various difficulties and can provide children with much needed guidance. So these parents, whatever they are deprived of, they don't want their son and daughter to be in the same condition. So they try to tell the children what should be needed and what should be done according to their life experience. So we may not always follow the advice parents offer, but it is usually worth considering, regardless of whatever they say. It is worth considering. You have to consider. It is not necessary that you have to follow your father's advice or mother's advice, but it is worth considering about what they are talking about. So hope you are able to understand. Through family and friends you can learn much, and especially if a father has faced or mother has faced a crisis in their life, that is during the childhood, adolescent and early adulthood, then they can say to their children what life is all about. So it may be a wonderful experience, a teaching type of thing to the children, which the child may take or may not take. So coming here, this is what the writer says, and coming to the next paragraph, the same principle applies to friends' advice. So here the family members, they advise. Now coming here to the friends' advice. A level-headed friend means what? A fellow who is normal, not eccentric, a friend who is not highly intellectual or something. A level-headed friend means an ordinary friend, can be a tremendous source of useful counsel. Counsel means what? He may advise you at times of difficulties. He may advise you what to do. Counseling. So a level-headed friend means a fellow who is normal. In his famous essay, The Crack Up, the essay's name is Crack Up, the American author Scott Fitzgerald, his name is Scott Fitzgerald, acknowledged means accepted is profound debt. So he's indebted to somebody, to a certain friend. Fitzgerald said that when facing a difficult situation, he asked himself what that particular man would do. So this is a wonderful paragraph here. The Crack Up, that's what the essay. And American author, what's his name? Scott Fitzgerald. So whenever he has problems, he goes to his friend for counseling, and his friend advises him. So in life, so whenever he faces difficulties, he always thinks that what his friend might say, and according to that he used to behave. So this is what, this in second paragraph the author writes, and he says about the friend. And in the first paragraph he says about the value of family members, how their advices will help you to experience your life. And coming here to the third paragraph, of course, listening to the advice of parents and friends has risks and limitations. Your father says something, your mother says something. It has certain risks in there. Limitations are there. Here, our parents' advice is based on their experiences, years or even decades ago. So your father, he must be 25 years old. Elder than you. 25 years older than you. So he might have experienced his life according to that situation 25 years before, 2 decades ago. So that time situation is different from your present situation. So that advice may no longer be useful, because
Society and its institutions have changed tremendously since then. See, when your dad is there, he used to say, okay, when I was young, I faced these difficulties, these problems. But that age is different from the present age. Present you have internet, communications, and it is a knowledge industry and multinational companies. That atmosphere is completely different from the atmosphere which you live in. So his advice, his experience cannot be applicable to the present situation. So here the problem happens. So in similar fashion, advice from friends, now advice from parents, he says the drawbacks, and then advice from friends. What are the drawbacks? Should never be accepted uncritically. You should never accept your friend's advice. Uncritically means what? Whatever he says, you have to look at his words critically, not uncritically. Be accepted uncritically, because it may be based on knowledge and experience very different from one's own. So your friend may advise something, but his background, is brought up, his family, his religion, his culture, his tradition is completely different from yours. So you cannot accept your friend's advice also. So you have to critically watch and find out what it is about, what your friend says. So friends' advice is also a problem. Sometimes advice from friends through well-meant actually may be dangerous unless a friend is a professional financial advisor. Your friend is saying something. What does he say? Okay, man, sell your house and let us start a business. If he says, I have financial problem, he says, okay, let us sell the house, let us sell your jewelry, let us do this and that. So he may say, it may be dangerous unless if your friend is a professional financial advisor. For example, it is probably inadvisable to follow his or her advice on where to invest one's money. If your friend is a professional banker, if your friend is a professional chartered accountant, maybe he is a professional something best in the field, then you can get his advice. But it may sometimes, if he's not a professional person, he may lead you to a wrong path. So here he says about all the friends and family members' advice may not be appropriate for you, may not be suitable for you, may not be good for your life's experience. And coming here to the final conclusion, he says, nonetheless, still, advice from family and friends can be priceless. Certain times, it may be more valuable. It is it's something like a treasure. What is that? Their advice, friends and family members' advice, because it distills. Distills means what? Brings down the hard-won experience of others into a few words and principles that can save a lot of time, effort, and difficulty. So, your friends' advice, your family members' advice, your friends and preaching and counseling and parents' counseling may be useful for you. It may be priceless because all their experiences are shortened into few words, in few minutes, and it is given to you. So it may be a priceless thing. So one's own personal experience is certainly essential for learning. So finally it comes to the conclusion, the last before line. Your own personal experience is very much important for learning, but others' advice can help to make that experience much less painful and more protective. So finally he comes to conclusion saying that your personal experience is most important, but he also says, but others' advice, that is the family members' advice, your friends' advice, can help to make that experience much less painful. That is your own experience. It can bring down that pains and sufferings, and it may be more protective. So he says friends' advice and families' advices, family members' advices are very important in learning life or experiencing in life. So hope you are able to understand. See here, it is better to learn about life
It is better to learn about life through your own experience or through advice from friends and family. So the writer goes in for saying that, of course, it is good learning life through your own experience, but the advice from friends and family members helps you to make life easier, to have the experience of life in a much better way. Their advices may bring down the sufferings and pains which you have to undergo. So finally he says in the conclusion, stating that family members and friends' advice are very important. Through their advices, through their experience, you can make your life much better. So let us go in for a I.E.L.T.S takers, TOEFL takers. Let they come here, and if they get the questions like this, what their response will be. Yes, life's experience is the most important. A man born up to his death, he lives his life, so he can learn life by his own experience, by the advice of friends, family members. This is the topic. So here we have a person who wants to go to US. So if he gets a topic like this, what would his answer be? I request him to introduce himself and say what does he feel about this topic and what will be his answer. Good evening. I am R. Manoharan, very recently retired executive from a leading private sector bank. My qualification is M.Com MBA. I have planned to visit US next month. In fact, today's subject given to us is leading a life with our own experience or leading a life with the guidance and support from friends and relatives, our family members. At the outset, it has become essential to mention about the latest trend in living style. After 1990s, because of industrialization, mass industrialization, urbanization took place, and now it is taking place. The life has become very complicated, and so many people are finding it difficult to lead a life even with support of others. So today's subject is whether to lead a life with our own experience or leading a life with the support and guidance from our elders, friends and relatives, family members. Guidance and advices from relatives and friends is very much useful to us, because in our own interest they are advising us, in our own interest they are helping us by giving a valuable advice. They have gained much experience in their life. They know what is wrong and what is correct. Whatever they give, it will be for our betterment in our life. So actually, by getting advice from our elders, that is our family members and friends, adequate knowledge in the field will certainly be useful for us, because it is very less expensive. It is most beneficial to us. It saves a lot of time. By getting experience, it consumes a lot of time in our life, but at the same time, getting advice and support from our elders and friends will
within a short time we can get support from them. That's why I suggest getting guidance from our elders, that is our family members and friends. See, leading a life by our own experience is expensive and it will consume a lot of time and is also a very risky one. See, suppose if a person is choosing a join and a branch is going to join, he has to decide. So without getting support or without getting advice from them, elderly people, family members or friends, he can't take decisions immediately. It will take a long time for him to choose a course, but if he lands in a wrong place, then his life will become miserable. That's why my suggestion is to lead a life with the support of our elderly people, family members and knowledgeable friends. With this I conclude my speech. Here we have a I.E.L.T.S taker. He has to introduce his name in part 1, section 1, task 1. He has to tell about his name, his qualification, which country he is going to, and what exam he is going to take. And coming here to the task 2 regarding this topic, life, you have to learn life through your own experience or through your friends and family members. Let us start. Directly to this topic, learn about life through your own experience or to get some inputs from your family members. I would always go with the inputs from the family members, because it's very difficult to learn everything based on our experience. We might experience some of the situations, but not all the situations in our life. So for some of the for even a guy who is at the age of 50-55, some situations may be fresh, so that he might not be, he would have not faced in his entire lifetime. So in that case, he has to get the advice from the family members or the people who have experienced such situations. So it's not advisable that we ourselves decide our life just based on our experience and just based on our intuitive feelings. So for deciding from the childhood stage, for deciding the schooling or the colleges or the marriage, whatever it is, the life, we have to get the inputs from the family members, friends, and it will add a lot of values to the decision what we make, because we might not be aware of the disadvantage, we might not be aware of the other side of the decision what we are actually taking. So it's wiser that we have to get the advices from the family members, from the experienced people, or from the seniors, whomever is in that particular field or situations. So for example, if for example, for choosing a school in for a child in a family, so when it comes to the parent, or when it comes to the child who is actually opting for a school, the child might be looking into the external atmosphere of the school, but not what is taught in that school, how they are brought up in that school. So if the child is dependent on his parents or teachers, whomever it is, the elders, they might be in a situation to guide them in such a way that which is the best option for that child, so that he would get all the advantages in terms of sports, in terms of education, in terms of health, everything. So experience actually
gets different angles of advantages as well as different angles of disadvantages, so that we might put it in a balance, and we might choose the best option where we have to go. Also, while choosing a job, it is choosing a job in a new organization, we might not be aware that how the organization deals with the employees, how the employees are treated in that organization. So it is wiser that a guy who is joining an organization to take the advice of the employees who are already employed in that organization, to check how the organization treats employees, how the growth margin actually lies over the period of time in the organization, so that he can come to a conclusion that if the candidate is having some 3 or 4 offers, he can choose his best company, he can choose his career by consulting with the people. So I always go with consulting others, getting the input from others, so that we might end up in the best decision. Thank you. நண்பர்களே, AS, IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வகுப்புகள், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள், வீடியோ நம்பர் 155க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ இந்த பரீட்சைகள் மூலமாக, இதில் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் மூலமாக உலகத்தில் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று வேலை பெறுதல் அல்லது படிப்பதற்கு, விசா பெறுவதற்கு நீங்கள் அதை உபயோகப்படுத்தலாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைப்பு உங்களுக்கு கிடைத்தால், IELTS பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது அல்லது எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது, பேச்சு பயிற்சியின் பொழுது இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். உங்களுடைய எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். ஸோ தலைப்பை பாருங்கள். இட் இஸ் பெட்டர் டு லேர்ன் அபவுட் லைஃப் த்ரூ யுவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வாழ்க்கை என்பதை உன் சொந்த அனுபவங்களில் தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கை உன் சொந்த அனுபவங்களின் மூலமாகத்தான் நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆர் த்ரூ அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, அல்லது உன்னுடைய வாழ்க்கையை உன்னுடைய பெற்றோர்கள், உன்னுடைய குடும்பத்தினர், உன்னுடைய நண்பர்கள் அவர்கள் சொல்லிய வண்ணம் நீ வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டுமா, அல்லது வாழ்க்கையை அதை எப்படி இருக்கும் என்று அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா? ஸோ வாழ்க்கை என்பதை உன்னுடைய சொந்த அனுபவங்கள் மூலமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா, அல்லது வாழ்க்கை என்பதை உன்னுடைய பெற்றோர்கள், உன்னுடைய நண்பர்களின் வழிகாட்டியில் முறையிலே நீ வாழ்க்கையை அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா? கம்பேர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தீஸ் 2 ஆப்ஷன்ஸ். இந்த ரெண்டு விஷயங்கள், இது ரெண்டுல அதனுடைய அனுகூலங்களை பற்றி நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அண்ட் விச் வுட் யூ ப்ரிஃபர், இதில் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்கள், டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் பாயிண்ட், யுவர் ஆன்சர், உன்னுடைய விடைக்கான விளக்கங்களை நீ கொடுக்க வேண்டும். ஸோ வாழ்க்கை உன் சொந்த அனுபவத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா, வாழ்க்கை உன் நண்பர்கள் அல்லது பெற்றோர்களுடைய, குடும்பத்தாரனுடைய அறிவுரைப்படி நீ நடந்து கொள்ள வேண்டுமா? ஸோ இங்கே பாருங்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறோம். ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் certainly have much of value to say about life. நண்பர்களும் பெற்றோர்களும் குடும்பத்தாரும் வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான மதிப்பான விஷயங்களை பற்றி கூறுவார்கள். One's parents have been through the crisis of childhood. ஒருவனுடைய பெற்றோர் தன்னுடைய குழந்தை பருவத்திலே மிகப்பெரிய கஷ்டங்களை அனுபவித்திருக்கலாம். அடலசன்ஸ், அவர்களுடைய இளமை பருவத்திலே அப்பொழுதும் கஷ்டத்தை அனுபவித்திருக்கலாம். அண்ட் இயர்லி அடல்ட்ஹுட், முதியவரானவுடன். அண்ட் கேன் ப்ரொவைட் சில்ட்ரன் வித் மச் நீடட் கைடன்ஸ். பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு இப்படியாக நீ நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்கலாம். தான் பெற்ற கஷ்டம் குழந்தைகள் பெறக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பல நல்ல வழிகாட்டிகளாக இருக்கும். We may not always follow the advice parents offer. பெற்றோர்கள் சொல்ல அறிவுரைகளை
100% நாம் பின்பற்றுவதில்லை. பட் இஸ் யூசுவலி வர்த் கன்சிடரிங். ஆனால் அதை பற்றி ஆலோசிக்கலாம். அவர்கள் சொன்ன அறிவுரைகளை ஆலோசித்து மனதிலே வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸோ அடுத்தது பாருங்க, த சேம் பிரின்சிபல் அப்ளைஸ் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெற்றோர்கள் குடும்பத்தாரை போன்று நண்பர்களும் அதே போன்றுதான். A level-headed friend can be a tremendous source of useful counsel. Level-headed என்றால் என்ன? ஒரு ரொம்ப கோபமடையாத, ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு மாதிரியான நண்பன் இல்லாமல் நல்ல மனநிலையில் உள்ள ஒரு நண்பன். அவன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள், அறிவுரைகள், கவுன்சில் மிக உபயோகமாக இருக்கும். இன்னும் ஃபேமஸ் எஸ்ஸே தன்னுடைய புகழ் வாய்ந்த கட்டுரையிலே, த கிராக் அப் என்ற கட்டுரையிலே அமெரிக்கன் ஆத்தர், அமெரிக்கனுடைய அந்த கட்டுரையாளர் ஸ்காட் ஃபிசர்லேண்ட் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால், அக்னாலஜ் என்றால் என்ன, ஒற்றுக்கொண்டார். இஸ் ப்ரொஃபவுண்ட் டெட், அவர் ஆழ்ந்து கடன்பட்டிருக்கிறார். டெட்னா கடன்பட்டு இருத்தல். டு எ செர்டன் ஃப்ரெண்ட், தன்னுடைய ஒரு உண்மையான நண்பனிடம் தன்னுடைய வாழ்க்கை இப்படியான காரணத்தினால் நன்றாக இருப்பது தன்னுடைய நண்பனுடைய அறிவுரை காரணத்தினாலே என்று அவர் சொல்கிறார். ஃபிசர்லேண்ட் said that when facing a difficult situation, தான் ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலைகளை சந்தித்த பொழுது, he asked himself, அவன் தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டார், what that particular man would do. என் நண்பனாக இருந்தால் இந்த நேரத்தில் நான் பட்ட கஷ்டத்தில் அவன் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அவன் என்ன செய்வானோ அதற்கு தகுந்தபடி இவர் செய்ய ஆரம்பித்தார். ஸோ நண்பனுடைய அறிவுரை சொல்படி சொற்களை வேத வாக்காக எடுத்து இந்த கட்டுரையாளர் தன் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய பலனை அடைந்தார் என்று 2வது பத்தியிலே அந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். முதல் பத்தியிலேயே குடும்பத்தார், 2வது பத்தியிலே நண்பர்கள், 2 பேரும் எவ்வளவு நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு உதவுகிறார்கள் என்று சொல்கிறார். 3வது பத்தியிலே அஃப்கோர்ஸ், உண்மையில் listening to the advice of parents and friends has risks. பெற்றோர்களுடைய அறிவுரையும் நண்பர்களுடைய வழிகாட்டுதலும் ஆபத்தில் கொண்டு போய்விடும். ரிஸ்க்ஸ் இருக்கிறது. அண்ட் லிமிட்டேஷன், குறைபாடுகளும் இருக்கிறது. அவர் பேரண்ட்ஸ் அட்வைஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். நமக்கும் நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கும் 25 ஆண்டு கால வித்தியாசம் இருக்கிறது. அவர்களுடைய கால நேரம், அவர்களுடைய அந்த காலத்து அனுபவத்தை வைத்து சொல்கிறார்கள். இயர்ஸ் ஆர் ஈவன் டிகேட்ஸ் எகோ, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்களை அவர் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி சொல்கிறார். That advice may no longer be useful. அந்த அறிவுரைகள் இந்த காலத்திலே இந்த குழந்தைக்கு அல்லது இந்த பையனுக்கு அல்லது மகனுக்கு உதவாது. Because society and its institutions have changed tremendously since then. Institution என்றால் என்ன? அது ஒரு திருமணம் இன்ஸ்டிடியூஷன், மேரேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கட்டும், அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கட்டும், பல துறைகள் எல்லாம் மாறிவிட்டது. அவர்கள் காலம் வேறு, இந்த காலம் வேறு. அந்த காலத்து அறிவுரைகள் இந்த காலத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாது. இன் சிமிலர் ஃபேஷன், அதே நடைமுறையிலே அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷுட் நெவர் பி அக்செப்டட் அன்கிரிட்டிக்கலி. நண்பர்களிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அறிவுரைகளை குற்றக்கண்ணோடன் பார். எடுத்தவுடன் அவர்கள் சொல்லுவதை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாதே. பிகாஸ் இட் மே பி பேஸ்ட் ஆன் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன்ஸ் ஓன். நண்பனுடைய அறிவுரைகள், அவனுடைய சொற்கள், அவனுடைய வாழ்க்கை முறை, அவனுடைய அனுபவப்பட்ட முறையில், அவனுடைய ஜாதி மதம், அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அது உனக்கு ஒத்து வராது. சம்டைம்ஸ் அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரூ வெல் மென்ட் ஆக்சுவலி மே பி டேஞ்சரஸ். சில நேரங்களில் அறிவுரைகள், நண்பர்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகள் மிக ஆபத்தான காரியத்திலே முடிந்துவிடும். அன்லெஸ் எ ஃப்ரெண்ட் இஸ் எ ப்ரொஃபஷனல். ஒரு நண்பன், ஃபைனான்ஷியல் என்றால் என்ன, பொருளாதார ரீதியாக, ப்ரொஃபஷனல் என்றால் என்ன, தொழில் தெரிந்த, தொழில்நுட்பம் அறிந்த ஒரு அறிவுரையாளனாக இருக்கும் பொழுது அவன் சொல்படி கேட்பது மிகச் சிறந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் ப்ராபபிளி இன்அட்வைசபிள் டு ஃபாலோ ஹிஸ் ஆர் ஹர் அட்வைஸ் ஆன் வேர் டு இன்வெஸ்ட் ஒன்ஸ் மணி. ஸோ ஒரு நண்பன் ஏதோ ஒரு துறையிலே மிகச்சிறந்து விளங்குகிறான், உலகம் அவனை அங்கீகரிக்கிறது, அவனிடமிருந்து பெறக்கூடிய அறிவுரைகள் சிறந்ததாக இருக்கும். இல்லாவிட்டால் அது உன்னை ஆபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுவிடும். ஸோ இறுதி பத்தியிலே நன்ப்ளஸ் இருந்தாலும் அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன் பி ப்ரைஸ்லெஸ். நண்பர்களிடமிருந்தும் பெற்றோர்களிடமிருந்தும் வாழ்க்கையை பற்றி கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் விலை மதிக்க முடியாததாக இருக்கும். பிகாஸ் இட் டிஸ்டில்ஸ் என்றால் என்ன, வடிகட்டுகிறது. The hard won experience of others.
மற்றவர்கள் பெற்ற அனுபவத்தை வடிகட்டி அதை சில வார்த்தைகள் மூலமாக few words and principles சில கொள்கைகள் மூலமாக that can save a lot of time, effort and difficulty. அது உனக்கு அனுபவப்பட்டு தான் கஷ்டத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆபத்து வரும் முன் இந்த அறிவுரைகள் கேட்டு ஆபத்திலிருந்து தப்பி விடலாம். ஸோ ஒரு சில வார்த்தைகள் மூலமாக கொஞ்ச நேரங்கள் மூலமாக அவர்கள் பெற்ற அனுபவங்களை உனக்கு சொல்லும் பொழுது நீ சில விஷயங்களிலிருந்து தப்பி விடலாம். So one's own personal experience is certainly essential for learning. இது மட்டும் நண்பர்களும் பெற்றோர்களுடைய அறிவுரை மட்டுமே ஒரு மனிதனை அனுபவபூர்வமாக ஆக்காது. ஒருத்தன் அவனுடைய சொந்த அனுபவங்களை அவன் பெற்றே ஆக வேண்டும். But others' advice can help to make that experience. ஆனால் மற்றவர்கள் கூறக்கூடிய அறிவுரைகள் வாழ்க்கையை பற்றி அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் much less painful, கொஞ்சம் வேதனைகளை குறைக்கும், and more protective, கொஞ்சம் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கும். ஸோ அனுபவப்பட்டவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தின் மூலமாக அதன் மூலமாக அந்த விஷயங்கள் மூலமாக நீ அனுபவப்படுகிற பொழுது வலி வேதனைகள் கஷ்டங்கள் குறைவாக இருக்கும், ஆக்கப்பூர்வமாகவும் இருக்கும் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். ஸோ உங்களுக்கு தகுந்தபடி இந்த கட்டுரையை மாற்றியும் சொல்லலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். Friends, welcome to American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. TOEFL, Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S conducted by British government, Australian government and Cambridge University. TOEFL conducted by American government. It checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. The score which you get, you go abroad for your job, for your studies and for various visa problems. So in TOEFL or I.E.L.T.S, nearly 7,000 organizations accept I.E.L.T.S score. How much organizations? 7,000 organizations. They expect your I.E.L.T.S score. So see I.E.L.T.S how important it is. So writing and speaking, you come here to the writing and speaking skill development class. Writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum DreamTech publications. We have come here to the video number 156. You get a topic like this. In your I.E.L.T.S task 2, you have to speak for 2 minutes continuously. Based on that topic, there will be a discussion between examiner and you. Now coming here to the topic, even writing task, if we get a topic like this, you have to write for nearly 250 words, not lesser than that. See here, the topic, imagine, you are going for an imagination. Imagine that you have to move to another country. Nowadays, people move from one country to other country. It is a multinational, it's a globalized world. People move on. Imagine that you have to move to another country. The another country may be European country or American continent or Australia, Gulf, whichever country it is. Imagine that you have to move to another country. Do you think it is better to keep your own customs? I may be an Indian and I may be a from Tamil Nadu. Should I maintain my tradition and custom and culture, or to adapt to the new country's customs? I go to America for either job or for my studies. Should I keep my customs and tradition, or should I adapt to the American culture? The country we have taken as an example is America, isn't it? This is such a wonderful country. Why to go in for smaller countries? Let us go in for a wonderful and bigger country. And you have to say why. If you say, no, we have to maintain our customs and culture, even in a foreign country, then you have to say why. If you say, no, I should not, I have to follow their country's custom and culture, then you have to say why. So you have to compare these two options.
You have to use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you're able to understand. Are you sure? You're going to a different country, and you should adapt to that country's customs and culture, or should you maintain your own custom and culture? Which do you think it is appropriate? And you have to say with reasons and examples to explain your answer. You got it, sir? Now, let us see what the author goes in for, what the writer goes in for. He says, in general. See, whenever you start a statement, he says in general means what? Generally what happens? Generally what happens? In general, it's desirable. Desirable means what? Wishable. For someone moving to another country to respect the customs of the country. So it is general. People go to European countries, suddenly they change the dressing habits, eating style, everything changes. And try to practice them oneself. The persons who are moving to the other country, they try to practice that culture within themselves. Whenever doing so is consistent with one's own convictions. So whenever he is following that customs and culture, he is also having the steadiness in his principles and values. Maybe non-vegetarian eating is not a custom and culture in my tradition. If I move to a country, there I adapt to the new situation, but I maintain that non-vegetarian. Yes, eating is bad, so I go on for eating vegetarian. So, his own convictions are there. Convictions means what? What he values most, what the principles is. And he is consistent. This is only fair. This is reasonable, okay? Because the newcomer is living in someone else's home. See, I come to your home and stay. I cannot stick on to my own way of living. I have to adapt to your home. So, a newcomer, what else he goes? He is staying in someone else's home, someone else's country. So what happens, so to speak, and is expected to follow the rules of the house. So the rules of the country you have to follow. There you have to drive your car, vehicle on your right side, isn't it? There you have to follow the rules and regulations. While there, in certain parts of Asia, certain parts, what are the Asian countries? You can say China, then any other, Japan and Thailand or New Zealand or Korea. For example, it is considered polite to avoid sitting on one's feet pointed towards another person. You cross your legs and point your leg to the opposite person. It is considered to be disrespectful, right? It is not a good habit. You cross your legs and see through that the foot is it is facing towards some other person. It is a bad habit, it's considered to be. It may be considered uncouth means what? It's bad. To look directly at the person to whom one is talking. You are speaking to somebody. You are looking deep inside the eyes. It is bad. It is considered to be a bad culture in Asia. In Asia, pointing your foot towards other persons, looking directly deep inside the eyes of other persons is considered to be a wrong habit. So when you go to that country, you have to adapt to that philosophy, that ideas, those principles. Hope you are able to understand. So here this gentleman says, a writer says, if you go to a different country and you have to follow that customs and culture. Now coming here to the next point, in all these cases, a person who has arrived to live in a particular society. See, America is a country and the society is the people who live there. And social customs are there. When you go there, is expected to observe such customs. You are supposed to observe that customs. Violating them is usually not a crime. Suppose if you violate certain things, it's not a crime. Because you are coming from a country and violating that is not a crime. But what happens? To ignore them, you are just avoiding them, is nonetheless still considered insensitive. It shows that you are insensitive. You have to be a sensitive person. After all, we are human beings, right? When somebody is met with is bleeding in the road because of an accident, you just go with an indifferent look. It is considered to be insensitive. Let us not be insensitive.
by, just avoiding the other country's custom, that is the country which you are going and living there. If not actually insulting, you are insulting their customs and culture. So try to, even though if you don't accept, don't try to avoid. That's what he says. And coming here to the next paragraph, when religion is involved, very important. See, Islam countries are there. Most of the Indians, they go there to Gulf countries. Have you heard about it? Saudi Arabia, Iran, Iraq, you find most of them Indians working over there. So here, a Hindu goes and lives in Islamic country, or a Christian moves on to a Hindu country, or something like Shia Muslims, Sunni Muslims, Protestants and Catholics. So different religious groups are there. When religion is involved, this principle takes on a new dimension. It takes complete a new dimension. What is that? Is it reasonable to compel a believer in a certain religion to ignore or alter the exercise of that religion in order to comply with local customs? So here the writer asks a question. Okay, one, Christian goes to a Islamic country, Saudi Arabia. So is it right on that country people to compel the Christian to follow the Muslim laws? Is it right? Or we are a Hindu country. It is mostly practiced, Hinduism is practiced in India. When a Muslim comes, is it right on our part to compel the Muslim to believe in such a way, in certain ways of Hindu way of life? Is it right? Something wrong, isn't it? Which we shouldn't do. So most people, what they do, would say no. Would say no. Say, for example, to take a hypothetical example. What do you mean by hypothetical example? An imaginary example, okay? Imagine that a man's particular religion forbids him to eat cheese. See, for example, I am a Christian or I am a Hindu. Okay, I am not supposed to eat cheese. You know what do you mean by cheese? It is a product of a milk. Butter, cheese, curd and all those things, right? From curd you get butter, from butter you get cheese. So one particular religion says eating cheese on Tuesdays is wrong. It is not supposed to, you are not supposed to eat cheese on Tuesdays. One particular religion, okay. If I am a Hindu, okay. If he travels to a country, I am traveling to one country, maybe France, take an example, where that religious custom is not observed. In France, eating cheese on Tuesdays, nothing wrong. But eating cheese on Tuesdays is wrong in my country. Okay, see, this is an hypothetical example. This is not a true example. Should the people in that country compel him to eat cheese on Tuesdays? So when Tuesdays come, the French people, my friends, they say, no, you have to eat cheese on Tuesdays. I say, no, my religion forbids me not to, forbids me to eat cheese on Tuesdays. It doesn't allow. But they compel me. Is it right? Okay. Merely because they know scruples against doing so. Scruples means what? There are certain religious laws. Says in France, people, it is not necessary for them to eat cheese on Tuesdays. I mean, it's okay for them to eat cheese on Tuesdays. Nothing wrong. But Hindu way of life says, no, it is wrong to eat cheese on Tuesdays. So that probably would be unreasonable. This is something wrong, isn't it? I practice certain things and I go to a different country. That country laws are different, but if they compel me to do certain things, it is wrong on their part. When religion comes, because religious things are something belief oriented. Okay, now coming here to the final conclusion. There are exceptions. You can accept, there are exceptions are there. There are always exceptions for a rule. Here, then, to the general rule of showing respect for local customs. So, you have to show respect for local customs. In Islamic countries, in Arabia, they use the veil to close their face, right? Wearing jeans and t-shirt is forbidden. It is not allowed. Okay, you might have been brought up in Mumbai or Delhi or Chennai where you wear t-shirts, jeans, used to go for a discotheque. But there, in Arabian countries, they don't allow. It is considered to be wrong. When you go there, try to use the same, the veil and all, and
You have to close your parts of body. The females are considered, that's what they expect, which Islamic countries. So you have to follow that rules. There are occasions when the customs of the country, as the expression goes, do not necessarily apply to a visitor or a new resident. Still, maybe you go to America, it is not necessary that you have to follow American culture. You go to European country, it is not necessary for you to follow 100% European culture. You go to Australia, it is not at all necessary that you have to follow the Australian culture. Any people coming from foreign country to India, it is not a rule that they must follow Indian tradition and culture. Not at all. But still, honoring local custom is a reasonable expectation. But still, when you go to that country, you have to respect their way of life, their customs, at least where it doesn't violate certain beliefs. So you have to go there and you have to respect their tradition and customs also. So hope you're able to understand, sir. You people are having a lot of opportunities from moving. People don't stick on to the same town, same city, same country. I believe you're coming from Jammu and Kashmir, isn't it? It is the far end, south end. You are in the north end. He has come from Jammu and Kashmir to Chennai, completely different. You are come from Nagakoil, Kanyakumari, it's a seaside, to Chennai, to a city, and maybe God knows where you will go, isn't it? You may go to Europe or you may go to US. So opportunities are there. So when you go there, what you have to do, even though there is no law stating that you have to follow their customs and culture, but still you have to respect their customs and culture, right? Whenever you go to a friend's home, whether it's a Christian or Muslim, you don't show disrespect to their customs. You just see that, okay, wonderful, wonderful, nice, and you try to appreciate even though you don't like it. That's a thing which you have to respect. This is what the topic is all about. So when you move on to a different country, the customs and beliefs and traditions, should you try to adapt, should you follow, or you are not going to follow, or you just appreciate or don't appreciate? This is the question. And now let us start this discussion amongst the people who are going abroad or IELTS and TOEFL takers. Let us start the discussion. Yes. TOEFL வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S என்றால் சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் என்று சொல்வார்கள். இதுவும் பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய பரீட்சை. இந்த பரீட்சையின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, கனடா போன்ற பெரு நாடுகளிலே நீங்கள் வேலைக்கு செல்லலாம், படிக்க செல்லலாம், விசா பெறலாம். ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடியது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்பு பயிற்சிகள். இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 156க்கு வந்திருக்கிறோம். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுக்கு பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது கொடுத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இலக்கண ரீதியாக வரிசையாக முறைப்படி ஏற்ற இறக்கத்துடன் நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ தலைப்பு பாருங்கள், இமேஜின் தட் யூ ஹேவ் டு மூவ் டு அனதர் கண்ட்ரி. கற்பனை பண்ணிப்பார். இந்தியாவிலிருந்து நீ இன்னொரு நாட்டிற்கு செல்கிறாய், உன்னுடைய நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு செல்கிறாய். கற்பனை பண்ணிப்பார். டு யூ திங்க் இட் இஸ் பெட்டர் டு கீப் யுவர் ஓன் கஸ்டம்ஸ்? ஊர் விட்டு ஊர், நாடு விட்டு நாடு செல்கிறாய். அங்கே சென்று உன்னுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் நீ தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா? அங்கேயும் நீ கடைபிடிக்க வேண்டுமா உன்னுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும்? or to adapt to the new country's custom, அல்லது புதிய நாட்டுக்கு சென்றவுடன் அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பின்பற்ற வேண்டுமா? அப்ப நீங்க எது வேணா சொல்ல, ஒரு நாடு விட்டு நாடு செல்லுகிற பொழுது அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்ற வேண்டுமா அல்லது உன் நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்ற வேண்டுமா?
ஆமாம், என் நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை தான் நான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏன், எதற்கு, என்ன காரணத்திற்காக என்று உதாரணத்துடன் விளக்கங்களுடன் நீ சொல்ல வேண்டும். இல்லை, அந்த நாட்டுக்கு சென்றவுடன் அந்த நாட்டு கலாச்சாரத்தை தான் நான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதற்கான காரணத்தையும் விளக்கங்களையும் உதாரணத்துடன் நீ விளக்க வேண்டும். Hope you are able to understand the question. Are you clear about it? Okay. அடுத்ததாக இந்த கட்டுரையாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் முதல் பத்தியிலே? இன் ஜெனரல் என்றால் என்ன? தமிழிலே பொதுவாக. அப்ப பொதுவாக என்று சொல்லி அநேகமாக வழக்கமாக என்று சொல்கிற பொழுது இன் ஜெனரல் என்று சொல்கிறோம். இட் இஸ் டிசரபிள் என்றால் என்ன? அதிகம் விருப்பப்படுகிற, அதிகம் நடக்கக்கூடிய, இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். இட் இஸ் டிசரபிள் ஃபார் சம்மன் மூவிங் டு another country. நாடு விட்டு நாடுக்கு விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது டு ரெஸ்பெக்ட் த கஸ்டம்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி, அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை மதிப்பது, மரியாதை செலுத்துவது, அதுதான் பொதுவான விஷயம். அண்ட் ட்ரை டு பிராக்டிஸ் தெம் ஒன் செல்ஃப், அதை நம்ம வழக்கமாக பழக்கமாக அந்த பண்பாட்டை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். whenever doing so, எப்பொழுதெல்லாம் அதை கடைபிடிக்கும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் வித் ஒன்ஸ் ஓன் கன்விக்ஷன்ஸ். கன்சிஸ்டன்ட் என்றால் என்ன? தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். வித் ஒன்ஸ் ஓன் கன்விக்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? அவருக்கென்று அவர் நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அந்த கொள்கைகள், கோட்பாடுகள் எல்லாம் மனதிலே நிலைத்திருக்கிறது. ஆனாலும் அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகிறார். அதற்காக தன்னுடைய நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை அவர் மறந்து விடவில்லை. அது இருக்கிறது, இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் புது நாட்டுக்கு சென்றவுடன் அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்திற்கு மாறிவிடுகிறார். ஆனாலும் தன்னுடைய கலாச்சாரத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். So this is only fair. இதுதான் நியாயம். fair என்றால் நியாயம். fair என்றால் பொருட்காட்சி என்று சொல்லலாம். fair என்றால் சிகப்பு என்று சொல்லலாம். fair என்றால் அழகு என்று சொல்லலாம். fair என்றால் நியாயம் என்று சொல்லலாம். This is fair. இது நியாயம். என்ன? Because the newcomer is living in someone else's home. நான் நாடு விட்டு நாடு செல்லும் பொழுது, அமெரிக்கா நாட்டில் செல்லும் பொழுது, இன்னொருவர் நாட்டில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவது தான் முறை, அதுதான் நியாயம். So to speak, ஆகையால், and is expected to follow the rules of the house while there. அந்த நாட்டில் இருக்கும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய சட்ட திட்டங்கள், அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சார பண்புகளை அதை நான் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம், அதுதான் நியாயம். In certain parts of Asia, ஆசிய கண்டத்திலே, ஆசிய கண்ட நாடுகளை எது எதுன்னு பார்க்கும் பொழுது இந்தியா, சைனா, தாய்லாந்து, கொரியா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளை ஆசிய நாடுகள், பர்மா என்று சொல்கிறோம். இந்த சில ஆசிய நாடுகளிலே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் கன்சிடர்ட் பொலைட் டு அவாய்ட் சிட்டிங் ஒன்ஸ் ஃபீட். கால் மேல் கால் போட்டு ஒருவருடைய பாதம் டுவர்ட்ஸ் another person, இன்னொருவருடைய முகத்தை நோக்கி, அவரை நோக்கி இருப்பது அவமரியாதையானது என்று கருதப்படுகிறது. இட் மே பி கன்சிடர்ட் uncouth. uncouth என்றால் என்ன? அசிங்கம். to look directly at the person, நேரடியாக ஒரு மனிதரை பார்த்து கண்களை உற்று பார்த்து கொண்டே இருப்பது ஒரு கேவலமான, அசிங்கமானதாக ஆசிய கண்டத்திலே நினைக்கப்படுகிறது. ஸோ ஆசிய கண்டத்தினுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அமெரிக்க பழக்க வழக்கங்களுக்கு வேறுபட்டதாக இருக்கிறது. ஸோ அமெரிக்கர் ஒருத்தர் இந்தியாவிற்கு வரும் பொழுது இந்தியாவினுடைய பழக்க வழக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு செல்லும் பொழுது அமெரிக்க கலாச்சாரத்தை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். அதுதான் நியாயம் என்று இந்த கட்டுரையாளர் தன்னுடைய முதல் பத்தியிலே சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே பார்க்கும் பொழுது, in all these cases, இந்த அனைத்து விஷயங்களிலும் a person who has arrived to live in a particular society, ஒரு சமுதாயத்தை விட்டு இன்னொரு சமுதாயத்திற்கு போய் வாழும் பொழுது, இந்தியாவிலிருந்து கல்ஃப் கண்ட்ரி, வளைகுடா நாடுகளுக்கு அங்கு இருக்கக்கூடிய சமுதாய மக்களிடம் சென்று பழகிற பொழுது இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு அப்சர்வ் சச் கஸ்டம்ஸ், அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பின்பற்றுவது மிக அவசியமாக கருதப்படுகிறது. வயலேட்டிங் தேம், அவர்கள் சட்டத்தை மீறுவது என்பது, நாம் அந்த நாட்டுக்கு சென்று அவர்கள் சட்டத்தை நாம் மீறும் பொழுது, உதாரணத்திற்கு இடது பக்கம் காரை ஓட்டுவது, இடது பக்கம் பைக்கை ஓட்டுவது, இடது பக்கம் நடந்து செல்வது இந்தியாவினுடைய சட்டத்திட்டம். அமெரிக்காவிலே வலது பக்கம் வண்டி ஓட்டுவது தான் அதனுடைய சட்டத்திட்டம். ஆகையால் நான் என் சட்டத்திட்டத்தை தான் பின்பற்றுவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு இடது பக்கம் ஓட்டுவது என்பது அது சட்டத்தை அவமதிக்கும் செயல், அது கூடாது. ஸோ அதே போன்று வயலேட்டிங் தம் இஸ் யூசுவலி நாட் ஏ கிரைம். பொதுவாகவே அமெரிக்காவிலே சென்று நாம் அவர்களுடைய சட்டத்தை பின்பற்ற, அவர்களுடைய பண்பாடு கலாச்சாரத்தை பின்பற்றாதது ஒரு குற்றம் அல்ல. பட்
டு இக்னோர் தெம், அவைகளை கண்டுகொள்ளாமல் விடுவது இஸ் நன்லெஸ் என்றால் இருந்தும் கன்சிடர்ட் இன்சென்சிட்டிவ் என்றால் என்ன? மற்றவர் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளுக்கு மதிப்பளிக்காததை இன்சென்சிட்டிவ் என்று சொல்கிறாய். ஸோ இஃப் நாட் ஆக்சுவலி இன்சல்ட்டிங், இல்லது இன்னொரு வார்த்தையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்களை அவமானப்படுத்துகிறாய். அவர்கள் கலாச்சாரத்தை மதிக்காத பொழுது அவர்களை அவமதிக்கிறாய் என்பது இதனுடைய அர்த்தம். ஸோ அடுத்ததாக when religion is involved, இங்கே கலாச்சாரம் பண்பாடுகள் வேறே, இங்கே மதம் ஈடுபடுகிற போது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறிவிடுகிறது. மதத்தால் உலகத்திலே பலர் மாண்டனர், உலகத்திலே அதிக சாவு நடந்தது மதத்தின் பேரால். ஸோ மதம் என்று வரும் பொழுதே திஸ் பிரின்சிபல் டேக் ஆன் ஏ நியூ டைமென்ஷன், ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்படுகிறது. முஸ்லீம்கள் இந்தியாவுக்கு வருகிறார்கள், இந்துக்கள் கிறிஸ்டியன் கண்ட்ரி நாடுகளுக்கு செல்கிறார்கள். ஸோ மதங்கள் வருகிற பொழுது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. இஸ் இட் ரீசனபிள் டு கம்பல் எ பிலீவர் இன் எ சர்டன் ரிலீஜியன்? கிறிஸ்துவ மதத்திலே ஒரு சில கொள்கை கோட்பாடுகளை மத ரீதியாக பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் முஸ்லீம் நாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அவர்களுடைய மத சம்பிரதாயங்களை விட்டுவிடு என்று சொல்வது நல்லதல்ல, கெட்டது. டு இக்னோர் ஆர் ஆல்டர் த எக்ஸசைஸ் ஆஃப் தட் ரிலிஜன் in order to comply with the local custom, எங்களுடைய கலாச்சாரத்துக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் உங்கள் மத விஷயத்தை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்கும். அவர்களால் ஈடு கொடுக்க முடியாது. ஸோ மோஸ்ட் பீப்புள் would say no. அநேக மக்கள் சொல்வார்கள் முடியாது, நான் என்னுடைய மதத்தை தான் பின்பற்றுவேன், அப்ப என் மதத்திற்கு தீங்கு விளைவித்தால் எனக்கு அந்த நாடே தேவையில்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஸோ டு டேக் எ ஹைப்போதெட்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கற்பனையான ஒரு உதாரணம். இமேஜின் தட் எ மேன்ஸ் பர்டிகுலர் ரிலிஜன் forbids him to eat cheese on Tuesdays. ஏதோ ஒரு மதத்தை எடுத்துக்கொள், சீக்கிய மதத்தை எடுத்துக்கொள். சீக்கிய மதத்திலே செவ்வாய்க்கிழமை பாலாடை என்று சொல்லக்கூடிய தயிரிலிருந்து வந்தது வெண்ணெய், வெண்ணெயிலிருந்து வந்தது பாலாடை, பாலாடையை சீஸ் என்று சொல்வாய். அந்த சீஸ் பாலாடையை ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் forbids என்றால் என்ன? தடுக்கிறது, அந்த மதம் தடுக்கிறது, சாப்பிடக்கூடாது என்று. If it travels to a country where that religion custom is not observed, செவ்வாய்க்கிழமை பாலாடை சாப்பிடக்கூடாது, ஆனால் இன்னொரு நாட்டிலே, இவர் செல்லக்கூடிய நாட்டிலே செவ்வாய்க்கிழமை பாலாடை சாப்பிடலாம், தவறில்லை. அதை போன்ற ஒரு நாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது should the people in that country compel him to eat cheese on Tuesdays? அந்த நாட்டு மக்கள் இல்லை இல்லை, உன் மதம் செவ்வாய்க்கிழமை பாலாடை சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்கிறது, ஆனால் எங்கள் நாட்டிலே அந்த மாதிரி, எங்கள் மதத்திலே அந்த சட்டம் இல்லை, நீ சாப்பிட்டே ஆக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தும் பொழுது, because they know scruples against doing so. ஸ்க்ரூப்பிள்ஸ் என்றால் என்ன? அவர்கள் மதத்திலே எந்த தடையும் இல்லை. that probably would be unreasonable. அது நியாயமே கிடையாது. ஒரு பிராமின் ஐயர் அசைவம் சாப்பிட மாட்டார், அவர் இஸ்லாம் கண்ட்ரிக்கு செல்கிறார், அங்கே மாமிசம் தான் சாப்பிடுவார்கள் 3 நேரமும். அந்த ஐயரை நீ சாப்பிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தும் பொழுது, வற்புறுத்தும் பொழுது, அவர் மதம் அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்கிறது, சாப்பிட்டே ஆக வேண்டும் என்று சொல்வது நியாயமே கிடையாது. ஸோ இறுதி பத்தியிலே there are exceptions, விதிவிலக்குகள் இருக்கிறது. exceptions என்றால் விதிவிலக்குகள். then to the general rule of showing respect for local customs, அந்த நாட்டினுடைய பழக்க வழக்கங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். there are occasions when the customs of the country, as the expression goes, do not necessarily apply to a visitor or a new resident. still honoring local customs is a reasonable expectation. ஊர் விட்டு ஊர், நாடு விட்டு நாடு வரும் பொழுதே அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று எந்த நாடும் சொல்வதில்லை. அமெரிக்கா அவர்கள் கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகிறார்கள், ஐரோப்பிய கண்ட மக்கள் அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகிறார்கள், அராபிய வளைகுடா நாடுகளிலே அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள், இந்தியா தன்னுடைய கலாச்சாரத்தை மத ரீதியாக பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறது. அனைத்தும் எந்த நாடும் தன்னுடைய வெளிநாட்டு பிரஜைகள் உள்நாட்டிற்கு வரும்பொழுது இது இப்படித்தான் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும், கலாச்சாரமோ பண்பாடோ மதமோ என்று எந்த நாடும் சொல்வதில்லை. ஆனாலும் நாம் அந்த நாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு மத ரீதியான விஷயங்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்தே ஆக வேண்டும். அதுதான் மனிதத்தன்மை. அட்லீஸ்ட் வேர் டசன்ட் வயலேட் சர்டன் பிலீஃப்ஸ், நம்ம மதத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்காத வண்ணம் நம்மளுடைய நம்பிக்கையான மதத்தின் சில விஷயங்கள்
தடுக்காத பொழுது நாம் மற்ற மதங்களையும் மற்ற கலாச்சாரத்தையும் தாராளமாக பின்பற்றலாம். ஸோ நண்பர்களை, இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் கட்டுரையை பார்ப்போம். இனி அடுத்த வீடியோவுக்கு தேங்க்யூ. I.E.L.T.S, it is International English Level Testing System. TOEFL, test on English as foreign language. See, both these examinations are conducted to check your reading English, writing English, listening English, and speaking English. I.E.L.T.S conducted by British government, TOEFL conducted by American government, I.E.L.T.S British, Australia, and Cambridge University conducts together. So with this course, you can go abroad for a job, for your studies, and for getting visa, and nearly 2,000 to 5,000 organizations accept your I.E.L.T.S score. Now we have come here to the writing and speaking skill development. These essays have been taken from Lingua Forum DreamTech publications, and we have come here to the video number 157. Dear friends, if you get a topic like this for your writing task, they want to check your English, writing English, how grammatically you are strong, how logically you arrange the statements, sentences, and how the punctuations, how do you present your idea, how you start with a good introduction and how do you end with a good conclusion. And even speaking task also, they check your vocabulary, your voice modulation, your accent, your body language, your facial expressions, your tonality, everything, right? So when you get a topic like this, which way do you prefer to spend your time? Time, 24 hours a day. Of course, 10 hours you take it for bed, sleep, 8 hours, 2 hours for all other things. Nearly 14 hours are there, right? How do you spend your time? Which way do you prefer to spend your time? Prefer to spend your time with a small number of friends, close friends, maybe 2 or 3 close friends you want to spend your time, or with many friends, maybe 10 of them, 20 of them. So how do you want to spend your time? With very close friends, 1 or 2, or with many friends, 10 or 15 or 20, right? You must have been in college and schools, you know, a lot of friends are there. So you want to spend your time with a lot of friends or with a small number of friends. Which do you prefer? Compare these two options. Views. You have to use specific reasons to explain your answer. Suppose if you want to go and say, I want to spend time with 1 or 2 close friends. Then you have to say, why do you want to spend your time with very close friends? Or suppose if you want to say, I want to spend time with many friends. Then you have to say, why do you want to spend time with many friends? What is the reason? What are the benefits? You have to say with examples and reasons. Are you clear about the topic? Yes. Now coming here to the main point, what the writer writes. He says, we all have fond memories of time spent with friends, right? When you look back, the sweet memories, it's always with friends, isn't it? You might have gone to a shopping, you might have gone to a cinema, you might have gone for a driving or swimming. So you have fond memories, wonderful memories. As a rule, with friends, mind you, as a rule, however, those memories involve small group of friends. Generally, it is like 1 or 2 friends, mostly. Not large groups. So the sweet memories are always with small friends, right? Not with large groups. You go for an excursion, 20, all your classmates go. Of course, all of them are friends, but you have only 1 or 2 close friends. So the memories always goes with that 1 or 2 close friends, right? Okay, coming here. The smaller the group of friends, the lesser the group of friends, the closer the relationships and more intimate exchanges. Intimate means what? Very close. Intimate relationships develop. So, one is likely to have with them. So, closer the number of friends, lesser the number of friends, the closer the relationship happens, the more the intimate feelings you have with lesser the number of friends. That's simply the nature of friendship. That is called the nature of friendship, right? And next coming here, there is, in a sense, only so much friendship to go around. That is why a single solid friendship is worth of thousands of superficial kind. One friend is enough.
is equal to 1,000 friends. One close friend is equal to 1,000 friends. We have in history, even in our Tamil Nadu level, you can take Jayalalitha. You have Sasikala, the ex-chief minister. You have a close friend of Jayalalitha, Miss Jayalalitha, who's her close friend Sasikala. You take the Prime Minister of India, Narendra Modi, who's his close friend? Amit Shah. Who's his close friend? Amit Shah. So Amit Shah became the General Secretary of BJP, and Prime Minister of India is Mr. Modi. Both are coming from the same state, Gujarat. So history is there where it tells the close friends how close they are. So coming here, close friendships are most protective. Close friendship are more protective. What do you mean by most protective, sir? Nah? During the time of help, he may give you money, he may give you some sort of a moral support, he may come and stand you during the time of tough times. So, they are most protective. History is full of examples of such friendships. So, you go back to history, all around the world you find is full of examples of close friendship, whether it is Alexander the Great, whether it is Napoleon, whether it is Jesus Christ, whether it is Buddha, anybody, they had close friends, even Lord Krishna or Lord Rama. The British essayist Samuel Johnson, the essayist's name is Samuel Johnson, was the close friend of James Boswell. So, the essayist, he's a writer, what's his name? Samuel Johnson is very close with James Boswell, is one of his friends, who wrote a famous biography of Johnson. So, who wrote a biography of Johnson about the life of Johnson? Who wrote a essay? It is Boswell. Boswell wrote an essay about Johnson biography, right? So here Boswell wrote a biography about Samuel Johnson, about his life. Without that particular friendship, if the friendship is not there, the world would lack one of its great works of literature and biography. So literature, who is best in literature? Samuel Johnson. And who wrote about the biography of Samuel Johnson? It is James Boswell, right? So, if the friendship is not there, history wouldn't have remembered this great literature of Samuel Johnson. So, Isaac Newton, you know Isaac Newton? Everybody? Almost science students you must be knowing, isn't it? Isaac Newton's friend, his name is Edmund Halley. Edmund Halley is the close friend of Isaac Newton. So, played a major role in the making of Newton's great Principia Mathematica. So, here, Isaac Newton's, the principle of Mathematica is here, Edmund Halley, his friend, helped him to write the mathematics and even proofread the galleys of Newton's book for him. He also read the proofs. So Isaac Newton was doing all type of mathematical things and formulas and scientific research, and he was able to find out all those things, and he is the man who, the gentleman, his close friend, his name is Edmund Halley, helped him for proofreading, getting it published, and it became the world popular. So Isaac Newton has become a world popular because of his help of a friend. So that famed work was thus a product of a close friendship. So that Isaac Newton's contributions, scientific achievements, variable because of the close friend. He was able to bring out. Now coming here to the next topic, next example in our own century. So Albert Einstein, when did he die? Almost 1950s he has died. He is a American scientist, isn't it? Albert Einstein. Have you heard about him, Albert Einstein? Definitely you must have heard. One of the Albert Einstein's close friend, what's his name? A brilliant student of mathematics. So Albert Einstein's close friend is very good in mathematics. Helped Einstein master the difficult tensor calculus. So tensor calculus is a difficult thing. So that close friend, a friend who is a mathematician,
a friend helped Albert Einstein to master the mathematics subject. So that Einstein used in developing his famous theory of relativity. So Albert Einstein is famous for what? Theory of relativity theory. And his close friend is a mathematician, great mathematician. He helped Einstein to formulate so-called relativity theory. And Einstein has produced how many products? Nearly 2,000 products. How many products? 2,000 products. So it is not a single contribution of Einstein. It is the help from his friend. So without a friend, it is not possible. Even Karl Marx, have you heard about Karl Marx? He is the founder of communism, socialism, all the principles, Das Kapital. So he had a close friend. During the times of poverty, he was suffering for monetary, financial problems. Karl Marx was suffering. His friend was able to give him money. And Karl Marx theory has become world famous. This is Marxism, communism, all those things because of his close friend. So here, in that case, a friendship helped to bring about one of the most important scientific development of the 20th century. The entire 20th century, Albert Einstein's contribution to the science, it is something, a lot of contributions he has made. So with the help of his mathematician friend, he was able to achieve. So the friendships are close, friendships are very much protective, right, sir? Now coming here to the conclusion, we are coming here. It is good to have numerous friends. It's always good to have number of friends, as many friends as possible. And it is enjoyable to be in the company of large number of friends at once. One school get together, old students association, college get together. You go there, you meet all your classmates. 20, 30 of them, 40 of them. So nice, isn't it? Wonderful dancing, singing, talking about the whole things, about your hostel life, about your college life. It's always good. To be surrounded by a friendly crowd is always good. Is a unique satisfaction. It gives some separate satisfaction. That pleasant is short-lived. However, because the crowd soon melts away. Once the get-together comes, all students are there. You enjoy, so satisfied. But immediately after the old students association meeting is gone, everybody goes separately. Then you are separate, you are alone. Leaving one alone again. Once again you become lonely. Moreover, a friendly crowd may turn indifferent or unfriendly in a moment. They may be your classmate, they may be your friends, hundreds of them. Some problem happens, they may be indifferent towards you. Because they are not so close. They are friends, that's all. So, because the friendship in that case is very shallow. Shallow means what? Not deep. Shallow means it's not so deep. Shallow means just outside surface, not deep. Shallow friendship. And therefore, impermanent. A single close friendship. A friend is there, is very close. He is ready to spend 24 hours of time with you. A close friendship, by contrast, is more valuable than the cheers of a multitude and lasts much longer. A close friendship, its life lasts for long, right, sir, till death. So, history is full of incidences where you can tell friendships is protective, is able to bring a lot of cheer, and it is something worthwhile. Fond memories are there with close friends, right? So I hope you're able to understand. So how do you like to spend your time? With close friend or with lot of friends? Which do you prefer? This is the topic, and now let us go in for a speaking task for the people who are taken IELTS and want to go abroad. Let us start with Staker, and he is going to tell about this topic. If he gets a topic, how he is going to speak. Hi friends. Hi friends. Myself Arun Sharma. If I got this topic like this, if I got topic like this in the exam, I would like to No,
நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS and TOEFL, ஏஸ் அமெரிக்கன் IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S என்றால் என்ன? சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ஸோ TOEFL, டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இதுவும் பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய இந்த பரீட்சையின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து நீங்கள் அமெரிக்கா அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று வேலை அல்லது படிப்பதற்கு அல்லது விசா பெறுவதற்கு நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம். இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபாரம், ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 157க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் IELTSலே 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். இந்த தலைப்பின் சார்பிலே உங்களுக்கு விவாத கேள்விகள் கேட்கப்படும். கேள்வி கேட்பார், பதில் நீங்கள் அளிக்க வேண்டும். தலைப்பு which way do you prefer to spend time? உன்னுடைய நேரத்தை எப்படி செலவழிக்க விரும்புகிறாய்? அதாவது அலுவல்கள் நேரம் முடிய அல்லது தூங்கக்கூடிய நேரம், மற்ற நேரத்தை விட ஓய்வு கிடைக்கக்கூடிய நேரங்களில் செலவு செய்ய வேண்டுமென்றால் வித் ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெருங்கிய நண்பர்கள், அல்லது வித் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏகப்பட்ட நண்பர்கள். நெருங்கிய நண்பர்களுடன் செலவழிக்க விரும்புவாயா அல்லது ஏகப்பட்ட நண்பர்கள் 10, 20, 30 என்று இருக்கக்கூடிய நண்பர்களுடன் செலவழிக்க விரும்புவாயா? கம்பேர் தீஸ் 2 ஆப்ஷன்ஸ். இந்த 2 தேர்வுகளை ஏதோ ஒன்றில் தேர்வு செய்து யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ், குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் and explain your answer, உன்னுடைய விடையை நீ விளக்க வேண்டும். ஸோ நேரம் கிடைக்கும் பொழுது நீ ஒரு நண்பன் அல்லது 2 நண்பர்களுடன், நெருங்கிய நண்பர்களுடன் செலவழிப்பாயா இல்லை ஏகப்பட்ட நண்பர்களுடன் செலவழிப்பாயா? இதுதான் தலைப்பு. இங்கே பாருங்கள், we all have fond memories of time spent with friends. நண்பர்களுடன் செலவழிக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை நினைக்கும் பொழுது மனது இனிமையாக செல்கிறது. ஞாபகங்கள், பழைய நினைவுகளை நினைக்கும் பொழுது மலரும் நினைவுகளாக இன்பமாக இருக்கிறது நெருங்கிய நண்பர்களுடன். As a rule, however, those memories involve small group of friends. எப்பொழுது நல்ல விஷயங்கள் நண்பர்களுடன் செலவழிக்கும் பொழுது அப்படியே மனதை திருப்பி பார்த்தால் அது நெருங்கிய நண்பர்களாகத்தான் இருக்கணும் அல்லது நெருங்கிய நண்பனாகத்தான் இருக்கும். 1 அல்லது 2 பேர்த்துடன் தான் இருக்கும். நாட் லார்ஜ் குரூப்ஸ். 10, 20, 30 பேர்த்துடன் அந்த நினைவுகள் வராது, இனிமையான நினைவுகள் வராது நண்பர்கள். ஸோ த ஸ்மாலர் த குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், த க்ளோசர் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் மோர் இன்டிமேட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஒன் இஸ் லைக்லி டு ஹேவ் வித் தேம். நண்பர்கள் வட்டம் குறுகிய நண்பம் இருக்கிற பொழுது அங்கே நெருக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது. இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் என்றால் என்ன? நெருங்கிய உறவுகள் இருக்கிறது. ஒன் இஸ் லைக்லி டு ஹேவ் வித் தேம். இன்டிமேட் என்றால் வாட் யூ மீன் பை இன்டிமேட்? டெல், சொல்லு, வர்பாக வரும்பொழுது இன்டிமேட் சொல்லு. இன்டிமேட் வினை வேறொரு சொல்லாக வரும்பொழுது நெருங்கிய, க்ளோஸ். தட் இஸ் சிம்பிளி த நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அதுதான் நட்பினுடைய இயற்கை தன்மை. There is in a sense only so much friendship to go around. That is why a single solid friendship is worth of 1,000 of the superficial kind. Superficial என்றால் என்ன? Duplicate. ஒரு நெருங்கிய நண்பன் போதும் 1000 நண்பர்களுக்கு சமம். ஒரு நெருங்கிய நண்பன் போதும் உன் கஷ்டத்தில், வேதனையில், துன்பத்தில், துயரத்தில் கூட நின்று உனக்கு ஆதரவாக இருப்பான். அப்போ ஒரு நண்பன் is equal to thousands, ஆயிரக்கணக்கான நண்பர்கள். ஸோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆர் மோஸ்ட் ப்ரொடெக்டிவ். நெருங்கிய உறவுகள், நெருங்கிய நட்பு உறவுகள் அது ஆக்கப்பூர்வமான உறவுகளாக கருதப்படுகிறது. க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆர் மோஸ்ட் ப்ரொடெக்டிவ். ஹிஸ்டரி இஸ் ஃபுல் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ். வரலாற்றை திரும்பி பார்த்தால் நிறைய உதாரணங்களை பார்ப்பீர்கள் ஆஃப் சச் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். இதை போன்று நட்புகளை பிரிட்டிஷ் எசேஸ், பிரிட்டிஷ் இங்கிலாந்து நாட்டினுடைய ஒரு கட்டுரையாளர், அவர் பெயர் சாமுவல் ஜான்சன், அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் ஜேம்ஸ் போஸ்வெல். அப்போ பிரிட்டிஷ் நாவலாசிரியர், அவருடைய பேர் சாமுவல் ஜான்சன், அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் ஜேம்ஸ் போஸ்வெல். இந்த ஜேம்ஸ் போஸ்வெல் wrote a famous biography of Johnson. சாமுவல் ஜான்சன் மிகப்பெரிய எழுத்தாளரை பற்றி அவருடைய நண்பர் ஜேம்ஸ் போஸ்வெல்
ஒரு சுயசரிதையை எழுதினார். Without that particular friendship, அந்த நட்பு மட்டும் இல்லாவிட்டால் the world would lack one of its great works of literature and biography. உலகம் ஒரு கலை களஞ்சியத்தை இழந்திருக்கும், லிட்டரேச்சர் ஒரு இலக்கியத்தை இழந்திருக்கும், ஒரு பயோகிராஃபி ஒரு சுயசரிதையை இழந்திருக்கும். ஸோ பிரிட்டிஷ் நாட்டினுடைய சாமுவல் ஜான்சன் மிகப்பெரிய கட்டுரையாளர், அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் ஜேம்ஸ் போஸ்வெல் இந்த பிரிட்டிஷ் நாவலாசிரியர் சாமுவல் ஜான்சனுடைய இலக்கியத்தை பற்றி, சாமுவல் ஜான்சனுடைய சுயசரிதையை பற்றி காரணத்தினாலே உலகம் ஒரு இலக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறது. அவர் இல்லாவிட்டால் இலக்கியத்தை இழந்திருப்போம், ஒரு சுயசரிதையை இழந்திருப்போம். ஐசக் நியூட்டன், யார் அவர்? ஐசக் நியூட்டன் மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞானி. அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் எட்மண்ட் ஹெலே. ஐசக் நியூட்டனுடைய நெருங்கிய நண்பர் எட்மண்ட் ஹெலே played a major role in the making of Newton's great Principia Mathematica. நியூட்டனுடைய பிரின்சிபா மேத்தமேட்டிக்கா என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆய்வுக்கு, மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு அவருடைய நண்பர் எட்மண்ட் ஹெலே மிகப்பெரிய உதவியை செய்தார். அதே போன்று and even proofread the galleys of Newton's book for him. நியூட்டன் எழுதி குவித்து வைத்திருப்பார், அதையெல்லாம் சரியாக பார்த்து அடுக்கி வைக்கக்கூடிய அந்த வேலையை எட்மண்ட் ஹெலே செய்தார். That famed work was thus a product of a close friendship. அந்த நெருங்கிய நட்பினுடைய அந்த பொருள்தான், அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பினுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த பிரின்சிபா மேத்தமேட்டிக்கா என்று சொல்ல மிகப்பெரிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி களஞ்சியம். ஸோ அடுத்ததாக இன்னவர் ஓன் செஞ்சுரி, நம்மளுடைய நூற்றாண்டிலே பார்ப்போம். 2014 21வது நூற்றாண்டு, நான் 20வது நூற்றாண்டு சொல்கிறேன். 1900 to 2000 ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அமெரிக்காவினுடைய மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி 200, 2000, 3000 பொருட்களை கண்டுபிடித்தார், அறிவியல் பொருட்களை. அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் a brilliant student of mathematics, கணக்கிலே மிகப்பெரிய திறமைசாலி, அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் helped Einstein master the difficult tensor calculus. டென்சர் கால்குலஸ் என்பது மிக மிக கஷ்டமான விஷயம். அதில் ஐன்ஸ்டைனுடைய நெருங்கிய நண்பர், கணக்கிலே பிரமாதமானவர், நிபுணத்துவம் பெற்றவர், அவர்தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் இந்த கால்குலஸ் செய்வதற்கு உதவி செய்தார். அதன் மூலமாக ஐன்ஸ்டைன் ஒரு 2000 பொருட்களை எளிமையாக பிடிப்பதற்கு உதவியாக இருந்தது. ஐன்ஸ்டைன் used in developing his famous theory of relativity. ரிலேட்டிவிட்டி தியரி என்பது இந்த ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுக்கு ரிலேட்டிவிட்டி தியரி என்பது மிக மிக முக்கியம். ரிலேட்டிவிட்டி தியரி என்றால் என்ன? ஒவ்வொன்றுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட, அதான் ரிலேட்டிவிட்டி தியரி. அதற்கு மிகப்பெரிய அளவிலே உதவி செய்தது அவருடைய கணக்கு நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நெருங்கிய நண்பர். In that case, a friendship helped to bring about one of the most important scientific developments of the 20th century. 20வது நூற்றாண்டிலே மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் புரட்சிக்கு வித்திட்டது. அதே போன்று கார்ல் மார்க்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ரஷ்யா கார்ல் மார்க்ஸினுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டது. சைனா மார்க்ஸினுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டது. கியூபா மார்க்ஸினுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டது. இந்தியாவிலே மார்க்சிசம் இருக்கிறது. இந்த மார்க்சிசம் கார்ல் மார்க்ஸ் உருவாக்கியது. சமத்துவ புரட்சி. கார்ல் மார்க்ஸினுடைய நெருங்கிய நண்பர், அவர் பணம் செலவழித்த காரணத்தினாலே தான் கார்ல் மார்க்ஸ் தாஸ் காபிட்டல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைந்தது, உலகம் அறிந்து கொண்டது. தாஸ் கேபிட்டல் மார்க்ஸ் அவருடைய நண்பர் இருக்கிற காரணத்தினாலே உலகத்திலே பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கினார். ஸோ இட் இஸ் குட் டு ஹேவ் நியூமரஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய நண்பர்கள் இருப்பது நல்லதுதான். அண்ட் இட் இஸ் என்ஜாயபிள், நல்லா அனுபவிக்கலாம். டு பி இன் த கம்பெனி ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் ஒன்ஸ். ஒரே நேரத்திலே நூற்றுக்கணக்கான நண்பர்கள். உன்னுடைய கல்லூரி பள்ளியிலே பழைய மாணவர்கள் யூனியன் அசோசியேஷன் சேரும் பொழுது, பல மாணவர்கள் இருக்கிற பொழுது, அங்கே நீங்கள் செல்லும் பொழுது அனைவருக்கும் உன்னை தெரியும், உனக்கு அனைவரையும் தெரியும். அனைவரும் நண்பர்கள். இன்பமாக, மகிழ்ச்சியாக, சந்தோஷமாக இருக்கும். அதற்கு எந்த விதமான கேள்வியும் கிடையாது. ஆனால் to be surrounded by a friendly crowd is a unique satisfaction. அனைவரும் நமக்கு தெரியும், அனைவரும் நம் நண்பர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரு திருப்தி ஏற்படுகிறது. that pleasure is short lived. அந்த சந்தோஷம் குறைந்த காலம்தான். however, எப்படி எனினும், because the crowd soon melts away. விரைவிலே அந்தந்த மாணவர்கள், அந்தந்த நண்பர்கள் அவரவர் ஊருக்கு சென்று விடுவார்கள். leaving one alone again. மறுபடியும் நீ தனிமையிலே இருப்பாய். moreover, a friendly crowd may turn indifferent or unfriendly in a moment. அனைவரும் நண்பர்கள். திடீரென்று ஒரு நொடியிலே கோபமடைந்து விடுவார்கள். திடீர்னு உன்னை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பார்கள். ஆக
because the friendship in that case is very shallow. அங்கே நட்பு ஆழமானதாக கிடையாது. ஆழமில்லாததை ஷாலோ என்று சொல்வாய் ஆங்கிலத்திலே. ஆழமில்லாததை ஷாலோ, மேலோட்டமாக இருக்கிறது. ஷாலோ and therefore impermanent, அது நிலையற்றதல்ல. a single close friendship by contrast, ஆனால் ஒரு நெருங்கிய நண்பன் அதற்கு எதிராக is more valuable, மதிப்பு வாய்ந்தது than the cheers of a multitude and last much longer. அப்ப ஒரு நண்பன் சிறந்த நண்பன், அவன் பல நண்பர்களுக்கு ஒரு ஈடாக இருப்பான். ஸோ ஒருவன் நெருங்கிய நண்பன், அவன் உனக்கு எல்லா உதவிகளும் செய்வான். அது பெண்ணாக இருக்கலாம், ஆணாக இருக்கலாம். ஸோ அண்ட் லாஸ்ட் மச் லாங்கர், அது உன்னோட ஆயுட்காலம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த நட்பு நிலைத்து நிற்கும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கேள்வி, நெருங்கிய நண்பர்களுடன் நீ செலவழிக்க விரும்புகிறாயா உன்னுடைய பொன்னான இனிமையான நேரத்தை, அல்லது உன்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் அவர்களுடன் செலவழிக்க விரும்புகிறாயா என்று சொல்லும் பொழுது இந்த கட்டுரையாளர் எங்கே செல்கிறார்? நெருங்கிய நண்பர்களுடன் தான் செல்வது நல்லது என்று சொல்கிறார். நீங்கள் வேறு விதமாகவும் சொல்லலாம், நிறைய நண்பர்களுடன் செலவழிப்பது நல்லது என்று சொல்லி அதற்கான காரண காரிய விளக்கங்கள் உதாரணத்துடன் நீங்கள் விளக்க வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் வீடியோக்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S, International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. Both these examinations are conducted, both these I.E.L.T.S and TOEFL examination are conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. I.E.L.T.S is British oriented, Australian oriented and Cambridge oriented examination. TOEFL is an American based examination. So the score which you get, you can go to English speaking countries where you can go for a job, for your studies and for your visa and various purposes. So coming here for the writing and speaking skill development class over here, these essays have been taken from Lingua Forum Dream Tech Publications. We have come here to the video number 158. So coming here to the topic, should children spend most of their time at play? Children. Should they spend most of their time at play? Children in the sense up to the age of 5 you can take. Should they spend most of their time at play? Or should they start going to school as early as possible? A child, that is preschooling, that's called before the age of 4. Should they spend most of their time by playing, or should they go in for studies? Compare these two choices. Either you can go, yes, children they should be playing, or children should start studying from very, very young age, from the time he or she walks. So, which do you support and why? Use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you are able to understand the question. Children, that is before going to LKG or UKG or first standard or second standard, most of the time they should spend on playing, or should they spend only on studying? So coming here, the introduction part, probably it is never too early to point a very young child toward school studies. So he says, not earlier. You should not allow them to go in for studies, too much of concentration on studies. Rather, he says, at the very least, one should provide an environment with books. Fine, you can give the child books, you can give the child music and other influences that can predispose a child toward academic pursuits. So you can provide with books, with paintings, with music, that is before going to the school, so that the child may get interested. Only for that purpose is fine. This is informal education. This is called informal education. Formal education is going to the school and learning. With very young children, it may yield desirable results. Okay. So for young children, if you give the music, if you give paintings, if you give some books, they just watch and just, it'll be quite interesting. Expecting a child to begin formal studies almost as soon as he or she can walk. See the point here. Immediately the child, as soon as he or she can walk, if you tell them to study, you provide a tuition and all those stuffs,
however, is unrealistic. It is not good. A child of that age simply cannot absorb the lessons. So, child at very young age, immediately after the child starts walking, you are not supposed to give them formal education. It is always should be informal education. Environment can be created so that the child may get interested, but it is not advisable to give them a formal education. Hope you are able to understand the first paragraph, what the writer says. And coming here to the next paragraph. For example, some ambitious parents, there are parents, very ambitious, say that their very young children need lessons at the earliest possible age instead of being allowed to play. So some of the parents who are very ambitious, they want their son and daughter to be engineer, collector, IAS and IPS officers. So what they do, make them to study at the very young age from the childhood days. Those parents are forgetting that play is a very small child's business. They think child playing with other children, it is just it's not at all good. And they say through play the child learns coordination and discovers countless things. Only by playing the child learns coordination. Means what? Connecting with different persons. And the child learns to discover countless things, innumerable of things, only by playing. That's what the writer goes in for. Then coming here to the next from colors to animals behavior. A child when it starts playing, it can understand the colors and animals and everything. From every session of play, a little child learns something. Play is the earliest form of education. For any child, it is always the game, the play they play. It is the basic of education. Thus, education does begin at an early age, at the moment of child starts to play. Immediately after the child starts to play, that is the basic education a child needs. And coming to the next paragraph, he says, it is worth examining child prodigies. What do you mean by child prodigies? At the very young age, the child is able to get, in mathematics, the child is able to get 100 marks. You see, a poem, Tirukkural, the child is able to recite the poem, all the 1334. Those are the children, they are called child prodigies. The child which shows an exceptional quality, academic quality at the very young age, they are called child prodigies, who are spurred. Spurred means what? Their mind is spurred. Spurred means you are making the child's brain and mind to activate. Academic excellence from earliest childhood. From the class first, the parents expect the child to get first rank. So they provide all type of training. So famed mathematician Norbert Wiener, his name is very famous. Famed means very famous mathematician. What's his name? Norbert Wiener is a good example. So we are taking the example of famed mathematician, the popular mathematician. His name is Robert Wiener. He was a brilliant child. So when he was in the first standard, second standard, third standard, up to 8th standard, 10th standard, he is the class first, very brilliant, but was never allowed to develop through interaction with other children. So from his young age, the child was taken to the school, brought back from the school. He was allowed to undergo tuition, training, all only about the subject. Mathematics, he became a so great scholar. But the problem here is the emotional conditioning and social skills that other less brilliant but more playful children are allowed to acquire. So this gentleman, what's his name? Norbert Wiener. He became a very great scholar. But there are children, he was not able to adjust. He was not able to emotionally adjust with other people, because he was only involved in subject. He is unable to move with others. He is unable to understand with others. So his emotional understanding was very less compared to less brilliant but more playful children. Children who plays with other children. He was not allowed to play. He was allowed to only to study. So he is unable to have a connection.
So Wiener, that particular mathematician, grew up to be an academic wonder. Academic wonder means what? He became a great scholar, but also an unhappy and maladjusted man. See the 2 point? Academically he is strong, but he grew up as a man, unhappy man. He grew up as a man. Maladjusted man means what? He is unable to adjust. So here, one has to admire him, but must pity him as well. You have to admire him, but pity him as well. So one other choice, the people, generally we think, people who have learned much, maybe B's or ME's or M.Techs or people who work in software companies where they get lakhs and lakhs and lakhs of salary, they are considered to be best. Not at all. A fellow who gets an ordinary salary, a fellow who has not improved, but when he has social connections, when he is able to relate with others, that is the most important quality than being a great scholar. That's what he says. Unless you are able to adjust and move with the people, it is important. It is very, very, it is pity. Mr. Modi you can take. He is not educated, but here, the Prime Minister, he is able to connect with his Gujarati people. He is able to connect with all the Indians. He is able to connect with all the I.A.S. officers, and he is able to connect with all the world leaders also. That is the talent. When he was young, he was moving with a lot many people. He was not a great child, academic child, but he was able to move with a lot of people. There are some persons who are highly reserved. They may be academically excellent, but unable to move with other people. The world admires them because of their academic skills. But when you think him, he is maladjusted. He is unable to emotionally get connected with people. So that is the state of condition over here. So when a child, when he or she is young, he should be allowed to play with other children so he can understand the other people's mentality. So coming here to the final point here, conclusion. There comes a time, of course, when formal study must take the place of play. There should be a time when formal studies must take the place of play. What do you mean by that? You cannot always play. After a certain time, maybe second standard, third standard, or fifth, 10th standard, you should concentrate on your studies. You cannot keep on playing. So, at the young age you should play. As you grow up, that time should be spent for academic purpose. That's what he says. Life requires serious preparation. Life is not an ordinary thing. From the time you go out, you have to move with a lot of people. In fact, you raise up your family. Your wife comes. You must be able to adjust and cooperate with your wife, father-in-law, or wife goes with husband, mother-in-law, friends, relations, son, daughter, school, management. Lot of people you have to get connected. So life is not a ordinary thing. Life requires serious preparation. Serious preparation for making money, earning living, moving with other people, adjusting and going, and all those things are there in life. And at a certain age, that preparation must begin. So, for every age, there should be a time where the preparation should start. After 10th standard, 11th, 12th, it is the basic time. Basic learning in which profession you have to go. 11th and 12th, whether it's in science or whether it is in arts or commerce or economics, whatever it is. Then after that, you take whatever the studies you want. Then you prepare yourself, not only for academic thing, the soft skills it is called, your communication skills. How do you with other people? How do you manage with other people? How do you, tolerate and how to remove the stress and fear, hesitations, and lot of things are there which life prepares you. So early childhood, for all these things, the basic foundation, the fundamental is the childhood. However, is not that age. A very young child has other more fundamental lessons to learn. A child, basic young child, he or she should understand certain fundamental lessons. What are they? And the play is the way to learn them. So play is the wonderful thing which they learn. What are the plays you can play? It is hide and seek,
swinging and whatnot. So throwing the ball and of course small games. These are the games which help a child not only physically to grow, emotionally to grow, coordination, cooperation and understanding. These are the things a child should be learning in the beginning of their life. That's the reason we have lot many schools called Montessori schools. Hope you are able to know what do you mean by Montessori schools. Have you heard about it? Okay. That is a school. It is called play schools. That's the reason they kept the name, not study schools. They have kept the name play schools for children, playing and learning. So, my dear friends, this is the topic. Should a child spend most of the time at play, or should they start going to school as early as possible? Very young age, 3 years or 4 years, putting him in the first standard. Or let he or she play and learn. Which is better? So you have to choose either one, and you have to say with examples and reasons. Here the author has said, yes, the child should play, and he has stated the example of this great mathematician Robert Wiener. He is admired by the world for his mathematical genius, but he is also a sad man, a disappointed man, a man who is unable to adjust with others. So now let us go in for our I.E.L.T.S takers and TOEFL takers. If they get a topic like this, what they are going to speak. Thank you. Here we have the TOEFL examination taker. He is going to US. So if he gets a topic, a child at the young age, should he or she spend most of the time for playing, or should the parents should force them to study and study and study? So what do you, if you get a question like this, what will be your response, sir? Thank you, sir. Good evening, friends. I am R. Manoharan, recently retired bank executive. I plan to visit US very shortly. The subject today is given is whether the children are allowed to play initially, or they will be forced to start their studies at the earliest in their childhood. These are the two opinions. In respect of parents wants their children to start their studies earlier, actually they are putting pressures on their children, and they want their children to become a doctor, engineer, like that. But by doing this one, the children will be lacking the knowledge in respect of interaction with other people, cooperate with other people, coordinate with other people. They don't have this capacity. They will be lacking. They will be concentrating more on studies. They will get frustrated because of this continuous education forced by their parents. Pertaining to the children are allowed to play initially. See, actually during those time, they want to speak with others, other children playing with them. They want to interact with other children. They understand things what are happening around them, and they know and they gain knowledge about the real life and the world. This is the plus point of more time playing children. In states, up to the age of 5, children are allowed to play in their schools. They will be simultaneously they will be taught in painting, music, making use of computers, making use of cameras. Gradually they will be knowing many things.
by playing, the children are they become accommodative. They know the spirit also. See, with a team of they will team and they play among them. This is the plus points of playing. See, in our country also, the system has been slowly changing, and Montessori schools they have started up to age 3. Play schools are there to accommodate children for playing. After that, UKG, then LKG, then UKG, they are studying, and slowly they are gaining knowledge also along with playing. That's why my preference is allow the children to play initially. Then only they will know the world. They will know the real life of world. This is my. நண்பர்களே, எங்களுடைய IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். IELTS இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இந்த 2 பரீட்சைகளையும் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய, ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை, உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய பரீட்சை. இந்த மதிப்பெண்கள் மூலமாக தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான அமெரிக்கா அல்லது ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகளுக்கு நீங்கள் வேலை வாய்ப்புகளுக்காக, படிப்பதற்காக அல்லது விசா பெறுவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஸோ இங்கே பார்க்கிறது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்குரிய பரீட்சை வகுப்புகள். இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 158க்கு வந்திருக்கிறோம். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் நீங்கள் குறைந்தது 2 நிமிடங்களுக்கு பேச வேண்டும், தொடர்ச்சியாக, இலக்கண ரீதியாக, ஏற்ற இறக்கத்துடன். ஸோ இதை போன்று ஒரு தலைப்பு எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது கேட்டால் நீங்கள் அதை பற்றி 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். Should children spend most of their time at play? Children என்றால் என்ன? Children, adolescent, adult என்று சொல்வார்கள். Children என்றால் என்ன? Adolescence என்றால் என்ன? 12 வயது வரைக்கும் 11, 12 ஒன்றிலிருந்து 12 வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் children. 12 12, 13 19 வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் adolescence, teenage. 19 25, 26 or up to 80 or 90, whatever it is, அது 80 வயது வரைக்கும் இருந்தால் அதை adult என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ child, adolescent, adult. child 12 இயர்ஸ்க்குள்ள, adolescence 13 19 வரைக்கும், 20 above கண்டினியூஸாக அதை என்ன சொல்லுவீங்க, அடல்ட் என்று சொல்வீர்கள் அல்லது அடல்ட்ஹுட் என்று சொல்வீர்கள். adolescence, teenage. ஸோ children, குழந்தைகள் spend most of their time at play. should spend. குழந்தைகள், அதை 12 வயது இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அனைவரும் விளையாட்டைத்தான் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். or should they start going to school as early as possible? அல்லது குழந்தைக்கு ஓரளவு நடக்க தெரிஞ்ச உடனே படிப்பு 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 என்று படிப்பை மட்டுமே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டுமா? கம்பேர் தீஸ் 2 choices. இந்த 2 பிரிவுகளும் எது தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று நீ சொல்கிறாய்? which do you support? எதை நீ ஆதரிக்கிறாய்? and why? ஏன் நீ அதை ஆதரிக்கிறாய்? use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும், and reasons, காரணங்களும் to explain your answer. hope you are able to understand. தலைப்பை புரிந்து கொண்டீர்களா? குழந்தைகள் படிப்பு படிப்பு என்று படிப்புல மட்டும் இருக்க வேண்டும், இல்லை விளையாட்டு முக்கியம், 2ல எது என்று இந்த கேள்வி. இங்கே முதல் பத்தியிலே பாருங்கள். probably என்றால் என்ன? possibly என்றால் கண்டிப்பாக, probably என்றால் ஒருவேளை. probably it is never too early to point a very young child towards school studies. probablyனா அநேகமாக நாம் குழந்தைகளை சிறு வயதிலேயே படி என்று படிக்க வைக்க கூடாது, ரொம்ப வலியுறுத்த கூடாது. at the very least, குறைந்தபட்சமாக one should provide an environment with books. சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கலாம். புஸ்தகத்தை கொடுக்கலாம், மியூசிக், இசை புஸ்தகங்களை கொடுக்கலாம், இசையை கொடுக்கலாம், பெயிண்டிங் கொடுக்கலாம், and other influences that can predispose என்றால் என்ன? அதற்கு குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை வேண்டுமானால் உண்டாக்கலாம். a child toward academic pursuits என்றால் என்ன? படிப்பு விஷயங்களை தொடர்ந்து செய்தல். அது ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கலாமே ஒழிய
வலுக்கட்டாயப்படுத்தி படிக்க வைக்கக்கூடாது. திஸ் இஸ் இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன். இதை போன்று ஒரு புஸ்தகம் கொடுப்பதெல்லாம் ஒரு இன்ஃபார்மல் என்றால் என்ன, ஒரு சௌகரியமான, ஃபார்மல்னா முறைப்படி, இன்ஃபார்மல்னா ஒரு சும்மா யதார்த்தமான ஒரு எஜுகேஷன். வித் வெரி யங் சில்ட்ரன் இட் மே ஈல்ட் டிசரபிள் ரிசல்ட்ஸ். இந்த மாதிரி விளையாட்டுத்தனமாக படிப்பு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு ஒரு பின் விளைவுகள் நன்றாக இருக்கும். எக்ஸ்பெக்டிங் எ சைல்ட் டு பிகின் ஃபார்மல் ஸ்டடீஸ். ஒரு குழந்தைய ரொம்ப சிறு வயதிலேயே முறையான படிப்பு, ஆல்மோஸ்ட் as soon as he or she can walk, ஒரு குழந்தை நடக்க ஆரம்பித்த உடனே ஃபார்மல் எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவது, கொடுப்பது என்பது இஸ் அன்ரியலிஸ்டிக். அது நல்லதல்ல. எல்கேஜிக்கு நான் 1 லட்சம் செலவு பண்ணினேன், 2 லட்சம் செலவு பண்ணினேன், மிக மிக தவறானது, மிக மிக மோசமானது, மிக மிக ஆபத்தானது. யாருக்கு? அந்த குழந்தையினுடைய படிப்பிற்கல்ல, அந்த குழந்தையினுடைய வருங்கால மற்றவர்களுடைய கூடிய தன்மை குறைந்து விடுகிறது. எப்படி பேச வேண்டும், பழக வேண்டும் என்று தெரியாமல் வளர்கிறது, ஒரு சாடிஸ்டாக வளர்கிறது. ஸோ அதில் பெருமைப்படுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. So it is however is unrealistic. A child of that age simply cannot observe the lessons. 3 வயது குழந்தை, அதற்கு போய் 2 லட்சம் செலவு செய்து ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்து கொள்கிறார்கள். அங்கே 10 ஆசிரியர்கள் 5 ஆசிரியர்கள் விடாமல் குழந்தைகளுக்கு தலையிலே திணிக்கிறார்கள். மிக மிக தவறானது, மிக மிக மோசமான ஒரு வளர்ப்பு முறை. ஸோ அந்த வயதிலே குழந்தை விளையாடத்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். படிப்பினுடைய சூழ்நிலைகளை கொடுக்கலாமே ஒழிய முறையான படிப்பை அந்த வயதிலே கொடுக்கவே கூடாது. அடுத்ததாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அப்படித்தான் இவர் எழுதியிருக்கிறார் கட்டுரையாளர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு சம் ஆம்பிஷியஸ் பேரண்ட்ஸ். சில ஆம்பிஷியஸ் பேரண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? லட்சியவாத பெற்றோர்கள், லட்சியம், மிகுந்த லட்சியம் இருக்கிறார்கள், மிகுந்த ஆசைப்படுகிற பெற்றோர்கள். தன்னுடைய மகன் IAS பாஸ் ஆகணும், IPS ஆகணும் என்று அதிக ஆசைப்படக்கூடிய பெற்றோர்கள் say that their very young children need lessons at the earliest possible age. தங்களுடைய குழந்தைகள் சிறு வயதிலேயே அதிக அளவிலே ஞானம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக instead of being allowed to play, குழந்தைகள் விளையாடக்கூடாது, விளையாடுவதற்கு நாங்கள் நேரம் ஒதுக்க மாட்டோம், படிப்பு 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 என்று திணிக்கிறார்கள். இதை போன்று பெற்றோர்கள், those parents are forgetting, அந்த வகையான பெற்றோர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள். that play is a very small child's business. அந்த குழந்தையினுடைய அந்த இளம் பிராயத்திலே விளையாட்டு என்பது முக்கியமே இல்லை என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். தவறு. through play, குழந்தைகள் விளையாடுவதன் மூலமாக child learns coordination. coordination என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடன் எப்படி இணைய வேண்டும், மற்றவர்களுடன் எப்படி கூட்டு சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் ஒரு சில காரியங்களை என்று அறிந்து கொள்கிறார்கள். and discovers countless things, எண்ணற்ற விஷயங்களை அறிந்து கொள்கிறார்கள். நெக்ஸ்ட், from colors to animals behavior, நிறங்கள், மிருகங்கள், பூனை எப்படி கத்தும், அது இது எல்லாத்தையும் அறிந்து கொள்கிறார்கள். ஸோ from every session of play, ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கு நூற்றுக்கணக்கான விளையாட்டுகள் இருக்கிறது. அந்த ஒவ்வொரு விளையாட்டு முடிந்தவுடனும் a little child learns something, ஒரு சிறு குழந்தை ஏதோ ஒன்றை அறிந்து கொள்கிறது. play is the earliest form of education. கல்வியினுடைய ஒரு அங்கமே விளையாட்டுத்தான், அது அடிப்படையாக கொடுக்கப்பட வேண்டும். கல்வியின் ஒரு அங்கமே விளையாட்டுத்தான், அந்த விளையாட்டு ஆரம்பத்தில் கொடுக்கப்பட வேண்டும். thus education does begin at an early age. ஆக கல்வி ஆரம்பத்திலேயே குழந்தைக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. எதன் மூலமாக? விளையாட்டு மூலமாக. அதற்குத்தான் அதனுடைய பெயரை பிளே ஸ்கூல்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். at the moment the child starts to play. அடுத்ததாக it is worth examining. ஒரு child prodigies. child prodigies என்றால் என்ன? 4 வயதிலேயே 1000 vocabulary சொல்லக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கிற குழந்தை 5 வயதிலேயே கால்குலஸை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு குழந்தை 7 வயதிலே அந்த என்னென்னமோ திருக்குறள் வாசிக்க தெரிந்த குழந்தை. அப்படி மிகப்பெரிய சைல்ட் ப்ரொடிஜிஸ் என்றால் என்ன? மிக ஆற்றல் உடைய குழந்தைகள், அறிவாற்றல் உடைய குழந்தைகள் அல்லது ஞானம் பெற்ற குழந்தைகள் என்று சொல்வோம். who are spurred என்றால் என்ன? மூளை கலக்கப்படுகிறது toward academic excellence from the early childhood. குழந்தை இளம் பிராயத்திலிருந்தே அந்த குழந்தை மிக பிரமாதமாக வளர வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுக்கு அதிக பெரிய அளவிலே படிப்பை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். famed mathematician, உலக புகழ் பெற்ற மேத்தமெட்டிஷியன், கணக்கு நிபுணர், அவர் பெயர் நார்பர்ட் வீனர்.
நார்பர்ட் வீனர் என்பது கணக்கிலே மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞானிய மிகப்பெரிய ஒரு 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 அகடமிக் ஸ்காலர், படித்தவர். இஸ் எ குட் எக்ஸாம்பிள். அவர் ஒரு நல்ல உதாரணம். ஹி வாஸ் எ பிரில்லியன்ட் சைல்ட் பட் வாஸ் நெவர் அலவுட் டு டெவலப். அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கணக்கு வித்வான், பட் never allowed through interaction with other children. குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது மற்ற குழந்தைகளுடன் அவருடைய பெற்றோர் விளையாட விடவில்லை. So the emotional condition and social skills that other, ஆகையால் உணர்வு பூர்வமாக மற்றவர்களுடன் எப்படி பழக வேண்டும் என்ற ஞானத்தை அவர் பெறவில்லை. வீனர் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ், சகஜமாக மற்றவர்களுடன் இனிமையாக பழகக்கூடிய திறன் அவர் பெறவில்லை. less brilliant but more playful. அப்ப அவரை விட குறைந்த அறிவு பெற்ற ஆனால் அதிகம் விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மற்றவர்களுடன் எளிதிலே தொடர்பு கொள்ள முடிகிறது, மற்றவர்களுடன் எளிதாக பழக முடிகிறது. ஆனால் இந்த நார்பர்ட் வீனர் அவரால் பழக முடியவில்லை மற்றவருடன். ஸோ வீனர் grew up to be an academic wonder. academic wonder என்றால் என்ன? கல்வி ரீதியிலே அவர் ஒரு ஆச்சரியமாக கருதப்பட்டார். பட் ஆல்சோ an unhappy and maladjusted man. அவர் ஒரு சோகமான மனிதர், சாடிஸ்டிக் பர்சன். அவர் ஒரு மேல் அட்ஜஸ்டட் மேன். மற்றவர்களுடன் எப்படி பழக வேண்டும் என்ற குணாதிசயம் அறியாதவராக வளர்க்கப்பட்டார். ஒன் ஹேஸ் டு அட்மையர் ஹிம். ஒருவர் அவரை பார்த்து வியக்க வேண்டும். பட் மஸ்ட் பிட்டி ஹிம் as well. அவரை பார்த்து பரிதாபப்படவும் வேண்டும். யாருடன் எப்படி பழக வேண்டும் என்ற ஒரு 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 அறிவு ஒரு பண்பு இல்லாமல் வளர்க்கப்பட்டார். இறுதி பத்தியிலே there comes a time, ஒரு நேரம் வரும், அஃப்கோர்ஸ் உண்மையில், when formal study must take the place of play. குழந்தைகள் விளையாடி கொண்டே இருக்கக்கூடாது. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் காலம் வரும் பொழுது அந்த விளையாட்டை படிப்பு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். குழந்தை விளையாடுவதை நிறுத்திவிட்டு படிப்பு முழுமையாக ஆக்கிரமிக்கப்பட வேண்டும். லைஃப் requires serious preparation. இந்த பூமியிலே 100 ஆண்டு காலம் வாழ வேண்டும் என்றால் லைஃப் ரிக்வயர்ஸ் சீரியஸ் ப்ரிப்பரேஷன் என்றால் என்ன? உன்னை அந்த குழந்தையை நிறைய விஷயங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். படிப்பு மட்டுமல்ல, சப்ஜெக்ட் மட்டுமல்ல. அண்ட் அட் எ சர்டன் ஏஜ் தட் ப்ரிப்பரேஷன் மஸ்ட் பிகின். அந்த குறிப்பிட்ட கால நேர வயது வரும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு அந்த சில விஷயங்களை தயார்படுத்துதலை ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஏர்லி சைல்ட்ஹுட், முன்னமே சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது, however is not that age. A very young child has other, ஒரு சிறு குழந்தைகளுக்கு மற்ற more fundamental lesson, அடிப்படை பாடங்கள். to learn and play is the way to learn them. ஆக விளையாட்டு தான் ஆரம்பகால கல்வியாக குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஸோ இனி வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Welcome to AILTS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as a level testing system. TOEFL test on English as foreign language. I.E.L.T.S is British oriented, it is Australian government oriented, it is Cambridge University oriented. TOEFL, it is American based examination which checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here to the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua, Forum, DreamTech publications. We have come here to the video number 159. A topic like this you get, and based on this topic you have to speak for nearly 2 minutes continuously. Based on this topic you have to write for 250 words an essay. Hope you are able to get it. Now see the question here properly. Imagine means what? Think that the government intends to build a new university. What do you mean by university? A big college campus, isn't it? The government planned to build a new university. Would your town be a good place to build the university? Say for example, you are living in a place, a new university is going to come in your residential area. Are you all right with the university? You say yes, then you have to say the reasons. You say no, then you have to say the reasons. You have to compare the advantages with the disadvantages of having a new university. Suppose if your new university is good, then you have to say what are the advantages and what are the disadvantages. So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. I hope you are able to understand the question. A new university comes to your town. Are you ready to invite? Are you ready to welcome the proposal? So coming here to the topic here, most communities, what do you mean by communities?
most communities probably would be eager to have a new university. So most of them, whether it is in Coimbatore or Chennai or Nungambakam or Kodambakam, a university comes, most of them will say yes. My view is just the opposite. I say no. Why? I would be reluctant to have a new university. I don't like to have a new university built in my community for several reasons. So everybody will welcome a university, but I don't welcome a university because I have various reasons. What are the various reasons? Number one, university would attract thousands of students and faculty. So once you start a university, thousands of students from all around India, they will be coming, and faculty, the staff, hundreds of staff will be there. Teaching staff, non-teaching staff. The increased population would require municipal services. So once a lot of people come, there will be hostels, so lakhs, thousands and thousands of people will be living there. So municipal services, the corporation should provide water service, electricity service. So someone must pay for those services. For using those services, somebody should pay through increased taxes. So the government will levy more taxes. Suppose if I want a university to come to my town, what happens? A lot of people will be there. We have to pay taxes. Who have to pay with the taxes? We have to pay the taxes for the maintenance of the university. If the university's property is tax exempt, so usually they don't tax the university, it is tax exempt. It must likely would be then local property owners would have to pay the higher taxes. Usually the people have to pay taxes because the university, there is no need for the university to pay tax. It is a tax exempt property. And coming here, next to the topic, students would require housing. Once students they come there, they want to join the university, we have to provide them with housing. The demand for apartments would rise. Suppose in Kodambakam there is a big university they are going to start. Many students will come and stay in the house. They will hire houses, and so would rents will increase. Prices in general would increase as well because students have money to spend. So once students have money to spend, they will rent houses. Because of renting houses, the rent will go up. So, and local merchants would raise prices to take advantage of them. So local merchants, what do? They will increase the price. So local residents then would have a higher cost of living. So once they come, one university comes to Kodambakam, then what happens? The government has to spend money and tax exempted. So what happens? The local people should pay the tax. Number two, as the rent increases, what will happen? So the many people will come, thousands of people will come and live there, so that what will happen? The rent increases. So coming here, next point, students' behavior is another problem. When a university starts in a place, students' behavior is another problem. Students drink heavily. In university, generally the students, college students, they go for drinking alcohol. They can be destructive. They make a lot of noise. In short, they are not necessarily assets to a community. So once a university is started, many students will come and stay. They will start drinking alcohol. They might make the university a liability to the community. It's not going to be an asset, it's going to be a liability. And coming here to the final conclusion, some people such as landlords and merchants would probably benefit from a new university. When a new university comes to my location, it is always the real estate owners, it is always the landowners, it is always the merchants who are benefited. The rest of the community, however, would not, as such as for the cultural opportunities which a university provides. Those same opportunities are available through other sources. So my dear friends, here a university is a liability or an asset. So the writer goes in for saying that it is a liability. It is not an asset because people in that area have to pay the taxes. The rent charges increases because a lot of people will be coming and staying there. The students will start drinking, and because of their drinking habits, there won't be any peace and calmness over there. Such as
cable television. In short, the community has little or nothing to gain from a new university and much to lose. So the community is not going to definitely benefited by a university coming there. It's going to be a liability. That's what the writer and the writer says. So now coming here to the Tamil version. நண்பர்களே, IELTS and TOEFL, International English Level Testing System. TOEFL, Test on English as Foreign Language. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற சர்வதேச அளவிலேயான பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம் ஆக பரீட்சை. இந்த மதிப்பெண்களை வைத்து வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு, விசா பெறுவதற்கு பயன்படுத்தலாம். இப்பொழுது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய அந்த பரீட்சை வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள், வீடியோ நம்பர் 159க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுடைய பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது கிடைத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது உங்களுக்கு கிடைத்தால் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். தலைப்பு பாருங்கள், இமேஜின், கற்பனை பண்ணிப்பார், that the government intends to build a new university. அரசாங்கம் ஒரு புதிய பல்கலைக்கழகத்தை கட்ட திட்டமிட்டிருக்கிறது. would your town be a good place to build the university? நீ கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கிறாய், கோடம்பாக்கத்திலே ஒரு அரசாங்க பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவினால் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? why or why not? ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்றால் ஏன் என்று சொல்ல வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாய் என்றால் ஏன் கூடாது என்று சொல்ல வேண்டும். compare the advantages with the disadvantages. அப்போ ஒரு பல்கலைக்கழகங்கள் ஆரம்பிக்கிற காரணத்தினாலே கிடைக்கக்கூடிய அனுகூலங்களும் அது குறைபாடுகளையும் நீ விளக்க வேண்டும். use specific examples and reasons to explain your answer. அப்போ குறிப்பிட்ட விளக்கங்களும் காரணத்தையும் உன் பதிலிலே சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு முதல் பத்தியில பாருங்க, most communities என்றால் என்ன? சமுதாய மக்கள். இப்போ சென்னையில் இருக்கிறோம், கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கிறோம், இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்க வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் ஒரு சமுதாயம், சாதாரண வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் ஒரு சமுதாயம், வியாபாரிகள் ஒரு சமுதாயம். ஸோ மோஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ப்ராபப்ளி would be eager to have a new university. அநேக மக்கள் புதிய பல்கலைக்கழகம் தங்கள் ஏரியாவிலே வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள். மை வியூ இஸ் ஜஸ்ட் த ஆப்போசிட். ஆனால் என்னுடைய கருத்து அதற்கு எதிர்மாறானது. பல்கலைக்கழகம் வரக்கூடாது. I would be reluctant to have a new university built in my community for several reasons. என்னுடைய கோடம்பாக்கம் மாதிரி ஏரியாவிலே புதிய பல்கலைக்கழகம் வருவதற்கு நான் எதிர்ப்பேன். ஏனென்றால் பல காரணங்கள் இருக்கிறது. A university would attract thousands of students and faculty. ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது 10,000 20,000 மாணவர்கள் வந்து சேருவார்கள் படிப்பதற்கு. ஃபேக்கல்டி, ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர், வேலை செய்யக்கூடிய படிக்கக்கூடிய அல்லது பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து அங்கே வேலையில் சேருவார்கள். The increased population would require municipal services. அதிக அளவிலே ஜனத்தொகை இந்த பல்கலைக்கழகம் மூலமாக வரும் பொழுது அதிக கார்ப்பரேஷன் சர்வீஸ் சேவைகள் செய்ய வேண்டும். someone must pay for those services through increased taxes. இதன் மூலமாக வரி விதிக்கப்படுகிறது. அது மாணவர்களிடமோ அல்லது பல்கலைக்கழகம் மூலமோ அந்த வரியை வசூலிக்க மாட்டார்கள். அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களிடம்தான் வரி வசூலிப்பார்கள். if the university's property is tax exempt, அப்போ பல்கலைக்கழகங்கள் எப்பொழுதும் வரி கட்ட தேவையில்லை. it most likely would be then local property owners would have to pay higher taxes. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களை வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள்தான் அந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கும் சேர்ந்து சொத்து வரி கட்ட வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் would require housing. பல்கலைக்கழகம் அங்கே ஆரம்பித்தவுடன் பல ஆயிரம் மாணவர்கள் இந்தியா முழுக்க உலகம் முழுக்க வருவார்கள். அவர்கள் தங்குவதற்கு வீடு வேண்டும். The demand for apartments would rise. அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய வீடுகளினுடைய வாடகை அதிகப்படுத்தப்படும். prices in general would rise as well. அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள், உணவுப் பொருட்களாகட்டும், மளிகை பொருட்களாகட்டும், காய்கறிகளாகட்டும், அதனுடைய விலை ஏறிவிடும். பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் மனி டு ஸ்பெண்ட். மாணவர்களுக்கு கையிலே பணம் இருக்கிறது. அண்ட் லோக்கல் மர்ச்சன்ட்ஸ் வுட் ரைஸ் பிரைசஸ். அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் வியாபாரிகள் அவர்களுடைய பொருட்களினுடைய விலையை ஏற்றி விடுவார்கள். லோக்கல் ரெசிடென்ட் தென் வுட் ஹேவ் எ ஹையர் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங். அதற்காக அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய
செலவு செய்யக்கூடிய திறன் அதிகரிக்கும், செலவு செய்தாக வேண்டும், பொருட்களின் விலை அதிகமாகும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஹேவியர் இஸ் another ப்ராப்ளம். இன்னொன்று, பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பல ஆயிரம் மாணவர்கள் அங்கே வரும் பொழுது அந்த மாணவர்களுடைய நடத்தை ஒரு பிரச்சனையாகி விடுகிறது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரிங்க் ஹெவிலி, மாணவர்கள் மதுபானம் குடிப்பார்கள். தே கேன் பி டிஸ்ட்ரக்டிவ், அது அழிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும். தே மேக் a lot of noise, அதிக சத்தம் இடுவார்கள். இன் ஷார்ட், தே ஆர் நாட் necessarily assets to a community. இந்த மாணவர்களால் அங்கே அமைதி குலைந்து விடுகிறது, மற்றவர்கள் அமைதியாக வாழ முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. they might make their university a liability to the community. இந்த மாணவர்களால் அங்கே இருக்கக்கூடிய வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள் கஷ்டப்படுவார்கள். இறுதி பத்தியிலே some people such as landlords, ஒரு பல்கலைக்கழகம் வரும் பொழுது அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இட முதலாளிகள் and merchants, வியாபாரிகள் would probably benefit from a new university. புதிய பல்கலைக்கழகம் வருவதன் மூலமாக ரியல் எஸ்டேட்டில் ஈடுபடக்கூடிய அந்த நில அதிபர்கள், அங்கே வியாபாரம் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகள் பலனடைவார்கள். the rest of the community, மற்றவர்கள் would not, எந்த விதமான லாபத்தையும் அவர்கள் பார்க்க முடியாது. as for the cultural opportunities which a universities provide, கலாச்சார வாய்ப்புகள், பல மாணவர்கள் பல தேசத்திலிருந்து பல மாநிலங்களிலிருந்து பல மொழி பேசக்கூடியவர்கள் ஒரு இடத்துக்கு வரும் பொழுது those same opportunities are available through other sources. அதை நாம் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. கேபிள் டிவியிலே போட்டுவிட்டாலே போதும், பல மாநிலத்தினுடைய டிவி நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்போம். இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், the community has little or nothing to gain. ஒரு சமுதாயம் அங்கே பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த சமுதாய மக்கள் எந்த விதமான பலனையும் பெறப்போவதில்லை from a new university and much to lose. ஆனால் அதிகமாக அவர்கள் இழக்கத்தான் செய்வார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பு ஒரு புதிய பல்கலைக்கழகம் அல்லது ஒரு சிறிய ஒரு கல்லூரி நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு வரப்போகிறது. அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா என்று தலைப்பு. இங்கே கட்டுரையாளர் கண்டிப்பாக நான் ஏற்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். அவர் கூறிய காரணம் என்னென்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது, அங்கே வரி கட்ட வேண்டும் அந்த உள்ளூர் வாசிகள். அந்த உள்ளூர் வாசிகள் மாணவர்களால் பிரச்சனைகள் அவதிப்படுவார்கள். அந்த உள்ளூர் ஏரியாவிலே நில விலை அதிகமாகும், பொருட்களின் விலை அதிகமாகிவிடும். ஸோ ஒரு பல்கலைக்கழகம் அந்த ஏரியாவிலே வரும் பொழுது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை விட அதிக பிரச்சனைகள் தான் வரும் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். நீங்கள் இல்லை, பல்கலைக்கழகம் வர வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கான காரண உதாரணங்களை சொல்லலாம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்பை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Welcome to his American I.E.L.T.S and TOEFL, TOEFL Training Center, I.E.L.T.S and TOEFL. It is your English reading, writing, listening and speaking skills in English. It's an examination conducted all around the world. I.E.L.T.S, it is British oriented, it is Cambridge oriented, it is Australian oriented. TOEFL, it is an American based examination. So by this examination they give you a score. With this score you can go abroad for your studies, for your job and for visa purpose also. So coming here, we have come here for the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum Dreamtech publications. We have come here to the video number 160. So the topic here, you get a topic in your I.E.L.T.S where you have to write for 250 words, not lesser than that. And if you get a topic in your speaking skill, you have to speak for 2 minutes continuously. They check your grammatical English, they check your voice modulation, tunity, how do you express your idea, how do you logically arrange your thoughts, how coherently you present. So everything is there, your vocabulary power also. See, coming here to the topic, what's the topic given here? Do you think, they are asking a question, do you think it is better to make plans in details for activities in your leisure time? So what is your leisure time, sir? Office timings, okay? I think you work from 9 to 10 to 6 o'clock. Okay, this is the official time. So where is the leisure time? Okay, you travel and come back to your home. You are just free time. Okay. Is it good planning
your, certain activities on your leisure time. That's what the question is all about. Or leave free time unplanned. So the leisure time is there. Anytime there may be a leisure time. Suddenly there may be a holiday, function, celebration where you take holiday or a leave is given to you. So when in leisure time, is it good planning? There's a leisure time means it always says that it is a unplanned, there is no commitment, no work, it is a free time. In that free time, can you plan? That's the question here. You have to say no or yes. Compare these two views. What is that? In your leisure time, can you plan? Then it is not a leisure time at all. In leisure time, when you are planning, then it becomes an official thing. So whether you can plan in your leisure time or not plan in your leisure time, this is the question. And you have to use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yeah. Shall we start? Okay. Some people, not every people, prefer to plan activities beforehand for their leisure time. So today, 7 to 9, I am free. So 8 to 7:30 to 8:30, I must watch certain things. So you plan even in leisure time. Some people, they do that. They make appointments to play tennis, go hiking. Hiking means what? Walking. Okay, perform some other activity, maybe a dance program. So there's nothing wrong with setting aside time for leisure activities. The writer says there's nothing wrong. Okay, in leisure activities, leisure time, okay, you spend some time for certain things, you plan. Nothing wrong. In leisure activities, it doesn't say wrong in dancing or swimming or walking or whatever it is. What he says is, there is certain danger, however, in carrying such planning too far. When you plan too much in your leisure time, that is danger. That's what he says. When one's leisure time becomes as regimented. Regimented means what, sir? You have to come to your office at 9 o'clock. Yes, you have to submit the report by Saturday, weekend. All the stressful things which give you, it's regimented. Exactly morning at 6 o'clock you have to get up. It is a family regiment, your father says. And it is 9 o'clock you have to come to your office, your official manager. It's a rule. So it becomes regimented and regularized as time on the job. Just like job, it is legitimate, it is regimented. Leisure can become indistinguishable. Distinguishable means what? Able to find out the differences. Indistinguishable means you are unable to find out the differences from work. So leisure activity also becomes like work. Only for work you have to go in time. You should plan. But in leisure activities also, if you plan and do, then what is the difference between work and leisure activity? And thus, cease means stop, to be leisure at all. Able to understand? So what is that you are able to understand? So the activities during the leisure time should be planned or shouldn't be planned. If it is planned, it becomes one other work. So it shouldn't be planned. This is what the writer says. Now coming here to the second paragraph. Imagine someone who schedules an hour every day for handball. Daily 1 hour I should play handball. So he leaves the office precisely at 1 p.m. 1 o'clock evening, afternoon. He just comes out of the office. So he is planning 1 hour I have to do handball game. He arrives at the court at 1:10. So he leaves at the office at 1 o'clock. He arrives at the court. That is, he is good in handball. He wants to play handball. He has fixed the time, 1 hour. 1:10 he comes to the court. Plays for exactly 40 minutes. He plays for 40 minutes. So 1:10 he comes, 40 minutes he plays. Showers, he takes bath and changes clothes. And is back at the office 2 p.m. See how he schedules his program. 1 hour he is having a free time. So 1 o'clock he leaves the office. So he comes to the court at 1:10. Then he plays for exactly 40 minutes. So 1:50. Then after that he showers and dresses up.
So 10 minutes in that. Then once again he goes to the office, 2 o'clock. So what is the difference? It is the free time, entertainment, but he mixes with the official work and it becomes like a regiment. Not a minute before, not even 1 minute more or 1 minute less, nor later. This kind of order and punctuality makes good use of time. It's very good that he is making use of time fully. He's very punctual. It's very good. We should appreciate it. It probably contributes to good health as well. It also gives you a good health. That's also nothing wrong. But the question is, can time really be called leisure? Can that activity, that 40 minutes of playing, can you call it as a leisure activity? When one marches through it on a rigid, very strict, predetermined schedule, so orderly, arranged and doing an activity, can it be a leisure work? This is the question here. Now coming here to the next paragraph. Almost by definition, leisure activity is unplanned activity. So all the leisure activities are unplanned activities. Holding oneself to a strict schedule during leisure defeats the purpose of leisure time. So when you're very strict on your schedule, then it defeats the purpose of the leisure time. Moreover, highly structured leisure is not much fun. You make it very strict, exactly this is how it has to be. You have to go to beach, spend the time over there, and exactly 8 o'clock we have to come back. So there is no much fun about it. To be truly enjoyable, leisure must be unstructured. So sometime you go to beach, it goes on. Suddenly you find it is early morning. It is unscheduled, unprepared. As you speak with your family members, as you speak with your friends, the leisure time, it shouldn't and mustn't be structured. That's what is given here. It should be unpredictable. What is that? A leisure activity which you are doing, it should be unpredictable. You should not know what will happen. That is the kick. That is the, what you can say, an adventurous feelings you get. So, unplanned and flexible. When one imposes too much order on leisure, what should be fun becomes just a different kind of work instead. So if you arrange it properly, even during your holiday time, what you want to do, this and that, then there won't be fun at all. So let the leisure activities be unplanned. So that's what the writer says. Then he comes to say, this is why free time ought to be truly free. So free time, the name you see, the sound, the words free time, the phrase free time, it should be really truly free. To experience genuine, true leisure, true enjoyment, leisure, avoid planning. Instead, allow for the unplanned. Visit an unfamiliar part of a town and see what is there. Okay? You go for a program somewhere. Maybe you want to take your family and go to a picnic. Or something hill station, maybe one day. Suddenly it goes for 2 days, 3 days also. You start enjoying that place and you stick over there. So the time goes by, you don't know. The days goes by, you don't know. So it goes on. That is the pleasure of having leisure time. Try doing something you have never done before. Try doing something which you have never done before. That is the enjoyment. That is the adventure. You may not make optimum use of every single second, but such freedom is what leisure is about. So leisure is something. During the leisure time, you do some activities which thrills you. You do some activities which you haven't done. You do some activities which brings in a feeling of adventure. So leisure time is a time when you don't know what is the time, when you don't see your watch, when you don't prefix and do certain action, that is called leisure. So during the time of leisure time,
Don't go for schedulization, regimentization, fixing, and then it is not a free time. Then it is once again, that activity is once again an official activity. Hope you are able to understand. Right, sir. Now, let us go in for I.E.L.T.S takers. Let us see what they are going to speak about this topic. If in life, you have a lot of free time. In the free time, do you think, as the topic goes on, in your leisure time or free time, should the work which you are doing, whatever you are doing, activity, should it be planned or unplanned? So you have to introduce your name, say about your qualification, which country are you planning to go, what's your experience, and tell about this topic. How do you feel? You have 2 minutes. Hello, my name is Sindhu. I have completed my B.Tech and I'm planning to go to Canada in the next month. If I am given this topic in the I.E.L.T.S, I will say the leisure time should be left free. The leisure time can be planned for those people who is having lots of activities, lots of commitments in a particular day. It can be regularized, it can be structured also, but it cannot be structurized for all the time, because the leisure time, the name itself says it should be free. Some people maybe do it regularized for if they want to book some classes like swimming classes, tennis classes. There they will have particular time, so that time they can make use of that. But if we want to make use of the free time, we can do it in a different way, that we can do something different, something new like that. Otherwise, if we are planning, it will become indistinguishable from the work, and it is going to be a different kind of work only. So they won't have any flexible time. The people won't have any fun at all. So the leisure time should be left free only. நண்பர்களே, உங்களை ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் அண்ட் டோஃபில் வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S என்றால் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய இந்த பரீட்சை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்துகிறது. TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இதுவும் சர்வதேச ஆங்கில பரீட்சை. இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது. உங்களுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இந்த பரீட்சைகளில் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை வைத்து தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு, விசா பெறுவதற்கு போன்ற அனைத்து விஷயங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். 7,000 ஆர்கனைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச நிறுவனங்கள் இந்த மதிப்பெண்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஸோ இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள். இங்கே ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷனுடைய லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 160க்கு வந்திருக்கிறோம். தலைப்பு, do you think it is better to make plans in details for activities in your leisure time or leave free time unplanned? தலைப்பை பாருங்கள், அருமையாக இருக்கிறது. உன்னுடைய லெஷர் டைம் என்று சொல்லக்கூடிய, லெஷர் டைம் என்றால், லெஷர் என்றால் என்ன? சௌகரியமான, அதான் லெஷர். டைம் என்றால் நேரம், சௌகரியமான நேரம், நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய நேரம். அந்த நேரத்தில் எந்த விதமான ஒரு கமிட்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அலுவல் செய்ய வேண்டாத நிலை. ஸோ சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரம். இந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு செய்கை செய்வாய். என்ன செய்கை செய்வாய்? ஏதோ பாட்டு கேட்பாய், டிவி பார்ப்பாய், விளையாடுவாய். அப்போ அந்த செயல்பாடுகள் அது ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டுமா, திட்டமிடப்பட வேண்டுமா, அல்லது அப்படியே அந்த நேரத்தை விட்டுவிட வேண்டும்? எது செய்கிறோமோ அந்த நேரம் நம்ம செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமா, அல்லது திட்டமிடப்பட வேண்டுமா? அருமையான திட்டமிடப்பட வேண்டும் நம் ஓய்வு நேரங்களில். அது சரியா? அந்த ஓய்வு நேரத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய அலுவல்கள், வேலைகள், நமக்கு பிடித்த விஷயங்கள், அதுக்கு நேரம் திட்டமிடக்கூடாது என்று 2 விதமான இது இருக்கிறது. இந்த தலைப்பின் ஒன்று அந்த சொகுசான அல்லது இந்த இலவசமான ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே செய்யக்கூடிய காரியங்கள், நேரம்
வகுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதற்கு தகுந்தபடி செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டுமா, அல்லது நம் மனதிற்கு இஷ்டப்படி நாம் நினைத்த நேரத்தில் எந்த காரியத்தை வேண்டுமானாலும் செய்யலாமா? இதுதான் தலைப்பினுடைய இரு பிரிவுகள். ஏதோ ஒன்றிலே நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் பேசலாம். ஸோ இதற்காக நீங்கள் உங்கள் தக்க உதாரணம் விளக்கங்களுடன் காரணத்துடன் பேச வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, some people prefer to plan activities before and for their leisure time. 5 மணி நேரம் என்று ஓய்விருக்கிறது. இந்த 5 மணி நேரத்திலே ஒவ்வொரு சில பேர் என்ன செய்கிறார்கள், 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் இந்த செயல்பாடுகளிலே ஈடுபட வேண்டும். ஹோட்டலுக்கு போக வேண்டும், சினிமா தியேட்டருக்கு சரியான நேரத்தில் போக வேண்டும், பீச்சுக்கு போக வேண்டும் என்று எல்லா நேர காலத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொள்கிறார்கள். They make appointments to play tennis. டென்னிஸ் விளையாடுவதற்கு அந்த டென்னிஸ் கிரவுண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி புக் பண்ணிடுறாங்க. கோ ஹைக்கிங் என்றால் என்ன, மலை ஏறுதல், கார் பெர்ஃபார்மிங் சம் அதர் ஆக்டிவிட்டி, சில செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். There is nothing wrong with setting aside time for leisure activities. அப்போ பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுக்காக அந்த நேர காலம் ஒதுக்குவதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. ஆனால் there is a certain danger, அதில் சில ஆபத்துகள் இருக்கிறது. உன்னுடைய இலவச நேரங்கள், பொழுதுபோக்கு நேரங்களில் ஒரு சில சாதனங்கள், செய்கைகள், விஷயங்களை செய்கிறாய். அந்த விஷயத்திற்கோ நேரம் ஒதுக்குவதிலையோ எந்த விதமான தவறும் இல்லை. ஆனால் சில டேஞ்சர், ஆபத்துகள் இருக்கிறது. However, in carrying such planning too far, இந்த திட்டமிடுதலை அதிகமாக நீங்கள் தீவிரமாக திட்டமிடும் பொழுதுதான் பிரச்சனை வருகிறது என்று சொல்கிறார். When one's leisure time becomes as regimented, regiment என்றால் அருமையான வார்த்தை. ரெஜிமெண்ட் என்றால் இராணுவத்திலே இந்தந்த நேரத்திற்கு இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார்கள். காலையில் 4 மணிக்கு எழ வேண்டுமென்றால் எழ வேண்டும். 5 மணிக்கு எழுந்து விட்டால் உங்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்படும். அவமானமான தண்டனை, உடல் ரீதியான தண்டனைகள் வழங்கப்படும். அதுதான் ரெஜிமெண்ட் என்று சொல்வார்கள். ரொம்ப கொடூரமான சட்ட திட்டங்களாக இருக்கும். அப்ப இந்த ஓய்வு நேரத்தை சட்ட திட்டங்களுக்கு படி ஒரு சில விஷயத்தை செய்யும் பொழுது, ரெகுலரைஸ்ட் என்றால் என்ன, அதையும் முறைப்படி ஒரு சில காரியத்தை செய்யும் பொழுது, ஆஸ் டைம் ஆன் த ஜாப், வேலையில் எப்படி செய்கிறாயோ 9 மணிக்கு அலுவலகத்துக்கு செல்கிறாய், 1 மணிக்கு வந்து விடுகிறாய், இந்த நேரங்காலம் அதை போன்று இருக்கும் பொழுது leisure can become indistinguishable. டிஸ்டிங்கிஷபிள் என்றால் என்ன, அடையாளம் கண்டுகொள்ளப்படுகிற. இன்டிஸ்டிங்கிஷபிள் என்றால் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியாது. லெஷர் டைமையும் ஆஃபீஸ் டைமையும் ரெண்டுக்கும் வேறுபாடே தெரியாது. ஏன்னா ரெண்டும் முறைப்படி நீ காரியத்தை செய்யும் பொழுது. இன்டிஸ்டிங்கிஷபிள் என்றால் என்ன, அடையாளம் காண முடியாது, வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. ஃப்ரம் ஒர்க் அண்ட் thus cease to be leisure at all. சீஸ்னா நின்று விடுகிறது, அது ஓய்வு நேரமே கிடையாது. ஸோ அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள். இமேஜின் someone who schedules an hour every day for handball. நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு நபர் ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் கைபந்து பயிற்சி, விளையாட்டு பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறார். He leaves the office precisely at 1 PM. சரியாக மாலை 1 மணிக்கு அவர் அலுவலகத்திலிருந்து செல்கிறார். Arrives at the court at 1:10. அந்த ஹேண்ட்பால் விளையாடக்கூடிய அந்த மைதானத்திற்கு சரியாக 1:10 வருகிறார். பிளேஸ் ஃபார் எக்ஸாக்ட்லி 40 minutes. சரியாக 40 நிமிடங்கள் விளையாடுகிறார். ஷவர்ஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் க்ளோத்ஸ், குளிக்கிறார், மேலும் உடை மாற்றிக் கொள்கிறார். அண்ட் இஸ் பேக் அட் த ஆஃபீஸ் 2 PM. சரியாக அலுவலகத்திற்கு 2 மணிக்கு வந்து விடுகிறார். ஒரு நொடி, ஒரு வினாடி, ஒரு நிமிடம் கூட வேறு எதையும் அவர் சிந்திக்கவில்லை. ரொம்ப கடுமையான சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட அந்த காரியங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஸோ ஆஃபீஸ் அலுவலக வேலைக்கும் இந்த மைதானத்திலே வந்து கைபந்து எறிவதற்கும் என்ன வித்தியாசம், என்ன வேறுபாடை பார்க்க முடியும்? எல்லாம் ஒன்று போலத்தான் இருக்கிறது. நாட் எ மினிட் பிஃபோர், ஒரு நிமிடம் கூட முன்னாடி வந்ததில்லை. நாட் லேட்டர், அல்லது ஒரு நிமிடம் கூட காலதாமதம் இல்லை. திஸ் கைண்ட், இந்த வகையான ஆஃப் ஆர்டர், முறையாக செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த ஓய்வு நேர விஷயங்களை, அண்ட் பங்க்சுவாலிட்டி, சரியான நேரத்தில் வருவது, மேக்ஸ் குட் யூஸ் ஆஃப் டைம், நேர காலத்தை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார், இல்லை என்று சொல்லவில்லை. இட் ப்ராபப்ளி கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு குட் ஹெல்த் as well. நேரத்தையும் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார், உடலும் நன்றாக ஆரோக்கியமாக வளர்கிறது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. த கொஸ்டின் இஸ், இந்த கேள்வி என்னவென்றால் இங்கே, கேன் டைம் ரியலி பி கால்ட் லெஷர்?
ஆனால் அந்த ஒரு மணி நேரத்தை ஓய்வு நேரம் என்று சொல்ல முடியுமா? அதுதான் கேள்வி. ஸோ வென் ஒன் marches through it on a rigid, ஒரு காரியத்தை சரியாக predetermined schedule, முந்தைய திட்டமிடப்பட்டு செய்யக்கூடிய காரியங்கள், ஸ்கெட்யூல் என்றால் முறைப்படி செய்யப்படுகிற விஷயம். ஸோ அதை ஓய்வு நேர வேலை என்று சொல்ல முடியுமா? ஸோ அநேக குடும்ப தம்பதியினர்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருகிறது. ஓய்வு நேரத்தை கூட ரொம்ப ரொம்ப ரிஜிமெண்ட்டாக செய்யும் பொழுது அதுதான் ஆணும் பெண்ணும் அலுவலகத்துக்கு செல்லக்கூடியவர்களுக்கு சில பிரச்சனைகள். சில ஆண்கள் பெண்களிடம் அதை எதிர்ப்பார்கள், பெண்கள் ஆண்களிடம் சில அதை எதிர்பார்ப்பார்கள். ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருகிற காரணத்தினாலே இதுதான் இந்த ஓய்வு நேர பிரச்சனைகள். அதை ரெஜிமெண்ட்டாக கொண்டு வரும் பொழுது அங்கே சண்டை வருகிறது. மனைவி கணவனை 6 மணிக்கு சினிமாவுக்கு கண்டிப்பாக அழைத்து செல்லுங்கள் என்று சொல்கிறார். 6 மணிக்கு வர முடியாது, சில அலுவல் வேலையாக இருக்கும். 7 மணிக்கு வருவார், கூப்பிடுவார், அங்கே குடும்பத்திலே ஒரு சண்டை. ஸோ இந்த லெஷர் டைமை நீங்கள் ரெஜிமெண்ட்டாக அஃபிஷியல் டைம் மாதிரி நேர காலத்துக்கு தகுந்தபடி காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று மற்றவர்கள் சொல்லும் பொழுது அங்கே பிரச்சனைகள் வருகிறது. அதற்காகத்தான் இந்த ஒரு தலைப்பு. ஆல்மோஸ்ட் பை டெஃபினிஷன் விளக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், லெஷர் ஆக்டிவிட்டி இஸ் அன்பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஓய்வு நேரங்களில் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் திட்டமிடப்படாத காரியங்களாக இருக்க வேண்டும். holding oneself to a strict schedule during leisure. ஓய்வு நேரத்தில் நான் ரொம்ப கடுமையாக ஸ்ட்ரிக்டாக இந்த நேரத்தில் இதுதான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது டிஃபீட்ஸ் த பர்பஸ் என்றால் என்ன? அந்த தேவையை தோற்கடிக்கிறது ஆஃப் லெஷர் டைம். அந்த லெஷர் டைம் ஓய்வு நேரம் தேவை என்று மனிதன் அலைகிறான். அந்த ஓய்வு நேரத்தில் கூட சரியாக இந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது அது அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை இழந்து விடுகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு நாள், 9 மணிக்கு எழுந்திருப்பார்கள், 10 மணிக்கு எழுந்திருப்பார்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட 6 மணிக்கு தான் நீ எழ வேண்டும் என்று உன்னுடைய தாய் தந்தையார் சொல்லும் பொழுது அங்கே அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ற கிழமைக்கு திங்களிலிருந்து செவ்வாய்க்குள்ள வேறுபாடே கிடையாதது போல இருக்கிறது. ஞாயிறு என்பது ஞாயிறாக வித்தியாசமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஏனால் அதனுடைய பெயர் ஹாலிடே. மண்டே டு சாட்டர்டே அதை என்ன நாள் என்று சொல்வார்கள்? மண்டே டு ஃப்ரைடேவை ஒர்க்கிங் டே. சாட்டர்டேவும் சண்டேவும் என்ன சொல்வீர்கள்? அதை ஹாலிடே என்று சொல்வீர்கள். அந்த ஹாலிடேவாகத்தான் இருக்கணும். ஹாலிடேவை ஒர்க்கிங் டேவாக கொண்டு வரும் பொழுது அங்கே எந்த விதமான வேறுபாடும் கிடையாத பொழுது பிரச்சனை வருகிறது. ஸோ அடுத்ததாக, moreover highly structured leisure is not much fun. சரியாக இந்த நேரத்திலே ஓய்வு நேரங்களிலே சரியாக இவை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே சந்தோஷம் இல்லை, மகிழ்ச்சி இல்லை, ஆனந்தம் இல்லை. ஸோ to be truly enjoyable, leisure must be unstructured. உண்மையிலேயே சந்தோஷம் பெற வேண்டுமா, உண்மையே மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டுமா, அந்த ஓய்வு நேரங்கள் இல்லை. என்ன செய்கிறோம், எத்தனை நேரங்கள் செய்கிறோம் என்பதை நாம் எண்ணக்கூடாது. காதலர்கள் 2 பேரும் உண்மையாக சந்தித்து பேசும் பொழுது நிமிடங்கள் மணிகளாக இருக்கும். மணிகள் நிமிடங்கள் போன்று தோன்றும், நாட்கள் 1 மணி நேரங்கள் போன்று தோன்றும். ஸோ நேர காலமே இருக்காது. ஒரு சில லெஷர் டைமில் அங்கே நேர காலத்தை பார்க்கக்கூடாது. when one imposes too much order on leisure, what should be fun become just a different kind of work instead. சரியான நேரத்தில் அது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே எங்கே மற்றற்ற மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் கூத்தாட்டமும் இருக்க வேண்டிய இடத்திலே அது இன்னொரு வேலையாகத்தான் போய்விடுகிறது. பீச்சுக்கு செல்வதோ சினிமாவுக்கு செல்வதோ அது அனைத்தும் ஒரு வேலை செய்வது போல, அலுவலகத்துக்கு செல்வது போல அது ஆகிவிடுகிறது. ஸோ திஸ் இஸ் வை, ஆகையால் தான் ஃப்ரீ டைம் ought to be truly free. ஸோ உன்னுடைய அந்த இலவச நேரம் அல்லது ஃப்ரீ டைம் அல்லது அந்த ஓய்வு நேரங்களில் எந்த விதமான திட்டமிடக்கூடிய வேலையை செய்யாதே என்று இந்த இறுதி உரையிலே இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். அப்படி அது திட்டமிட்டு செய்யுகிற பொழுது அது ஓய்வு நாளே கிடையாது அல்லது ஓய்வு நேரமே கிடையாது, அது அலுவல் நேரமாக மாறிவிடுகிறது. டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜென்யூன் லெஷர், உண்மையான அனுபவத்தை அனுபவிக்க வேண்டுமென்றால் அந்த ஓய்வு நேரத்திலே செய்ய வேண்டிய காரியத்தின் மூலமாக ஒரு உண்மையான அனுபவத்தை, நீ சந்தோஷமான அனுபவத்தை பெற வேண்டுமென்றால் அவாய்ட் பிளானிங், திட்டமிடுதலை விட்டுவிடு என்று சொல்கிறார் கட்டுரையாளர். இன்ஸ்டெட், அதற்கு பதிலாக அலோ ஃபார் த அன்பிளான்ட், திட்டமிடாத விஷயங்களை இந்த ஓய்வு நேரத்தில் செய்து பார்.
visit an unfamiliar part of town. உன் சென்னையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய், நீ பார்க்காத ஒரு இடத்திற்கு சென்று பார். And see what is there. அங்கே என்ன இருக்கிறது என்று பார். Try doing something you have never done before. இதுவரைக்கும் செய்யாத விஷயத்தை செய்து பார். ஸ்கை டைவிங் என்று சொல்வார்கள், அல்லது கடலிலே சர்ஃபிங் என்னமோ சொல்வார்கள், கடலிலே மிதந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள், அல்லது அந்த ஸ்னோ ஐஸ், அந்த மாதிரி சினிமா தியேட்டர்களுக்கு, பார்க்காத சினிமா தியேட்டர்களுக்கு சென்று பார். யோகா மெடிடேஷன் செய்யாத விஷயங்களை செய்து பார். So you may not make optimum use of every single second. அதை போன்று செய்கிற பொழுது ஒவ்வொரு நொடிகளின் நீ மிகப்பெரிய அளவிலே விஷயங்களை செய்ய மாட்டாய். இருந்தாலும் but such freedom is what leisure is about. ஆனால் அந்த நேரங்களிலே கிடைக்கக்கூடிய அந்த இன்பம், லெஷர் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இன்பம்தான் உண்மையான ஓய்வு நேரத்தை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களாகவும் நேரங்களாகவும் அவை வரும். ஸோ நண்பர்களே, இதை போன்று ஒரு தலைப்பு, உன்னுடைய ஓய்வு நேரங்களில் செய்யக்கூடிய வேலைகள் திட்டமிடப்படக்கூடியதாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது திட்டமிடாததாக இருக்க வேண்டுமா? ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் I.E.L.T.S டேக்கர், இவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? ஓய்வு நேரங்களில் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலைகள் திட்டமிடாதவாறு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். Welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S. Welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. It is British, it is Cambridge, it is Australian government combined and conduct the examination. TOEFL, test on English as foreign languages, American based. It checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here to the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua, Forum, DreamTech publications. We have come here to video number 161. So we have come here to a topic, quite an interesting topic. What does the topic says? It's about friends and friendship. It's about friends and friendship. Which kind of friend do you prefer? Someone who's much like you. You like to have a friend who's just has the same taste and preferences like you, or someone who's different from you. You are a vegetarian, you like to have a friend, he's a non-vegetarian. You like movies, but he likes something else, and you do certain things, he does something. You belong to a religion, he belongs to some other religion. Your favorite star is different, his favorite star is different. Your language is different, his language is different. So, do you like to have a friend who's of same qualities like you, or do you like to have a friend of a different quality? It's quite an interesting topic, isn't it? Why? Suppose if you say, yes, I like to have a friend who's of my same character, then you have to say, why do you like such same type of character person as a friend? And if not, you have to say the reasons also. Compare the advantages of having these two kinds of friends. So two kinds of friends are there. One is same qualities just like you, or is 100% different quality. There's a proverb saying that. What is that? Opposite poles attract each other. Opposite poles attract each other. This is the question here. So what do you like to choose? So yeah, the writer goes in for saying, life. What is life? What you're living is called life. Life becomes restricted and boring when our friends are all just like us. Life will be boring. Is it so, sir? I'm not sure. This statement, first statement, he says, life will be boring if you have a friend of your same type of character. So, for variety is the spices of life. That's what one of the proverb says. It is good to be friends with people of they are different from us. So the writer says it's always will be good to have friends who is completely different from us. So they may be from other cities. You may be from Chennai, he may be from Mumbai or Calcutta, or countries of different races. What do you mean by races? You may be brown Indian, he may be a Chinese, or she may be a Japanese, or one other person may be a white from British, or a red from America. So, or different from us in age.
You may be 20 years and he or she may be 40 years or 50 years. That's also a type of friend. Age doesn't come here. And customs, your way of living is completely different. Hindu way of living, Indian way of living, and he may be living a life of highly westernized, like a French or German. And culture, your culture is completely different from his culture or her culture, but their differences from us can make them all the more interesting. Just he or she belongs to some other religion, he or she just belongs to some other race, he or she has different taste and preferences, so you get a sort of attraction towards him or her. And interacting with such people has much to teach us. So he says, yes, of course, I like friends who's completely different from me for variety of reasons. What is that? I can learn more from her or him. That's what he says in the first paragraph. So now in the present world we have a social. What is that? Social. It is called networking or whatever it is. Social sites. Can we say like that? Facebook, Twitter, then Orkut and various things. So here, coming here where we can meet different type of people. See, what's he given here as example? For example, making friendships with people from other countries. Other countries, it's not other states, other countries. What does it do? Can teach us as much about our own country and culture as about theirs. So when you befriend a friend, when you befriend a friend from a Japan country, you learn their customs and culture, just like how you learn your custom and your culture. Possibly, they do some things in a better way than we do. Maybe, when you have a friend in Japan, when Japanese, what is the speciality of Japanese? They try to protect their custom and culture. They are very traditional, even though scientifically they are well advanced. They live in a traditional way. So you can learn their tradition and we can benefit from adapting their customs and methods. So certain things, their eating habits. Chinese eat with the sticks. You can learn that. You can learn their dressing style. You can try to learn their way of life, their entertainment. How do they spend their time? So also, they may see us in ways new and unfamiliar to us. So when you befriend a Japanese, he'll be trying to speak in such a way that he is also completely different, you are also completely different. So the interaction and the information which passes to you and him, where you are completely different, you learn his race, his culture, and he learns your culture. So he will be highly, want to learn from you, and you also want to learn from him, so that we can learn to see ourselves from a fresh perspective. So when he asks about our culture, we tell everything in a fresh manner. You discover yourself when you are meeting a friend of a different custom and culture. You understand yourself, you understand your country, everything you see in a fresh way. So in this manner, we may come to see that our country and our culture are not quite what we had imagined. So once when you are able to differentiate from your culture to your friend's culture, whomever you have befriended, then you will be able to understand. So what's your culture is all about. Really, once again, you are going and deeply understanding and finding out. Once you are able to find out the differences between your culture and your friend's culture, this lesson can be very valuable. So in the second paragraph, he says about as the inquisitiveness. Want to know more about something else, then you'll find everything new. You'll be able to understand what your culture is all about. Then coming here to the third paragraph, he also says, when two different individuals or groups interact in a friendly and tolerant fashion. Okay, what is this? See, you belong to India and he belongs to maybe Germany. So when you interact to each other,
you become tolerant and he becomes tolerant. The patience, it develops. You both are likely to profit from the friendship. So he's a stranger to you and you are a stranger to him. And finally, through the interactions, either through Facebook or internet or whatever the search engine is, you become very friendly and you talk in Skype and all those things. You become so close. Then what happens? You become so patient to hear what he says, and he's also like that. So it becomes a fashion. This doesn't mean that one side must approve of everything the other side says and does. So it doesn't mean that whatever the German, your friend, he says, he may be a Christian. It doesn't mean that whatever he says is true and whatever you say is true for him also. So it doesn't mean that you have to accept, but you are tolerant enough to hear what he says. It becomes a fashion of tolerance. Differences in culture or behavior are certain to accompany differences of opinion. So here, when your culture is different from his culture, you are a Hindu, you may be a Christian or a Muslim, you may be in a very orthodox way of living, but he may have a sort of, a forward-looking view on life. So your culture and his culture, so differences are there, and obviously there will be differences of opinion. Your opinion may be different from his opinion, and tradition and behavior. So it doesn't mean that, once you befriend a friend from a different country, it doesn't mean that you have to go with them. Even though the differences are there, you accept his and he accepts his. Doesn't mean the acceptance in the sense that you have to change, but you are able to understand and respect his way of life. Now coming here to the final conclusion. However, if both parties in the relationship are prepared to exercise patience. Number one thing, when you want to acquaint or when you want to befriend a friend who is of different culture and tradition or different country, the first and foremost quality which you have to have is patience. Very important quality. And you should have open-mindedness. Means what? You have to have such a mind that you have to, you shouldn't have a narrow-mindedness, you should have a open-mindedness to just hear what he says towards each other. Then a highly profitable exchange of ideas and opinions, goods and other commodities. So once you are able to be open-mindedness, the exchange of ideas would be good. Now second here, goods and other commodities is possible. The important principle here is to see differences in their proper perspective and avoid making minor differences into divisible issues. So here, when you speak with that person who is completely different from you, then what happens? There are chances of, differences are there. But still, you are able to respect his way of life. You can understand, okay, he belongs to that particular country. That particular environment has made his way of life different from your way of life because of geographical location, because of the industrial and environmental climate. Those things made him different from you, so you are able to accept. So this is what the writer says. So the topic here is, what type of friend do you like to prefer? Same quality like you, or a friend who's completely 100% different in all ways of life? He comes from a different country, different culture, different tradition, different language. So which type of friend do you like to choose? Your type of friend or a friend who is completely different? This is the topic. So I request the IELTS and TOEFL takers to come here. If they get a topic like this, quite an interesting topic, what would be their answer? Yes. Your friend, and she a candidate who is taking her IELTS examination. Her name is, she has to introduce herself,
tell about her qualification, which country she is going to go, what's the examination she is going to take, and tell about this topic. 2 minutes you have to speak for this topic. Hi, my name is Sindhu. I'm a I.E.L.T.S taker here. I'm planning to go to Canada in the next month. If I'm given the topic like this, I would like to go with a friend with the different views. Because if I'm having the friend with the same ideas of me, it will be boring because for everything he will accept me. I will not know the new ideas or new culture, nothing. If I'm having a friend from the different religion or from different customs or different country, different culture, I can learn much from him. Even my country, my things will be, if it is coming from his side, I can learn much from my country, from his views. So I feel the friendliness will be more if both the parties are much open-minded and they are more free to learn from each other. The views will be more positive, and the most positive perspectiveness will be learned from both the sides. So I feel the different, maybe the views, maybe the opinions will be different, but if they are more open-minded, they can learn much from each others. So I feel the different view, different kind of friend will be more closer to us. So we have a gentleman here who is going to US and taking his TOEFL exams. So I request him to, if he gets a topic like this, what's he going to speak about it? Good morning to everybody. I am R. Manoharan, a recently retired bank executive as a Deputy General Manager from Tamil Nadu Mercantile Bank. My qualification is M.Com MBA. I plan to visit US next month. Today's subject is which type of friend you need. In fact, there are two types of friends are there. One friend is having same wavelength, same qualities. In all respects, he will be equal to one. That is the type, first one. Friend having similar qualities, similar way of life, similar wavelength. Second one is the friend may be from various places, some remote place, having different caste, different creed, different religion, and different lifestyle. Among this, I prefer the second one, the person who is having a different caste, creed, and custom, etc., etc. Because in the first one, the person having the same equal wavelength and same custom and everything, then you will be moving in a small circle. You will not be aware of things what are happening outside. The knowledge of the friend will be limited and restricted. In the second case, if you have friend in different tastes and different character, different quality, then you will be, when you are interacting with this friend, you may be knowing various types of knowledge pertaining to our place, our other places of our country and other places of the world, etc. For example,
when I was working in a bank, I was liable to transfer to anywhere in India. So I worked in Tamil Nadu, so many places, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Delhi, and Ludhiana. See, in those places, I had friends. Still, I am continuing my friendship with these people. Because of this, I am able to know what is happening in various corners of the country. This is a very positive thing, this one. See, even nowadays, for any marriage or any functions come, then we will go and attend their places and attend the function. Suppose if I have any function in my family, they will come and they will grace the function. Still I get greetings for New Year, for Diwali from all my friends who are located in various corners of the country. See, suppose sometimes we'll be going out. Once last month, we had gone to Simla, where one my friend is here. That's why these are all the benefits we are getting from friends having different culture, different custom, religion, etc., etc. Dear friends, I.E.L.T.S, TOEFL. I.E.L.T.S என்றால் International English Level Testing System. சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை பேச்சு எழுத்து கேட்கக்கூடிய ஆங்கில வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இதுவும் அதே தான். ஸோ இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக ஆஸ்திரேலியன் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி இணைந்து நடத்தக்கூடியது. I.E.L.T.S TOEFL இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண்களை வைத்து நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கும் படிப்பதற்கும் விசா பெறுவதற்கும் பயன்படுத்தலாம். 7000 நிறுவனங்கள் இந்த ஸ்கோரை ஏற்றுக்கொள்கிறது, சர்வதேச அளவிலே நிறுவனங்கள். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த லிங்கோ ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 161க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். தலைப்பு விச் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் டு யூ ப்ரிஃபர்? ப்ரிஃபர்னாலே 2ல் 1 தேர்ந்தெடுப்பது. எந்த வகையான நண்பனை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறாய்? நண்பன் அல்லது நண்பி, ஆணோ பெண்ணோ? ஸோ someone who is much like you, உன்னை போன்று இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களுடைய நண்பனை விரும்புகிறாயா, தேர்ந்தெடுப்பாயா? someone who is different from you, உன்னை விட 100% எல்லா விஷயங்களிலும் மாறுபட்டு இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களுடைய ஒரு நண்பனை நீ தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறாயா? ஸோ 2 சாய்ஸ் இருக்கிறது. ஒரு சாய்ஸ் இருக்கிறது சார். என்ன 2 சாய்ஸ்? ஒன்று உன்னுடைய குணாதிசயங்களுடைய நண்பனை விரும்புகிறாயா, தேர்ந்தெடுப்பாயா? அல்லது 2 பேர் இருக்கிறார்கள், உன்னுடைய அதே குணத்தினுடைய அதே கலாச்சாரம் பண்பாடுடைய ஒரு நண்பன் இருக்கிறான், 100% உனக்கும் அவனுக்கும் பொருத்தம் என்று சொல்லுகிற போது 7 நாட்டு பொருத்தம் என்று சொல்வார்கள், அதை போன்று இருக்கிறதா? இன்னொரு நபர் இருக்கிறார், எல்லா வகையிலும் 100% வித்தியாசமானவர், அவரை நண்பராக நீ தேர்ந்தெடுப்பாயா? நாடு வேறு, மொழி வேறு, இனம் வேறு, மதம் வேறு, உடை, பாவனை, சாப்பாடு அனைத்தும் வேறுபட்டு இருக்கிறார், அந்த நண்பனை தேர்ந்தெடுப்பாயா? இல்லை ஒரே குணமுடைய நண்பனை தேர்ந்தெடுப்பாயா? இதுதான் தலைப்பு. வை எது சொன்னாலும் ஏன் என்று சொல்லி அந்த காரணத்தை சொல்ல வேண்டும். கம்பேர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹேவிங் 2 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 2 வகையான நண்பர்களால் எது தேர்ந்தெடுத்தாயோ அந்த நண்பனுடைய அனுகூலங்களை பற்றி நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் பிகம்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அண்ட் போரிங் when our friends are all just like us. வாழ்க்கை வெறுத்துவிடும், வாழ்க்கை அலுத்து போய்விடும். நமக்கு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் நம்மளை போன்றே இருக்கிறானே, வாழ்க்கை வெறுத்துவிடும். For variety, பல வகைகளிலே விதவிதமாக. It is good to be friends with people different from us. நம்மை விட பல வகையிலும் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நண்பர்கள் இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கை ருசியாக இருக்கும், சுவையாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். They may be from other cities. அவர்கள் மற்ற மாநிலத்து அல்லது நகரத்துக்காரர்களாக அல்லது மற்ற நாட்டைச் சேர்ந்தவராக ஒரு நண்பன் இருக்கலாம். Of different races, பல இன மக்களாக இருக்கலாம். ஒரு கருப்பினம் இனத்தவராக, சைனா இனம், மஞ்சள் நிறமுடையவர்கள்,
செந்நிறமுடைய பிரிட்டிஷராக இருக்கலாம், ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அஸ் இன் ஏஜ், நம்ம வயது வித்தியாசம் இருக்கலாம், எனக்கு 20 அவருக்கு 50 வயது வித்தியாசமாக இருக்கலாம், அல்லது கஸ்டம்ஸ் கலாச்சாரம், நான் உடை உடுத்தக்கூடிய உடை அவர் உடை உடுத்தக்கூடிய உடை வித்தியாசமாக இருக்கலாம், கலாச்சாரம் பண்பாடுகள் கல்ச்சர் அது மேறுபட்டு இருக்கலாம், மதம் மாறுபட்டு இருக்கலாம், ஜாதி மாறுபட்டு இருக்கலாம். பட் த டிஃபரன்சஸ் ஃப்ரம் அஸ் கேன் மேக் தெம் ஆல் த மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். நம்மை விட்டு அனைத்து விஷயங்களிலும் வேறுபட்டிருக்கிறார்கள் என்று அந்த கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய தன்மை வருகிறது. மற்றைய நம்மை விட 100% வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடியவர்களுடன் பழகும் பொழுது அவர்களிடம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாடுகள் தான் உன்னை அல்லது என்னை அவர்களின் பால் ஈர்க்கிறது. அண்ட் இன்டராக்டிங் வித் சச் பீப்புள் as much to teach us, அவர்களுடன் கலந்துரையாடல் செய்கிற பொழுது நாம் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம். ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் எதை சொல்கிறார்? நம்மை விட அனைத்து விஷயங்களிலும் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடியவரை நண்பராக பெறுவது அது ஒரு கல்வி என்று சொல்கிறார். பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு, மேக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் பீப்புள் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரீஸ், மற்ற நாட்டு மனிதர்களிடம் நாம் நட்புறவு பாவிப்பது வளர்த்து கொள்வது கேன் டீச் அஸ் as much about our own country and culture as about theirs. அப்போ வெளிநாட்டு நண்பரை பற்றி நம்ம கலாச்சாரம் பண்பாடுகளை அவர்களை பற்றி கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, அவர்கள் நாட்டை பற்றி கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாமும் நம் நாட்டையும் மறுபடியும் கற்றுக்கொள்கிறோம், நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தையும் கற்றுக்கொள்கிறோம். பாசிபிளி தே டூ சம்திங்ஸ் இன் a better way than we do. அப்போ இன்னொரு நாட்டு நண்பனை பற்றி அறிந்து கொள்கிறாய், தெரிந்து கொள்கிறாய், உடனே உன் நாட்டையும் அந்த நாட்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய், உன் கலாச்சாரத்தையும் அந்த கலாச்சாரத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய், வேறுபாடுகளை உணர்ந்து கொள்கிறாய், அவர்களை விட நாம் சிறந்தது என்ற ஒரு உணர்வு பெறுகிறாய், அல்லது உன்னை விட அவர்கள் சிறந்தது என்ற ஒரு உணர்வு பெறுகிறாய். And we can benefit from adapting their customs and methods. சில விஷயங்களிலே அவர்கள் செய்யக்கூடிய சில விஷயங்களை நீ கற்றுக்கொள்ளலாம். சைனாக்காரர்கள் குச்சியிலே சாப்பிடும் ஒரு உணவு முறையை கற்றுக்கொள்ளலாம். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அனுபவ ரீதியாக சுவையாக இருக்கும். அவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சில பழக்க வழக்கங்களை உடை உடுத்தக்கூடிய விஷயங்களிலே கற்றுக்கொள்ளலாம். ஆல்சோ தே மே பி see us in ways new and unfamiliar to us. அவர்கள் நம்முடன் பழகும் பொழுது அவர்கள் வித்தியாசமான ஒரு அணுகுமுறையிலே பழகுவார்கள். அதுவும் நமக்கு புதுமையாக இருக்கும், இனிமையாக இருக்கும். So that we can learn to see ourselves from a fresh perspective. அவர்கள் நம்மளுடன் புதிய அளவிலே பழகும் பொழுது நாம் நம்மைவே புதிய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறோம். In this manner we may come to see that our country and our culture are not quite what we had imagined. அவர்கள் புதிய அந்நிய நாட்டவர், அந்நிய கலாச்சாரம் பண்பாடுடையவர், அந்நிய மதத்தினர், அவர்களுடன் பழகும் பொழுது உன்னுடைய மதத்தையும் உன்னுடைய நாட்டையும் உன்னுடைய கலாச்சாரத்தையும் உன்னுடைய பண்பாடுகளையும் புதுமையாக பார்க்கிறாய். ஸோ திஸ் லெசன் கேன் பி வெரி வேல்யூபிள். இந்த பாடம் மதிப்புமிக்க பாடம். ஸோ அடுத்ததாக, when two different individuals or groups interact in a friendly and tolerant fashion, இரண்டு நபர்கள், எதிரெதிர் அணியினர், வேறு வேறு நாட்டைச் சேர்ந்தவர், வேறு வேறு மதத்தைச் சேர்ந்தவர் சந்திக்கும் பொழுது, அங்கே நட்புறவுடன் இருக்க வேண்டும் என்று பழகும் பொழுது அந்த பொறுமை கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு இந்தியனும் பாகிஸ்தானும் பழக வேண்டும் என்றால் இவனும் அவனும் முதல் தேவை பொறுமை. அது ஒரு நாகரிகம், பொறுமை என்ற நாகரிகம் அவர்களுக்கு வந்தாக வேண்டும். Both are likely to profit from the friendship. இரண்டு நபர்களும் அதன் மூலம் லாபம் அடையக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். தென் கொரியா வடகொரியாவாகட்டும், இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனியர்களாகட்டும், இந்தியா பாகிஸ்தானியர்களாகட்டும், இந்த சண்டையிடக்கூடிய நாடுகளிலிருந்து ரெண்டு நபர்கள் சேர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற பொழுது அங்கே பொறுமை அவசியம். This doesn't mean that one side must approve of everything the other side says and does. ஒரு இன்னொரு நாட்டினருடன் பழகும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய கொள்கை கோட்பாடுகள் கலாச்சாரம் பண்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. அல்லது அவர்கள் உன்னுடைய கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அல்லது நீ அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ என்ற அவசியம் கிடையாது. Differences in culture or behavior are certain to accompany differences of opinion. கண்டிப்பாக அவர்கள் வேறு மதம், நீ வேறு மதம், அவர்கள் பண்பாடு வேறு, உன் பண்பாடு வேறு. ஆக அங்கே எண்ணங்கள் வேறுபடும், ஒப்பீனியன் சிந்தனைகள், உன்னுடைய சிந்தனைகள் வேறுபட்டே இருக்க வேண்டும். ட்ரெடிஷன் கலாச்சாரம் வேறுபடும், பிஹேவியர் நடத்தை கண்டிப்பாக வேறுபடும். வேறுபாட்டிலே ஒற்றுமையை காண்பதுதான் இந்த
இந்த இந்த நட்பு மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பாடம். ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக however எப்படி எனினும் if both parties in the relationship are prepared to exercise patience and open mindedness towards each other, அப்போ இரண்டு அணியினர் எதிர் அணியினர் நண்பர்களாக வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களை தாங்களே தயார்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். என்ன தயார்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்? பொறுமை, ஓப்பன் மைண்டட்னஸ்னா திறந்த மனப்பான்மையுடன் எதிரணி என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்போம், பேச நினைப்போம் என்று அந்த ஒரு தயாரித்தல் வேண்டும் மனதளவிலே. then a highly profitable exchange of ideas and opinions. அப்பொழுது அந்த மனநிலையிலே செல்லும் பொழுது அதிக அளவிலே பரஸ்பர கருத்துக்கள் பரிமாறப்படும், பரஸ்பர எண்ணங்கள் பரிமாறப்படும். Goods and other commodities is possible. So the important principle here is this, to see the differences in their proper perspective. ஆக இது மிக மிக முக்கியமானது. வேறு நாடு அவர்கள் கண்ணோட்டத்திலே நம்மை நாம் பார்க்க வேண்டும், நம் கண்ணோட்டத்தில் அவர்கள் பார்க்கிற பொழுது வித்தியாசங்கள் மறைந்துவிடும். Into divisibilism, making minor differences into divisibilisms. So சிறு விஷயங்கள் பெரிய பிரச்சனைகள் ஆகாது. அது அந்த வேறுபாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை மனப்பக்குவத்தை அடைகிறாய். ஸோ நண்பர்களே, ஒரே எண்ணம் குணமுடைய நண்பர்கள் தேர்ந்தெடுப்பாயா, இல்லை பல வேறுபாட்டுடைய இன மக்களை விரும்புவாயா, நண்பனை விரும்புவாயா? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் தன்னை விடுத்து எல்லா வகையிலும் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய நண்பனை தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது அங்கே ஒரு கவர்ந்திழுத்தல் உருவாகும். அங்கே ஒரு 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 அனைத்து விஷயங்களையும் புதிய கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை பெறுகிறாய். மற்றவர்களுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை அடைகிறாய். திறந்த மனதுடன் திறந்த ஒரு எண்ணத்துடன் அவர்களை சந்திக்கக்கூடிய பரிமாறக்கூடிய விஷயங்கள் இவை அனைத்தும் ஆர்வமுடையதாக இருக்கும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே நாம் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். TOEFL Training Center, I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as a Foreign Language. So both these examinations are conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. These examinations are conducted all around the world. So the score which you get, you can go to a country where their first language is English or English speaking countries. You can get a job, you can go for studies and for various visa in nearly 7,000 international organizations accept these IELTS and TOEFL score. So coming here, we have come here to the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum DreamTech publications. We have come here to the video number 162. Dear friends, you get a topic like this, how you are going to speak. You get a topic like this, how you are going to write an essay. See the topic clearly. This is in I.E.L.T.S task 2. In writing and in speaking, you get these type of topics. See the topic, what's it given here? Some people, not every people, some people enjoy fresh experiences and change in their lives. Some people enjoy means feel happy, fresh experiences, a new type of things, not the old ones. Fresh experiences, not the old experiences, repeated experiences, fresh experiences. Read the topic very clearly. And change in their lives. They love to have changes in their lives. They don't want to be stick in the same way of life. They want changes in their lives. So the topic here is fresh experiences and change in life. Some people prefer. Hope you are able to understand. Other people, that is some people, other people prefer what they already know. So these type of people, second type of people, they prefer experiences of what already they knew.
and not to like changes in their life. These people, they don't want changes in food style, dressing style, entertainment, in job. They don't want change. So first type of person, everything they want change. They want new experiences. Second type of people, they don't want to have changes. They want to stick on to their own tradition, culture, religion, way of life, entertainment, same thing. Hope you are able to understand. Compare these two attitudes. Which do you favor and why? So you have to choose either one. What are the two things, options? One is new taste and new preferences, a new experience and changes in lives. This is one type of people. And one other type of people, no changes. Same way of life. This is what I want. I am traditional. I am a cultural oriented. I am religious oriented. I am not ready to accept changes. So which do you favor? Hope you are able to understand the question. Are you clear about it? Are you clear about it? Yes, sir. Now, coming here to the first paragraph. What the first paragraph says. New experiences can be enjoyable. New experiences can be enjoyable. What do you mean by that? You have not eaten mutton. So eat mutton, you enjoy. You have not seen Taj Mahal. See, you have not flown in an aeroplane, fly in an aeroplane. It's a new experience. You are not swum in the ocean. You swim in the ocean. So new experiences are enjoyable, especially if they involve travel to places never visited. I've never visited to US. I visit USA. It's a new experience. I enjoy. Or exciting activities. What do you mean by exciting activities? Swimming, diving, skydiving. Sometimes it can be fun just to get off the subway at a randomly chosen station. You go by train, sir. Suddenly you get down in a railway station and you just randomly just walk on and see what is that neighborhood. You travel. In Andhra, you don't know anybody. You're taking a train to Mumbai. On the way, Andhra Pradesh, you just get out on a railway station, just walk around. So it is something new. You don't know anything. One may discover a market. First time you may see a market there. First time you may see a store there. First time you may see a park there, whose existence one have never suspected. So something new, something which you have not seen. Hope you are able to get it. Now coming here to the first paragraph. So the author says, new experiences. That's what people are going for. Then he says, enjoying such experiences now and then is one thing. Once in a while experiencing is okay, he says. The author says, once in a while changes is fine. But seeking them out on a frequent or even compulsive basis is something else again. Once in a while changes is okay. But daily you want to have changes. Yearly you want to have 5 changes, 10 changes, 20 changes. There the problem arises, he says. Once in a while, okay, but continuous and compulsive and consistently you want changes. Then the problem happens, he says. Forever running in quest. In quest means what? Search of new experiences. So, you are in search of, always in search of new experiences. That's a problem. Is a sign that something is wrong with an individual. Always I want to have new experience. I want to have change in my life. So I am searching. Then what happens? Something wrong with me mentally or something wrong with me. So I am not happy with myself. I am not making others also happy who are related to me. Either my father, brother, sister, wife or son or daughter, whoever it is. So always I am in search of something new. Then what happens? Something wrong with me. That's what he says. The person is never satisfied with his or her present environment and maybe seeking an ideal. So a person always searching
for a new environment, new business, new job, new experiences, what happens? He keeps on searching. He is searching for an ideal, means what? Good setting that doesn't exist. So he says Mumbai life is good. He goes to Mumbai. Mumbai life is not there. Then he says Delhi. Delhi is not satisfied. America, not satisfied. He comes to London, still not satisfied. Till he thinks, okay, let me come to Chennai back once again. Still he is not satisfied. Satisfaction never happens when there is constant lingering of the need for change is there. You can never experience that. Then coming here, this is not an advisable way to live. This is not a good way to live. Always changes 24 hours. No. Because no place is ever ideal in all respects. In all respects, no place is the best place. Whether you are in Chennai, you go to Mumbai, Mumbai also they have problem. You go to Delhi, Delhi there will be a problem. You go to US, US also will have problem. So when you keep on thinking, changing, which is ideal environment, you don't find. Keep on going and you be unrest in your life. It is best to find one reasonably suitable spot. Okay, you can choose one spot. Think. Okay, I choose Mumbai. You choose the place Mumbai. Then settle down, live there. And spend most of one's time there. Spend most of the time in Mumbai. An endless pursuit of the new, however, is apt to become nothing more than exercise in disappointment. So, this is one thing. Mumbai you selected, you stay there, you live there. Okay, think a lot about it and choose a place. But when you keep on searching, you are searching in disappointment as each new place turns out to have its drawbacks. But if you keep on saying Delhi, Calcutta, then America, once you think about Mumbai and you settle there, once again if you find problem, you want to move some other place, there also some problem, there also you move another place. So, disappointment keeps on coming and you cannot find an ideal place. So, coming here to the final conclusion, the same principle, not only in place, now yes, so far use the place. Now the same principle, this principle is applicable. Find one place and settle there. So he says, find one place and settle there. Applies to other activities as well. Other activities as well means what? You are trying to find a life partner. There was a gentleman who came here. His age is almost 35. He is working in an American company. In America, he is earning a lot of money. He came to Chennai. He was searching for a girl. And he told, in his life, he has an Hindu way of life. You go there and find out a girl. And in tradition and culture and caste and religion, everything comes. He has seen so far 100 girls. None of the girls he is satisfied. Keeps on searching. Either he says she is dark or tall or uneducated, educated, rich or unrich or religion, caste. So keeps on searching. He is almost half old man, but still he is not married. So when you say think, choose and select, stick on to that. And you try to find all those things in her or him. In that Chennai, or you select a place Chennai, think it is a heaven. And try to find out. And once you have settled there, you'll be peaceful. That's what he says. Reading a wide variety of books can be enjoyable. But there is no reason to read everything on the shelves. See, watching movies is fine. You like to watch movies. Okay, this actor, that movie is better, this movie I have better. You keep on watching. How many movies can you watch? Per year in Tamil Nadu alone, 250 movies. Hollywood, 1,000 movies. Mumbai, 1,000 movies. How many movies can you see? You want to change. Stick on to one thing and be with that, satisfied with that. Same way, books. How many books can you read? Thousands of books are coming. How many papers you can read? A lot of papers. How many televisions you can see? Just get fixed on with Vijay TV or Sun TV, either one TV. If you want to watch all the TV, then what happens? You want to change. Nothing you can gain much. So, from reference books to romance novels. So, novels you want to read. Okay. Then what else? What are the books? Reference books, novel books, thriller books,
magician books, lot many books are there. So it's better to become familiar with the new, enjoyable and satisfying things. So select one thing, enjoy and be satisfied, then to fit endlessly from topic to topic or place to place, or never satisfied and never at rest. So once you start, keep searching, searching, searching. Even if you get an ideal thing, you will find some mistakes. When you look certain things with a mistakable eye, with the mistakes in your eye, then it looks odd. Then you are not satisfied. So when your mind is programmed in such a way that you're not, you try to find fault, you keep on finding fault, and there is no end for that. So you make your life miserable, and you make your friend's life miserable, or your relatives' lives miserable. Hope you are able to understand this topic. So the topic here is some people enjoy fresh experiences, and they want change in their life. Some people prefer to stick on to the same thing, and they don't want to have changes in their lives. So if you get a question like this, what would be your reply? I request the gentleman who is going to USA to come here and present himself, introduce himself and say, changes, is it more essential? Some people want changes, changes, changes. They are back of changes. Some people are quite satisfied with what they have. Which choice do you prefer? Yes. Here we have a gentleman who's going to US. He has already been to US and is going the second time or third time. So I think so, second time or third time, isn't it? It's the fourth time he's going, but he takes this examination also, TOEFL, just to have a mental satisfaction. So if he gets a topic like this, what's he going to speak? Changes. People always long for changes. Some people, they're not satisfied at all. They need new experiences. And there are people who are satisfied, contented, and they choose after a long search, and they stick on to that, whether it is right or wrong. They make their mind stick to whatever they have chosen. Okay, if he gets a topic like this, what's he going to speak? Yes. Good evening. I am R. Manovaran, executive of a private sector bank, recently retired. I have planned to go to US next month. Today's the topic is whether changes in life is good for oneself or stick on to a lifestyle in throughout their life. Which one is better? Regarding the changes, if any man wants to make changes in their living style and everything, then the matter will not end to a particular point. It will be continuously changing, then take place. Therefore, see, actually, you will not be comfortable at any point of time. You will not be comfortable in his life. His mind also will not be steady. Suppose if he chooses one place or one item, then if he prefers another one, then he will be finding it difficult to run a life. This way of life will become miserable to him. That's why I suggest the second one, stick on to a single way of life. Single way of life means stick on to the particular way of life continuously forever. Subject to that, provided if any one or two items comes, then they can choose those items, one or two items, for a change. By this, he will get satisfaction in his life, and he will lead a comfortable and satisfactory life in his life. For example, nowadays in IT field and bank fields,
officers, executives in these fields um, are wanting to change their job continuously. See, I know one man, he changes his job 4 times in a year. Another man, bank executive, he has changed his job around 4 or 5 times within a period of 3 years. He will not find satisfaction through these changes, this one. Actually, he will become complicated. He will invite complication in his life, and his life will become miserable. That's why I prefer the one part of way of life is way of living is better as far as myself is concerned. நண்பர்களே, உங்களை IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். அமெரிக்கன் IELTS and TOEFL I.E.L.T.S என்று சொல்லும் பொழுது இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. உங்களுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண்கள் மூலமாக வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு படிப்பதற்கு செல்வதற்கு உபயோகமாக இருக்கும். இங்கே தலைப்பு ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இன் ஸ்கில்ஸ். எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள், லிங்குவா, ஃபாரம், ட்ரீம்டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 162க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். தலைப்பு, இதை போன்று தலைப்பு கிடைத்தால் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் குறைந்தது 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். தலைப்பை பாருங்கள். சம் பீப்புள், சில மனிதர்கள், அனைத்து மனிதர்களும் அல்ல, சில மனிதர்கள் என்ஜாய், அனுபவிக்கிறார்கள். ஃப்ரெஷ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் என்றால் என்ன? புது புது அனுபவங்கள். ஸோ ஒரு சில பேர் அனுபவிக்கிறார்கள் புதிய அனுபவங்கள். அண்ட் சேஞ்ச் இன் தேர் லைஃப்ஸ், அவர்கள் வாழ்க்கையிலே பல மாற்றங்கள் வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். Other people, மற்றைய மக்கள் prefer, விரும்புகிறார்கள் what they already know, ஏற்கனவே என்ன தெரியுமோ, ஏற்கனவே என்ன வைத்திருந்தார்களோ, ஏற்கனவே எங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, ஏற்கனவே அவர்கள் இருந்த வீடு, வாசல், அந்த இடம், அதை not to like changes in the life, வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் வேண்டாம். ஸோ மனிதன், ஒரு சில மனிதர்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள், ஒரு சில மனிதர்கள் மாற்றத்தை விரும்புவதில்லை. தலைப்பை புரிந்து கொண்டீர்களா? ஸோ இதில் compare these two attitudes, இந்த 2 கண்ணோட்டத்தையும் பார்த்து which do you favor and why, எதை நீ தேர்ந்தெடுக்கிறாய்? மனிதன் மாற வேண்டுமா? புதிய புதிய அனுபவங்கள் வேண்டுமா? அதே விஷயத்துடன் வாழ வேண்டுவதை விரும்புகிறானா? எந்த வகையான மனிதன் நீ? attitude. So new experience can be enjoyable. புதிய புதிய அனுபவங்கள் பிரமாதமாக இருக்கும், அனுபவிக்கக்கூடிய விதமாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி if they involve travel to places, பொதுவாகவே புது புது இடங்களை பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். never visited before, இதற்கு முன்னாடி பார்த்ததில்லை. தாஜ்மஹாலை பார்த்ததில்லை, பிரமிட்ஸை பார்த்ததில்லை, ஹிமாலய மலைகளை பார்த்ததில்லை. பார்க்க ஆசை. பார்க்கும் பொழுது ஒரு எக்ஸைட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ். எக்ஸைட்டிங் என்றால் என்ன? புத்துணர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள், செயல்பாடுகள். டென்னிஸ் விம்பிள்டனிலே பார்த்ததில்லை, பார்த்தால் மகிழ்ச்சி. ஒரு ஒலிம்பிக்கை பார்த்ததில்லை, சென்று பார்க்கும் பொழுது பிரமாதமாக இருக்கும். ஒரு கார் ரேசிங், பைக் ரேசிங் பார்த்ததில்லை, பார்த்தால் பிரமாதமாக இருக்கும். Sometimes it can be fun just to get off the subway at a randomly chosen station. இங்கிருந்து மும்பைக்கு ட்ரெயினில் போக வேண்டும். போகக்கூடிய ட்ரெயினிலே நடுவில் எந்த நிலையம், ரயில் நிலையம் வந்தால் திடீரென்று இறங்கி அங்கே எங்கே பார்க்கிறீர்கள், புது கடைகள், புது வீடுகள், புது மக்கள், எல்லாம் புது மொழி பேசக்கூடியவர்கள். ஆச்சரியமாக இருக்கும். And see what is that neighborhood. One may discover a market, புதிய சந்தை, புதிய ஸ்டோர், a park whose existence one have never suspected. So இந்த மாதிரி தேடல், ஆசை இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். அடுத்த பத்தியிலே இந்த கட்டுரையாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? enjoying such experience now and then is one thing. ஏதோ ஒரு சில நேரங்களிலே அந்த மாற்றம் அவசியம்தான், பார்ப்போம். பட் seeking them out on a frequent, தொடர்ச்சியாக எனக்கு மாற்றங்கள் வேண்டும்,
தொடர்ச்சியாக எனக்கு புது புது அனுபவங்கள் வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய எண்ணம் ஆன் ஈவன் கம்பல்சிவ் பேசிஸ் சம்திங் எல்ஸ் அகெயின். கண்டிப்பாக கம்பல்சிவ், கண்டிப்பாக எனக்கு புது புது மாற்றங்கள் வேண்டும், கண்டிப்பாக எனக்கு புது புது அனுபவங்கள் வேண்டும், கண்டிப்பாக எனக்கு தினமும் மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும், ஒரே மனிதனாக இல்லாமல் தினமும் மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று அந்த கம்பல்சிவ் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது பாருங்கள், அதுதான் பிரச்சனை. ஃபாரெவர் ரன்னிங் இன் எ குவெஸ்ட் ஆஃப் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபாரெவர் என்றால் என்ன? எப்பொழுதும். ரன்னிங் என்றால் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். இன் குவெஸ்ட் என்றால் என்ன? தேடுதல். நியூ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் என்றால் என்ன? புதிய அனுபவத்தை தேடிக்கொண்டே அலைகிறான் மனிதன். ஒரு சில பேர் இஸ் எ சைன், அது ஒரு அடையாளம் தட் சம்திங் இஸ் ராங் வித் அன் இண்டிவிஜுவல். அங்கே அவனிடம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, அங்கு அவனிடம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது, ஏதோ ஒரு குறைபாடுகள் இருக்கிறது, ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள். அவன் ஒரு மனோதத்துவ டாக்டர்கிட்ட செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறான். திருப்தி கிடையாது, தேடல். ஆங்கிலத்திலே ஃபாஸ்டீடியஸ் பர்சன் என்று சொல்வார்கள். திருப்தி அடையாத மனிதன், ஃபாஸ்டீடியஸ் பர்சன். என்ன சாப்பிட்டாலும் பத்தாது, புதிய புதிய சாப்பிட்டே இருக்க வேண்டும். என்ன உடை கொடுத்தாலும் பிடிக்காது, புதிய புதிய உடைகள் வாங்கி கொண்டே இருக்கணும். என்ன பணம் சம்பாதித்தாலும் திருப்தி இருக்காது, ராத்திரியும் பகலுமாக புதிய புதிய பணம், புதிய புதிய தொழில்கள் அமைக்க வேண்டும் என்று வெறித்தனமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். இது நல்லதா கெட்டதா? So the person is never satisfied with his or her present environment. இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய குடும்பத்தார், இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய கார், வாகனம், சொத்து, வீடு, வாசல், ஊர், இவைகளுடன் அவன் திருப்தி அடைந்து விடுவதில்லை, அலைகிறான் புதிய புதியதற்கு. இங்கே அவன் மனோரீதியாக ஏதோ ஒரு பாதிப்புக்குள்ளாகப்பட்டிருக்கிறான் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். And maybe seeking an ideal. அவன் எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான்? ஐடியல் என்றால் என்ன? பிரமாதமாக இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று. செட்டிங் தட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட், அது இல்லை. சொர்க்கத்தை தேடுகிறேன் தேடுகிறேன் என்று சொல்கிறார். சொர்க்கத்திற்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறான். அங்கே இந்திரனும் ரம்பையும் ஊர்வசி மேனகாவும் ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடியதா இடம்தான் சொர்க்கம் என்று, ஐடியல், சரியான உகந்தது என்று சொல்கிறான். தேடிக்கொண்டிருக்கிறான், பூலோகத்தில் இல்லாத ஒன்றை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான். So this is not an advisable way to live. இது ஒரு அறிவுறுத்தக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை முறை கிடையாது. Because no place is ever ideal in all respects. உலகத்தில் எந்த ஒரு இடம் பிரச்சனை இல்லாத இடம் இல்லை, எந்த ஒரு மனிதனும் பிரச்சனை இல்லாத மனிதன் இல்லை, எந்த ஒரு தொழிலும் நிம்மதியான தொழில் அல்ல, எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. ஸோ ஐடியல் என்பது இல்லை. ஐடியல் என்றால் என்ன? இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும், இல்லை, கிடையாது. இட் இஸ் பெஸ்ட் டு ஃபைண்ட் ஒன் ரீசனபிளி சூட்டபிள் ஸ்பாட். ஒரு நல்ல ஊரை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள், ஒரு நல்ல வீட்டை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள், செட்டில் டவுன், அங்கே உட்கார், அண்ட் ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் டைம் தேர், அங்கே அநேக நேரத்தை செலவழி. An endless pursuit of the new, however, is apt to become nothing more than exercise in disappointment. ஒரு இடத்தை பார், தேர்ந்தெடு, அங்கே உன் நேர காலத்தை செலவிடு, அங்கே நீ எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த ஐடியல் சிச்சுவேஷன் அங்கே தோன்றும். An endless pursuit, முடிவில்லாத துரத்தல், of the new, புதியதுக்காக தேடுகிறாய், துரத்துகிறாய். However, எப்படி எனினும் is apt to become nothing more than exercise in disappointment. அது ஏமாற்றத்தினுடைய ஒரு பயிற்சியாகத்தான் முடிந்துவிடும். அது ஏமாற்றத்தினுடைய எக்ஸசைஸ் என்றால் என்ன? பயிற்சி. அப்ப ஏமாற்றத்திற்கு ஒரு பயிற்சி, அதுதான் தேடல். இப்படித்தான் இருக்கும் என்று. So as each new place turns out to have its own drawbacks. புதிய புதிய இடத்திற்கு செல்கிறாய், புதிய புதிய இடத்துக்கு அங்கே அங்கே குறைபாடுகள் இருக்கிறது. மனைவி சரியில்லை, விவாகரத்து செய்கிறாய், அடுத்த மனைவி அங்கேயும் குறை, அடுத்தது அடுத்தது அடுத்தது. ஒரே மனைவி அல்லது ஒரே கணவனிடம் நீ ஆசைப்படுகிற எண்ணம் குணங்களை பார், நேர காலத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணு, கொள்முதல் பண்ணு. அங்கே நீ எதிர்பார்க்கிற அந்த எதிர்பார்ப்புகள் அவளிடமோ அவனிடமோ இருந்து கிடைக்கும். There is no ideal partners. 26 வயசுல ஜாதகம் பார்க்கிறார்கள். இதுவும் பொருத்தம் கிடையவே கிடையாது. பொருத்தம் அது காலங்கள், கமிட்மெண்ட் ஆஃப் டைம். அதே மாதிரி புதிய வீடு, அந்த வீட்டில் எல்லாம் சந்தோஷம் அடைய முடியாது.
அதுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் டைம். அங்கே தான் நீண்ட காலம் அங்கே இருக்கிற பொழுதுதான் அங்கே நீ எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த ஐடியல் என்று சொல்லக்கூடிய இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த குணாதிசயங்கள் வெளிப்படும். ஸோ திஸ் சேம் பிரின்சிபல், இதே தேடுகிறான், இடத்தை தேடுகிறான். ஃபைண்ட் ஒன் பிளேஸ் அண்ட் செட்டில் தேர். ஒரு இடத்தை பார்த்து அங்கே நிம்மதியாக இருந்துவிடு. அப்ளைஸ் டு அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் as well. மற்ற செயல்பாடுகளுக்கும் அது உகந்ததாக இருக்கிறது. அது மனைவியாக இருக்கட்டும், வேலையாக இருக்கட்டும். இந்த வேலை சரியில்லை, அடுத்த வேலை அங்கேயும் சரியில்லை, அடுத்து அதுவும் சரியில்லை, போய்கொண்டே இருக்கிறான். ஸோ இந்த மாற்றங்கள் வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவனுடைய அந்த மனதிலே அது இடத்திற்கு மட்டுமல்ல, அனைத்து விஷயத்திலேயும் அவன் மாற்றங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டே இருப்பான். ரீடிங் a wide variety of books can be enjoyable. பல வகையான புஸ்தகங்களை படிப்பது நல்லதுதான். ஒரு ஜெயகாந்தனுடைய புஸ்தகம், ரமணிச்சந்திரனுடைய நாவல்ஸ், ஒரு சிட்னி ஷெல்டன், ஒரு ஹெரால்ட் ராபின்ஸ், ஒரு அயன் ரேண்ட் நாவல்கள் வெரைட்டிஸில் படிப்பது நல்லதான். ஒரு ஹாரர் நாவல், ஒரு ரொமான்டிக் நாவல், ஒரு காமெடி நாவல் படிப்பது நல்லதுதான். பட் தேர் இஸ் நோ ரீசன் டு ரீட் எவ்ரிதிங் ஆன் த ஷெல்ஃப்ஸ். அதற்காக அந்த புஸ்தக கடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து புஸ்தகங்களையும் படிப்பது என்பது இயலாத காரியம். ஃப்ரம் ரெஃபரன்சஸ் புக்ஸ் டு ரொமான்ஸ் நாவல். ரெஃபரன்ஸ் என்றால் என்ன? ரெஃபரன்ஸ் புஸ்தகம் கொடுத்திருப்பார்கள். ரொமான்ஸ் புக் அனைத்து புஸ்தகத்திலையும் படிக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு பிகம் ஃபெமிலியர் வித் எ நியூ என்ஜாயபிள். ஏதோ ஒன்று அதை எடுத்து அனுபவி. எல்லாத்தையும் படிக்க வேண்டும், எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டும். ஏதும் ஒன்றிலும் கூட நீ எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியாது. ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் பட் மாஸ்டர் ஆஃப் நன் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே. ஸோ அடுத்தது சாட்டிஸ்ஃபைங் இட் இஸ் பெட்டர் டு பிகம் ஃபெமிலியர் வித் நியூ என்ஜாயபிள் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைங் திங்ஸ் தேன் டு ஃபிட் எண்ட்லெஸ்லி ஃப்ரம் டாபிக் டு டாபிக். ஏதோ ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்துப்பார், புரட்டிப்பார், படித்துப்பார், அனுபவித்துப்பார், ரசித்துப்பார். புதிய புதிய அனைத்து புஸ்தகத்தையும் படிக்க வேண்டும் என்று நீ நினைத்தால் அது முடியாத காரியம். ஆர் பிளேஸ் டு பிளேஸ், அல்லது இடம், ஏதோ ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள். சென்னை, மும்பை, டெல்லி, கல்கத்தா, அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், அப்படி போய்கொண்டே இருக்கும். அது முடிவே கிடையாது. குக் கிராமத்திலே ஏதோ ஒரு இடத்தை கூட அங்கேயே நீ அனைத்தையும் பார்க்கலாம். நெவர் சாட்டிஸ்ஃபைடு அண்ட் நெவர் அட் ரெஸ்ட். அப்ப மாற்றம் வேண்டும், எப்பொழுதும் தொடர்ச்சியாக வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் நெவர் சாட்டிஸ்ஃபைடு. அவர்கள் எப்பொழுதும் திருப்தி அடைந்தவர்களாக இருக்க முடியாது. நெவர் அட் ரெஸ்ட், அவர்கள் எப்பொழுதும் ஓய்வு பெற்றவர்களாக இருக்க முடியாது. அலைந்து கொண்டே இருப்பார்கள், மனவேதனை அடைந்து கொண்டே இருப்பார்கள், நிம்மதியோடு இருக்க மாட்டார்கள். ஸோ இந்த கட்டுரை தலைப்பு, சில மனிதர்கள் புதிய புதிய அனுபவத்தை, புதிய புதிய விஷயங்கள் தேவை என்று அலைந்து கொண்டிருப்பார்கள். ஒரு சிலர் வேண்டாம் மாற்றங்கள், போதும் அந்த பழமையே என்று நினைத்து அதிலே சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள். நீ எந்த வகையான, இந்த ரெண்டு வகையான மனிதர்களில் எந்த வகையான மனிதரை நீ ஆதரிக்கிறாய்? எதை ஆதரிக்கிறாயோ அதற்கான காரணம், விளக்கங்களை கூறி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் கட்டுரைகளை பார்ப்போம்.